பார்த்து சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டு மொத்தம் கூட்டம் வந்து நின்னால அந்த கூட்டம் முடிவெடுத்தா சும்மா சீர்க்க போட்டு மொத்தம் காடு ஓடி வாழ்வேனே இவரே நேரிடுவார் ஆர் வருமோ காத்திடனோ தீக்கனலோ பொள்ளிடுமோ தொட்டவனோ பாக்கியுண்டோ வேறா வேறா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்ட கோட்டா பறிச்செடுத்த வேறா வேறா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்ட கோட்டா பட்ட வெட்டி பண்ண தொட்டு பண்ண கள்ளம் பட்டையில் நிறந்தது பல்ல விதம் அடி இடி தடா என்னென்னும் தினம் அது கலுஷிதம் தானே தானே சென்ற கூட்டமே வட்டமிட்டு பிடிச்சொரு பள்ளி துணா இடம் பலம் எதுவும் நிற நிறையாய் பல முகம் தலைவெட்டும் கூட்டம் அதிரடி வாழ்பயத்தின் ஆட்டம் எதிரிட்ட கும்பன் கொலவிழி கண்டாரோடும் தலைவெட்டும் கூட்டம் அதிரடி வாழ்பயத்தின் ஆட்டம் எதிரிட்ட கும்பன் கொலவிழி கண்டாரோடும் பறிச்செடுக்க பேரா பேரா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்ட கோட்டா பறிச்செடுக்க பேரா பேரா பறிச்செடுக்கன் வாடா இதன் ரச்ச போக்கா வாக்கா தங்க குண்ட கோட்டா Hello Sky. ആടാ ഇല്ല എന്ത് വാച്ച് പാർട്ടി Hello guys, what's up? What's up? எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார். Let's have a wonderful day. Spread some positive vibes and good vibes around us till they cross our line. Throw low. Line cross செய்யற வரைக்கும் let's give some positive vibes and good vibes around us. Let's go. Good evening. Yes, Tibog God. Thango, thank you so much. Tibog God, now உன்னோட profile நோக்கு. Are you a skater? Skating like you, I think you have won like so many in the like trophies and all. Am I correct? Hi from Discord. Okay, bro. Hi Fisher, welcome. Soxnachi, hi Ada. Manu, hi. Joel, hi. Sanjay, hi. Namaskaram. Guys, do like and this watch party we have to make it fun. So அதனால ஒரு மந்திக்கு எல்லாருக்கும் காசு கொடுக்காம இன்னைக்கு நடுவில் கேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா we will try to do like small mandi giveaway. Okay Anu. Hi Roshan, welcome Roshan. Arjun, hi, welcome. Sam, hello. Okay இல்ல எல்லாரும் ஓகே இல்ல அதுக்கு முன்பு 1000 லைக்ஸ் வரணும் ஃபாஸ்டா பட்டுன்னு 1000 லைக்ஸ் மனசிலாயா டஃப் ஒரு 1000 லைக்ஸ். ஓகே கோச் செட்டு. கேம் உண்டோ கோச்? கேம் வந்துட்டு ஈவினிங் நான் கிக் லைவ்ல வருவேன். ஓகே, இப்ப நம்ம இட போறது வாட்ச் பார்ட்டி அண்ட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங். It's going to happen now, so don't forget. It's APAC ஓட இதை வந்துட்டு நீங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. win a chance. PMS 2026 phase 1 week 3 day 3. we started on week 3 day 3. இன்னிலிருந்து week 4ல இருந்து நம்ம பண்ணுவோம். இன்னொரு 3 more streams இருக்கும். ஓகே, എടുക്കും. പബ്ജി ബേസിക് ടിപ്സ് செய்யாம்டா. டே நீனே பாருடா, நானும் കുറച്ച് ഇവിടെ பண்றேன். நிறைய வந்துருதுடா, டைம் இல்லடா. நைட்டு நீனே யோசி. மார்னிங் ஏஞ்சிக்கிறேன்,
நான் என் ஸ்ட்ரீமோ, இல்ல கோகு ஸ்ட்ரீமோ, இல்ல ரெகுல் ஸ்ட்ரீமோ இருக்கும். அதுக்கடுத்தது அதுக்கடுத்தது ஸ்கிரிம்ஸ் ஸ்ட்ரீமு, அதுக்கடுத்தது ஈகிள் ஸ்ட்ரீமு, அதுக்கடுத்தது நைட் மிட் நைட் ஸ்ட்ரீம். மனசிலாயா? இதுல அப்படியே போயிடுது டே. மனசிலாயா? அப்படியே போயிடுது. ஃபுல் டே ஸ்ட்ரீமிங்ல போயிடும். ஸோ அப்ப என்னால இது பண்ண முடியல. Okay, why not playing for PMS? Because there was no team to participate on any, like, on the official tournaments. From the ground, this team Newbies, whom India like we are going to support, team Newbies, they selected from round 1 to like the like international qualifiers. அவட qualify ஆயிட்டாங்கன்னா they'll be going to Riyadh, I guess. Yeah, அவட போயிடுவாங்க டைரக்டா. Don't die, brother. Which is your monitor? My monitor is OLED 240 Hz MSI. I'm a skater and a coach also. What the fuck? Crazy, bro. You are crazy. We need team ETV lineup in future, coach. Yeah, bro. That is what I'm trying. Okay. For example, I pick old players, experienced players, and they'll be having some trouble, right? They'll be having some trouble. They'll go with their life. அதெல்லாம் இருக்கு. நான் நிறைய பிளேயரை கண்டுட்டேன். ஸோ இப்போ யங்ஸ்டர்ஸை எடுத்துட்டு என்னோட கேம் நாலேஜ் ஐ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தெம் அண்ட் லெட் தெம், if I'm there or not also, they should continue the path. மனசிலாயா? that's my thought. கோச் அண்ணன் உண்டோ? அண்ணன் வந்துட்டு ஒரு 4 o'clock லைவ் வரும். ஹாய் பேபி சுஜினி, லவ் யூ பேபி, மிஸ் யூ. கோச் அண்ணன் உண்டோ? அண்ணன் அதான் பறஞ்சு. டர்ஃப் உண்டோவா? டர்ஃப் அறியில்லடா. ஐ எம் அ கிரிக்கெட்டர் ஓனர் கோச் ஆல்சோ. முடியல ஏஜ் என்னால முடியல. போடுற 50 மெம்பர்ஷிப்பா. ஐ எம் அ டீச்சர் டூ. சூப்பர் ஃபிஷர், சூப்பர் சார், சூப்பர். ஒரு நீங்க என்ன டீச்சர்? மேக்ஸா, பிசிக்ஸா? கம்ப்யூட்டர் டீச்சர்ல மறந்துட்டேன். கம்ப்யூட்டர் டீச்சர். ஹெல்த் நோக்கணும் கோச். வி வாண்ட் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். ஷியோர் விஷ்ணு ப்ரோ, ஷியோர். செட்டாகாம். டோன்ட் வரி. நான் உங்க அக்கா வந்தோடனே நான் வந்து ஜிம் ஜாயின் பண்றேன். நானும் உங்க அக்காவும் ஜிம்க்கு போகிறோம் ஒருமிச்சு. ஓகே ப்ரோ, சஜஸ்ட் an IEM. வாட் இஸ் யுவர் பட்ஜெட் ஸ்பெக்ஸ் SY? பாபு இன்னும் உண்டோ? பாபு இல்ல. பாபு இன்னைக்கு இல்ல. ஸ்கைடா கல்லன். சரி, வாட்ச் பார்ட்டி கண்ணாடி போடலாமா? கண்ணாடி இப்படி தான் வச்சிருக்கேன். Yeah, let's go party time. Coach, you are the real coach. Thank you, bro. Thank you so much. Means a lot. அப்படி சுந்தரனா இருக்கணும். Do I look good? Tell me, guys. Rapper. I'm the fastest rapper in the world. புரிஞ்சுச்சா? புள்ளிங்கோவா? Hey, what the fuck are you saying, bro? என்ன பார்த்தா புள்ளிங்கோ மாதிரி தெரியுது உனக்கு? What the fuck, bro? Huh? ஒரு பிளாக் மாடல் ஆயிருப்பேன்டா. ஆனா இல்ல, ஆகல. விட்டு நம்ம esports கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம். எத்தனை ஐயே கோச்சா, போடா போடா. Small glass, but I like big glasses, bro, either than small glasses. Gen Z coach. Yes. Thank you. AJ, I'm a good boy. I don't know what that means. Fisher ko AJ ko connection ஆயிடுச்சு.
Small glass, I don't like, bro, small glass. எனக்கு I always like big glasses because my face is like little big, not that big. Uncle coach, டேய் hey போடா மண்ட இப்போ கலர் blind coach. Super, bro. I'm blind தான். I was working for blind. Honorary movie Kumar same face கட்டா. ஓ சேலம் குமார் சேம் ஃபேஸ் கட். அது யாருன்னு கூட தெரியாது ப்ரோ. ஐ டோன்ட் வாட்ச் மூவிஸ் ப்ரோ. சரி, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்துட்டு ரிட்டையர்ட் ஜென்சியா போடா வேண டீம் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் பிளைண்ட் ஸ்ட்ரீம். ஏய் என்ன கலெக்ட் ஹலோ what is wrong with you? What did you eat today? Huh? என்ன கண்ணாடி போட்டதுக்கு வந்துட்டு தமிழ் ஸ்ட்ரீம். ஹலோ what did you eat, bro? அவன் bro looking very nice, don't repeat. bro looking bro, hey என்னடா ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கீங்களாடா நீங்க எல்லாரும்? எனக்கு புரியல. லுக்கிங் வெரி நைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூட வந்து டோன்ட் ரிப்பீட் போட்டு நீ இன்சல்ட் பண்ற. ஜிஷ்ணு ஹாய். டே இதே ஒரு பொண்ணு ஒரு சாட்ல இருந்துச்சுன்னா பாரு என்ன எவ்வளவு ஹேண்ட்ஸமா இருக்குன்னு சொல்லுவா தெரியுமா? எவ்வளவு ஹேண்ட்ஸமா இருக்குன்னு சொல்லுவா தெரியுமா? பேபி இருந்தால் பேபி இருந்தால் நீ புரிஞ்சுக்கல. நான் அங்க மென்ஷன் பண்ணது இருந்தால் இல்ல. நம்மளுக்கு வந்து பொண்ணுங்களே கிடையாது. நம்மளுக்கு வேண்டாம். நம்மளுக்கு நீ எனக்கு என் பொண்டாட்டி போதும். அத்தனை உள்ளு. மை லைஃப் இஸ் மை வைஃப். எங்கண்ணா எப்படி மை லைஃப் இஸ் மை வைஃப்? பேபி மை லைஃப் இஸ் மை வைஃப்ன்ற செருப்பா? அப்ப வேற ஒண்ணு வச்சுக்கலாமா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனாலும் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை பேபி. நீ இஷ்டப்பட்டாலும் நான் வேற பொண்ணை பார்க்க மாட்டேன் பேபி. நான் பார்க்க மாட்டேன். ரென்கோக்கு வெல்கம்டா. சேஃப் பிளேயரான கோச். சேஃபரோட தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க என்ன, புரியுதா? அதனால வேண்டாம், பகச்சிக்க கூடாது. ஒன் டே கிளீன் ஷேவா? நோடா கல்லன் அல்லு ராக்ஸ். நோ ப்ரோ, கல்லன்லாம் இல்ல ப்ரோ. இட்ஸ் மை லைஃப் இஸ் மை வைஃப்ன்றது இது புது ஸ்லோகன், எழுதிக்கோங்க. சேஞ்ச் டிஃபரெண்ட் கோச்சா? ஸ்கை இஸ் டெல்லிங் அண்ட் சூப்பர். யார் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ഹലോ എന്താ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണല്ലോ ബ്രോ. മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ மாத்து அன்டிஃபெண்ட் பார்த்தோன்னே வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா தான் കോച്ച് പറഞ്ഞു பப்ஜி பத்தி என்ன தெரியும்? പബ്ജി പറ്റി എല്ലാം தெரியும். என்ன தெரியும்? ഒരു 100 കയറി കളിക്കും ഗെയിം. வெளில போ. இ ஸ்போர்ட்ஸ்ல 64 பேர் தான் விளையாடுவாங்க. அதுவே தெரியல. പബ്ജി என்ன தெரியும்னு പറഞ്ഞാ 100 കയറി കളിക്കും ഗെയിം എന്നല്ലേ പറയണ്ടത്. എന്താ ഇത്? அதுவே தெரியல. கேட்டா 100 பேர் கழிக்கிற கேமா? கேட்டீங்களா கைஸ்? அவன் 100 பேர் கழிக்கிற கேம் கிளாசிக் லாபியில விளையாட்டு. നിങ്ങളെ കൺവിൻസിങ് സ്റ്റാർ അതാ AJ പറഞ്ഞു. Convincing star. Thank you so much, Mr. AJ, for the 400 after 10 months. Thank you so much for your love and support. കോച്ചിന്റെ ചാനൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആള് ബ്ലൈൻഡ് ആള് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് സ്ട്രീമർ. Hello, today watch party, bro. Watch party time. കാണാൻ പറ്റുമോ? ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇരിക്കത്തില്ലേ? இல்ல எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல. நீலன் வந்துட்டு தூங்கி என்சோட இன்னைக்கு கோச்சை ஊக்கலாம், வா லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு வந்துட்டான். ஃபுல் என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டான். கைஸ் இதெல்லாம் தான் பிளேயர்ஸ் கைஸ். இது எல்லாம் தான் பிளேயர்ஸ். എന്താ മുഴുക്കരുത്തം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? കളിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? கல்யாணம் நம்ம லாங்குவேஜ்ல பாத்துக்கோ, அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. இங்கிலீஷ்ல வேண்டாம். സാധനം വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടാ?
ஓ இதுவா ஓ ஷிட் அவன் ஏதோ வச்சிருக்கா அது பாரு இது இவன் இந்தியன் பிளேயர் இது இவன் மூஞ்சும் அப்படிதான் தெரியுது അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം இல்லடா தோ 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 இந்த நாள் and get நாங்க place some 4 points. பேரு எங்களுக்கு The next one, they could பயங்கடையா actually bomb out very early on, and then guys let's go Esports let's watch PUBG Master Series 2026 fights in the early game. Let's They were getting go! into the late game, so hopefully they've made certain adjustments throughout the Actually, night, where they கண்ணாடி were மேல taking வச்சுக்கிறேன் maybe time to just discuss Can't things through relate. with analysts, the coaches. They do actually have one. So கண்ணாடி மேல வைக்கிறது with கிக் this லோக kind வாடே of we are kick low play, kick we're also seeing a flight streamer obscure ഇരിക്കട്ടെ. location, ഇരിക്കട്ടെ. so ഇരിക്കട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അത് വേണമെന്നില്ല. ഒന്നും വേണ്ടോന്നില്ല ബട്ട് இருந்தாலும் അങ്ങനെ ഓക്കേ push ചെയ്യണടാ. Well, കിക്ക് definitely മാച്ച് take the time. If it's Yeah, gonna be a push gap ചെയ്യണം. plus circle, Nice. it'll be comfortable for everyone. But if it's gonna go anywhere else towards the far east, then it might just be உங்க a சவுண்ட் really இன்க்ரீஸ் rough ride for teams increase like பண்ணிக்கிறேன். Vega, who needs to hold on to that top spot. So Savage Ah, Red that's so high. Esports, we've seen them Hi. having some really good Rest കുറെ of മാസ്റ്റർ APAC കണ്ടല്ലോ with ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് lucks of കുറച്ച് കാശ് ഇറക്കിയല്ല നീ അങ്ങ് great weaponry and ரெஸ்ட்ரோ வந்து நல்லா காசு இறக்குறான்பா games that have അതാ delivered ക്ലിപ്പ് them ഒരുപാട് and കാണുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഇപ്പൊ win. Back in the round of Tego, we'll see whether if എണ്ണടി they will അടിയടാ be പൊട്ടെ at least having a better run for today. And simply as I say that, Drake's gonna be able to just go for the first blood. கைஸ் இந்தியா வந்து 14th பொசிஷன்ல ഉണ്ട് Really unfortunate. Okay. For Savage Man Esports, there might be a world ഇത് that they ഇങ്ങനെ can ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് eventually get കാണും. over അടി- and get the blue chip. ആ I mean, pixelated ആ down കാണുതാ? so he's parachuted அது ஏன்னா down, Discordல and he's வந்துட்டு got into a vehicle straight away, இது and he's one just second. literally just driven past Trick. கைஸ் ஒன் செகண்ட் கைஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல செட் பண்ணி தரோம் Quality. Quality, By himself. இப்ப correct-ஆ rest இருக்கும். of Savage Man Esports are looting around இப்ப Ferry. கரெக்டா இல்ல പക്ഷെ Savior was halfway over towards the cliffs. கோச் கமெண்ட்ரி ப்ளீஸ் இங்கிலீஷ்ல அவ்வளவு பெருசா பேசிட்டு இருக்கா அந்த கமெண்ட்ரி கேட்காத ஏன் கமெண்ட்ரி கேட்கணும்ன்ற Anticipating alter ego to go to the cliffs and then spread out towards the ferry and then towards farm. And ഇല്ല, ഇവിടെ it's- ഉറങ്ങാനാണോ it's- അവളെ? was maybe something that Savage Man Esports would have இல்ல 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 ഒരു നാല് நான்- കൊണയൊക്കെ അടി. I mean, that's where you've நான் got. நாலு- ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അടി കൈ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அது இல்ல இப்ப லூட் தானே பண்றாங்க வெயிட் பண்ண கொண லேட் ஆயிட்டு வரும் അല്ല കോച്ചിന്റെ ടീം കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ടൂർണമെന്റ് ആണത് ஹார்ட் இன்னும் இல்ல 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 இது வந்துட்டு சி இவங்க டீம் நூபிஸ் வந்துட்டு கிரவுண்ட்ல இருந்து குவாலிஃபை ஆகி ரவுண்ட் 1ல இருந்து குவாலிஃபை ஆயிட்டு ஆன்லைன் குவாலிஃபைஸ் குவாலிஃபை ஆகி இப்போ ஆன்லைன் குவாலிஃபைஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் புரியுதா தேர் ஆர் சோ மெனி டீம்ஸ் இன் சவுத் ஏபாக் ரீஜன்ல சோ மெனி டீம்ஸ் மோர் தென் லைக் 700 டீம்ஸ் அதுல இப்போ டாப் 16 But even for them, still 45 Nice. points. கோச் மீ ஃப்ரம் கிக்கா They're a team capable of picking Coach up 20 ഒരുത്തൻ points comment in this ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. game. And if they എന്താ? can Yeah, good dressing sense can keep it hidden. I'll start to believe that it's പിന്നെ ഗ്ലാസ് they've got no room ഗ്ലാസ് for error. എടുത്തിടണമാ That's the issue for teams. ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ I would say below Okay, Savage Man okay, Esports, okay, all those tension teams ആവാതെ. to 16, you got no room for error. Tension You need ആവാതെ. some- you need to be ചെന്നൈ performing പുള്ളിങ്കോടാ straight എന്നാ വേണം away നമുക്ക് here on ഏ Aaron ചെന്നൈ Bell. പുള്ളിങ്ങോലല്ല നാളെ അല്ല We'll see where the night takes us, but ചെന്നൈ for rich teams ഡാ. like Nicholas and above, പുള്ളിങ്കോടാ yeah, I mean, ഇതൊക്കെ ഒന്നുമില്ലടാ. എടാ, ஒரிஜினல் புள்ளைங்க நான் காமிக்கவா ஒருத்தனை എടാ, സുത്തി പാറാ, സുത്തി പാറാ. ആ, ഡസ് ഡസ്. பேர் தெரியுதா ஒரிஜினல் புள்ளைங்க இதுதான் ஒரிஜினல் 916 அதே നീ ഒന്നിൽ Me കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ decent, വെച്ച് me പുള്ളിങ്കോ. decent always. So look at the teams like കാലില് Valorant, ചെറ right? കെട്ടി. Remember like past seasons. കോച്ച്, they always ഇന്ത്യൻ do ടീം their ഉള്ളത് best. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീം ആണോ A അതോ little bit of a നമ്മുടെ heart സൗത്ത് attack where ഇന്ത്യൻ? they North Indians, always North do have Indians. some really late surge as well. So I ഉള്ള, Abar, ഉള്ള, ഉള്ള. never count fast out. rotation Meanwhile, பண்ணி Zishuan here military with a base க்கு வந்து nice takeoff just by climbing over a roof to இல்ல, find recall ഒക്കെ Asu ഇല്ലേ passing by. ரீகால் இருக்கு An absolute freebie as he takes good control. அபர் of the block. இன்ஸ்டன்ட்டா ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க This will at least give some warning towards the rest among that. This place is going to be a little bit preoccupied நைஸ் for ஆனா the time being, but இதோட What have I been saying about இது இருக்கு தெரியுமா What have I அது been பேர் என்ன saying about நம்ம இப்ப பப்ஜி விளையாடுறோம்ல பிசி and what keeps happening அதுல விளையாட மாட்டோம் இஸ்போர்ட்ஸ்க்கு தனி கேம் இருக்கு லைக் சேம் தான் பட் ஆனா டிஃபரண்ட் சர்வர் game itself different. அது இதோ பாரு. Joan got into his vehicle and Created Rogan rule, just like- met. ஆ Just met, but Joan just Ah, got but- there ahead
PUBG Esports server A E B இதுதான் வந்துட்டு மெயின் சர்வர் you would have anticipated இதுல தான் வந்துட்டு these நம்ம guys to விளையாடுவோம் be, and they're playing over towards One second, PUBG வீட்ல ആയാലും both of ഉണ്ടാവില്ല those two teams, ഇതില്. but also off അത്രയും the island, but one's in the set military base, one's on the outskirts. So അതൊക്കെ why, as an secret outskirts team, should I കുറയും. be expecting ഉം. them to push out പിന്നൊക്കെ your base സൂപ്പറായിരുന്നു. that early, go over towards the പിന്നെ more open കൂടുതലായിരിക്കും area? So it's, I mean, I can't really fault. There's not ഇടലാണ് അതിന്റെ much idea. to fault, ഇത് but there's just the fact that it keeps happening. That's the issue. It's like again, Yeah. this keeps happening, and They it's gotta just like, learn. at some point it's probably just mental at this point. ശാന്തമാരില്ല You gotta control your mental. இன்னொன்னு நீ நோட் பண்ணடா எல்லா பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பொசிஷன் ரொட்டேஷன் தான் மேட்டர் இவட ஒரு மிஸ்டேக் நடந்தா செத்துருவாங்க ரொட்டேஷன்ல யூ மேக் மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஆர் டெட் basically in end zone you need a best position to farm at least 10 kills basically you'll get 10 kills when you are in the last circle to get some kind of decent position early on. ഇത് qualifiers Phase coach. one, and then you just play the role like game for what phase 2 and phase 3 will ഇതിൽ then എത്ര bring. ടീം qualify ചെയ്യും? You can't really over ഇതിലെ position too much. top For phase 1, obviously, two any kind of நினைக்கிறேன். center point will minimize as much as ஆமா possible. But that's already been occupied now. Alter Ego, Happy Squad, two top teams, obviously. in games terms of out the into overall கூட்டு PUBG Master Series have already taken some pretty good இது ground. ஓகே ஆனோ And yeah, I'm not too surprised. Happy Squad, they would have been disappointed yesterday. I Hey think boss, that's, welcome goes boss. Without saying, after what was a Welcome sensational boss. night one, and Guys, do finally like a the stream. night Let's go where for I 1K think likes. a Like team it, with guys. so Like it, much guys. potential and experience really got the Miss most out of Annan's themselves and to show commentary, what they can do. அண்ணன் But then அப்புறமா last வரும் night was just a complete reversal Evening back ஆயிட்டு வரும் to nothing really working for them, not winning gunfights, couldn't really get anything to go their way. Still scraped some points, like they still got, I think 18 points on the night. But 18 points compared to the X இந்த 69 டீமோட points, விளையாடி I mean, இருக்கேன் that's a நான் big சொல்றேன் எந்தெந்த difference. டீமோட Like, விளையாடி you're not இருக்கேன் going to get 69 points every single VG night, app but happy if it had been at least a 30 Monk to 35 40 X-Men point night, that would have been a bit better. Zen Yeah, I was Energy expecting at least Team Happy Squad Newbies to at least இவங்க walk away எல்லாரோடையும் நான் with ஸ்கிரிம்ஸ் an விளையாடி average of இருக்கேன் 7 pointers to book out of each round. So, yeah, Happy Squad with actually seeing their best run yesterday, coming into Rondo with what ஹலோ I do மிஸ்டர் டெனி believe ப்ரோ was a கிக்ஸ் second or வந்துட்டு third நம்ம place ஸ்ட்ரீம் finish with பண்றோம் plenty அதுல of புஷ் facts பண்றது to தப்பு go இல்ல by. Other than that, ஃப்ரீதா it was അല്ലാതെ just ഇരിക്കട്ടെ എനിക്കൊന്ന് tough ബുദ്ധിമുട്ട് for എന്താ them. Well, like you said, there were just നീ multiple ഇരുന്നോട്ടെ occasions where എന്നാലേ ആൾക്കാരെ അറിയുള്ളൂ they കിക്കിലും either സ്ട്രീം got ചെയ്യണ്ടെന്ന് pinned by multiple teams or they were just ഇതിലിപ്പോ really late യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ into കിക്കിൽ moving കാണണ്ടാവില്ല into the zone as നേരെ well. വരട്ടെ So കിക്കിൽ വരട്ടെ perhaps they've been able നമുക്ക് to അതാണ് really യൂസ്ഫുൾ read അല്ലേ കോച്ച് into what really went ஜப்பான் wrong ஜப்பான் from வைட் some of their இது approaches yesterday ஜப்பான் in order to now improve up against Vega, which isn't all too hard ജിങ് to do ജിങ് since ഉണ്ടല്ലോ 1 point of a difference isn't exactly all too Coach, worrisome for please them to reduce the still default try to commentary sound വേറെ down. ഒന്നും claim their കളിക്കും டேய் ജിങ് ஒருத்தன் என்னன்னா கேமிங் சவுண்ட் கூட்டுன்றீங்க ஒருத்தன் என்னன்னா கமெண்ட்ரி குறைக்குன்றீங்க எங்கடா has been போவேன் on quite a streak yesterday as they've been இது able மதி to really win out some of these rounds. So தளபதி they're ப்ரோ in ஹாய் a வெல்கம் good டு தி position ஸ்ட்ரீம் to really hold out by the വിജയൊക്കെ corners വന്നല്ലോ of വിചാരിച്ചു Jinky. விஜய் But தளபதி still, எல்லாம் வந்து when we எல்லாரும் look for வந்துடுறாங்க certain opportunities to stretch over on இப்ப to வேணாமா இப்ப the வேணாமா south side to look for some of these openings to catch teams in the midst of rotation. But for now, like you ஹலோ mentioned, திஸ் இஸ் for யூடியூப் just ஹலோ phase பாஸ் 1, ப்ரோ it திஸ் can இஸ் still யூடியூப் go யூடியூப்ல நம்மளுக்கு either நிறைய பேர் directions வருவாங்க here in the அதே central ground. So the best option for all these teams is to really hold out while Zeno gets a beautiful tag all the way towards the corner as പബ്ജി they've been സ്ട്രീമിന് able 10 to മാച്ച് mark കുറവാണ് those പോടാ members of NRG. But yeah, it's going to be a really tough position for NRG to really do நிலா நீ anything to கண்டா நிலா salvage that form. எல்லாமே ரொட்டேஷன்ல தான் அடிக்கிறாங்க டைரக்டா குத்தி அடிக்கிறது Yeah, அந்த so இதுவே Golden Speed's கதையே gonna go கிடையாது down. Game start win. குத்தி Of course, அடிக்கிற 2 wins ஸ்டைல் எப்ப last night. தெரியுமா ஆஃப்டர் தேர்ட் No ஜோன் more important than the final one. when 15 when there kills, is a so necessary 25-point game to to close take the that night. That's position gonna jump up into the top 8 ஓகேவா now. and Technically tied with ஆ Monk நெசசரி வந்துட்டு and டுவர்ட்ஸ் slip up டின்னர்னா into 7th. கன்ஃபார்ம் They're ஆயிட்டு the they ones will slam to and fight watch in terms of their form, as Monk are gonna send it in. മനസ്സിലാயா ഒന്നാം ചത്ത് Yeah, it's just another one on the அவ்வளவுதான் rotating. That's மாங்க் been their இவனுங்க ஒரு issue so far throughout the PUBG actually Master passive Series. players Only one மாங்க் gets away, and they're going to get nothing from this game now. And it's சோ இது disappointing because TPP it's இல்ல due to not கேம்ப் all the அடிச்சிருப்பான் hope and அவன் உள்ள expectations வரும்போது of these teams that சுட்டிருப்பான் are in, മനസ്സിലാயா well, arguably the top 9. You know, a 20-point gap. Yeah, there's 9 teams, Alright, but it's a that count 20-point gap that's achievable Mm. for all of those teams பாரு within the top 9. Monk. guys நீங்க எல்லாம் பாரு ஜோன் 1 நம்ம விளையாடின ஸ்கிரிம்ஸுக்கும் இங்க விளையாடுறவங்களுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் கண்டா இட்ஸ் ஆல் லைக் நம்ம ஜோன் 2ல தான் என்டர் ஆகணும் சில டீம்ஸ் எல்லாம்
ஓகே ஒரு டீம்லாம் லூட்டிங் ஒன்லில இருந்துச்சு. இவட பாரு எல்லாருக்குமே பொசிஷன் எடுத்துட்டு அப்புறமா எவ்வளோ ரொட்டேஷன் அப்பதான் கில்லு கிட்டும். இதுதான் ஒரிஜினல் கேம். கேம் தான் நான் எடுத்து ட்ரை பண்றேன். To 12 minutes. We don't have to worry too much about trying to get dead center. They don't really do that anyway. So I mean, I just think, and maybe it's just ஆதித்யா வந்துட்டானா? a lot of bad luck, but at some point when you're continually unlucky for 3 weeks straight on these early rotates, you have to beg the question: should we do something a little differently? You don't have to be too drastic, but just enough where it's like be a little bit more cautious than we normally would, or we would normally like to be. Circle block goes out to the east, so largely over farm and shelter. You can see Arma Esports have taken over Bunnings as they're in a really good spot. I like this position. Okay. Onto the rotating, unlucky. They might opt to pull past them. This is again a split for Arma, so it's இதுல போட்டோம் சேட்டில் போட்ட இன்ஃபினிட்டி கேமிங். quick in entering the compound. How many teams qualify for Esports World Champion? 2 teams, bro. 2 teams take this fight, which is exactly what they're doing. As you can see in the mini map, it's going to be a group up for Arma Esports. They'll look to contest, provide a little bit of cover and help, and make sure that for Cherry and Suspect that it's not going to be their demise. But Unlucky have been pretty calm to just sort of take the buildings, but you can't really just allow them to hold this space in a 4-2 disadvantage. So you have to then bring the other 2 members of Arma over and contest this and make sure they don't push out. As Zhao Feng is caught. Any predictions, bro? It's already late. Nam Zhao and Till here there is chances. No, till really till 68 there is chances. Coming in from the side of Zen Esports to really firmly hold over onto the edges. 9 வரைக்கும் யார் வேணா there is one more week. One nap up against the rest of GSW. Now the rest of Zen Esports will have to hold out for a little bit for the moment, with GSW trying to trade back. While we were looking at Armored Esports as well as Unlucky, they finals and their team total shots as well APAC as Tony. pumping some shells finals to bring their teams down total. for the time being. But See, இதுல வந்து ரெண்டு qualify because already APAC க்கு ரெண்டு slot தான். புரியுதா? So மத்ததெல்லாம் மத்த இடத்துல இருந்து வரும். While the rest of Unlucky have rest of the world a little bit more defensively, which they tried to stretch out to look for an opening, but unable to actually convert anything at all. Coach, we will qualify in future, bro. In future. From Alcatara body edges, if you are swung in late to the zone, all the way from up north, Julie they will not PNC. stop for anything at all. At least receiving a little bit. It will take time. India will take time, but if they regularly play and like position though. If we get some kind of sponsors or to help their esports career, yes, we will be 100% qualifying, bro. The rest of Zanshin, though, yesterday. What is the difference between scrims teams and international teams on attitude pressure like this? Their biggest round yet with more than 20 scrims will be very easy. Like they will try the same thing how they'll play in tournaments. That's where they will lose all the pressures. On their pursuit to perhaps seize the opportunity to overtake. பின்ன ஸ்கிரிம்ஸ்ல வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ட்ரை செய்ததுனால டோர்னமெண்ட்ல பிரஷர் ஃபீல் செய்யாது. டோர்னமெண்ட்னு இருக்கும், பட் ஆனா ஸ்கிரிம்ஸ்ல ஏற்கனவே பிளேயர்ஸ் கூட விளையாடிட்டு இருக்கல, சோ அப்ப கொஞ்சம் மைண்ட் ஈஸி ஆகும். மனசுலயா considering to eventually move with a drastic rotation. So for the time being, Orclus and the rest, they will be able to at least இவட பாரு ரீகால் பண்றதெல்லாம் வருது. Compounds to work out towards later phases. Revived. So Alter Ego with the big axe level, bro. PUBG road because this is relatively center phase 3, so good likelihood this is going to be end game scenario. So they're just preemptively getting themselves set up, having positions set up. So that's good proactiveness from Alter Ego. As Zen Esports have kind of just driven by. Zhuan's going to be eliminated by men. Second kill for AE. Auriculus taken very, very low. Kaboom! Trick as it goes the distance. Needs a good bounce. Doesn't quite land. But the shots. ஆனா குயின் அடிச்சான். குயின் தான் அடிச்சான். இவன் அடிக்கல. நல்ல டாக் கொடுக்க குயின் அடிச்சான். Bottom of the leaderboard. They have picked up 2 early kills. It seems like it's going to be another rough game for them as they've just walked into the Alter Ego trap.
Hello, Team Alter Newbies, ego എവിടെ? Nicely planted over onto different sectors, and now man's gonna be Newbies overlooking എവിടെയോ them ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. from the Team snipers on this. So this is just Safe going to be a fight tough കളിയാണ്. position for the rest of Zen to really wiggle out of this area. Nila, Well, they did manage to at Nila? least create a little bit more Poya. of a നീല പോയി പോയി space in between, so they'll be able to hold out for the time മേലെ പോയി being. മേലെ പോയി. As for the side of armor, I like the fact that they've been able to Avana extend koopidu. all the way towards this bunker Well, as yeah. they are playing across shelter Yeah. with multiple teams. We've got Terra, we've also Hello, got Neelan. NRG sitting right underneath shelter. Nila, So ஒரு he might be in for a team little bit oda of surprise, or position oda our split armor பாத்துக்கோ, will ஓகேவா? be about locking See, the இவங்கலாம் வந்து soldier into place குட்டி where காம்பவுண்ட் they're எடுத்திருக்காங்க. trying பட் ஆனா to மத்த find டீம் it, பாரு, but eventually லைக் இப்ப when they AS actually need to ARMRன்ற ஒரு டீம்ல பாரு, Shelter is அவங்கள just எப்படி always a split death trap. It's a rookie error. If you get அதெல்லாம் தான் yourself stuck important. in there, most good teams will avoid it unless it's Map stream absolutely இல்லையா இதுல? necessary. மேப் டீம் இருக்கு. And it's just very tricky. You get easily Everyone gate will go. capped. You get stuck down there. Circles kind of swings away. Even if it stays on top of shelter, you don't really want to be in the tunnels. Only gets finished off after he got knocked down by RZRZ. Unlucky. അവന്റെ കയ്യില് Down പാൻസർ to 2. Runax and Sunny side up. It's a rough start for two Only of one the teams ready, yeah. in the bottom 5. Unlucky and Zen. As Sunny side up, knocked down by Unk, the solo for Monk. As Runax just watching the BRDM go by, Zanchin are going to try and abuse that this game. Circle does TN away from zone. shelter. A little bit over to the west. Good spot for August and Shadow Esports. Still really good for Lucky, Alter lucky. Ego on the south side. They can control the south portion of the zone as Runax is limited. MG3. Unlucky go out and இது lost. நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு Zanchin இது got the காணிക്കാം. kills, 4 players up with a BRDO. ഈ They're match set up almost for a வந்துடல. really solid game here on Erangel based on their current positioning, what they've got available, the kills they've already gained. 7 points behind Vega. And they're also expecting Neelan plenty more comes teams check, to அப்புறம் move காணிക്കാം. towards that direction as well, where we last saw multiple teams inside of shelter, and eventually once And that eventually, zone closes out, zone it's prediction gonna be a plays a massive big funnel that role Zanchin could in absolutely PUBG PC. capitalize on. And speaking of which, we go back into So the shelter அங்கன தான் grounds உன்னால as ஃபைட் the எடுக்க முடியும் fights கரெக்ட் have ஆயிட்டு. already commenced with ഈ காம்பவுண்ட் Terra. எடுத்தா நம்ம வின் ஆகும் Remember தெரியும். being knocked down ஃபுல் and கன் பவர் அவட just காணிச்சா trying to find a மதி. little bit of opening as Scott XP gives them an element of surprise coming from underneath the bunker, and there we go. They've been able to clear some space, and as no crazy dog. a great pin out. அவன் 1v3 அடிச்சாங்க. ஆனா அவன to காமிக்கல. clear out Orcaterra, and this is a disaster for Orcaterra. They start off so well coming into day 2, and they've only received 2 points in this run. இல்ல பொசிஷன் கண்டா ஒருத்த ஷாக் மத்த மூணு பேர் இவட. Kills. It's been a hectic start. எப்பவுமே ஒருமிச்சு விளையாடுனா அது டஃப் ஆயிடும். Out Zen down to 1 standing. NRG just the 2 players despite the 4 kills. Alcatara though, disappointing start for them considering they're within the mix. 12 points behind Vega, but now out only the 2 kill points. Minute and 20 till phase 5. Well and truly past the halfway mark of this opening game today. Hi Babu bro, welcome Babu bro. Good cover from that hill with the deployable shield in front, and not too many teams. My concern ஒருத்த டவர் ஒருத்த ஷாக் ரெண்டு பேர் ரைட் சைடு ரெண்டு பேர் லெஃப்ட் சைடு. சோ இதெல்லாம் தான் நம்ம நோட் பண்ணி நம்ம டீம் சிங்கா விளையாடணும் மனசுலயா. ಈ டீம் சிங்க் வந்தாதான் நமக்கு ஈஸி ஆயிட்டு கில் கிடைக்கும் நம்ம சைடு வந்தாலே. They will not be ultra safe at all. ZRG looking for seat swap and gets crazy dog, you're crazy bro. Good play. Zenny's boards are eliminated in 13th position. And we have a lot more fights over towards the southeast part of this circle. No more important here than for Vega. Our lobby leaders at the moment. Just the 1 kill but 4 players up. Coach Goku varunda question kalchu varunanda. Vega has gotten them in a chokehold, and this is just an eruption of battle between the rest of Happy's squad as they do have a few members pinned out. Now it's down to number Goku. Nan in order ഇവിടെ to number really Goku shake എന്ന് things രണ്ട് up Goku as ഉണ്ട് ഇവിടെ. Scott രണ്ട് Goku വരും. finally ഒരു Goku അവിടെ himself back ഇന്റർനെറ്റ് on track അടിമേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. as he'll be looking to try to create a fog of smoke across the fields in order to keep himself safe and hopefully retrieve some of their members while the rest of Alter Ego is looking to close in from their backs as well. Not looking all too good, but Alter Ego is also not in a great shape in order to draw an exchange as well. Game start win goes out, and that's a great effort coming in from the Alter Ego to shut them out. Oh, Happy Squad are just annihilated. Gops, Kia,
with a bit of help from First the today. commentary And the team in second, commentary the அவன் team ரொம்ப that dominated நிறைய night பேசுறதுனால one, என்னால just commentary the பேச 2 kill முடியல. points, and that leaves Junior a huge Coco, senior opportunity now Coco. for Thank you Vega so much, to build an established Vaishak bro. Thank lead you. over Happy Squad. Of course, Zan should have a chance to make sure that that gap doesn't overextend too much. Thank you so Zan much has for 7 18 AD kills bro. now, Thank but you. their Means run a lot. might be coming to an end. As Crazy Dog ரொம்ப நாள் கழிச்சு eliminated at the hands of YouTubeல Gods. A big game for காசு ATO, பார்க்கறேன். despite not really being in a great position. You only got one player up. It's a very limited lobby now. Those 6 kills, still something. And a scrappy game for Ringo. Goes for the front grenade, but suspect catches him on the timing. BRDM கொடுத்துட்டான்டா அவன். Gets the knockdown. Disaster for Vega. And I wonder if that's a BRDM அப்படிலாம் that's stolen. சொல்லாதடா. Indeed it is. The getaway vehicle for Armor Esports acquired. Says thank you very much. I lose their BRDM. The timing, though, that was impeccable coming from the side of Armor, and now Vega tries to retake அவன் that position BRDM எடுத்துட்டு just by போயிட்டான். holding out, but அவன் குளிய நோண்டி படுத்து கிடக்குறான். டேய் என்னடா பண்றீங்க? Vega's best chance to absolutely இவன் but now suspects getting nice. and this is a massive run over all run of Upchen as he will go for the rest of the members of Armor Esports. Dusky still holds out for the time being. Dusky And டே. you see Upchen's barely alive, but he's hanging on with the எனக்கு டஸ்கி தெரியும் bro. டஸ்கி என்னோட டீம்லயே வந்து சப்மிட் பண்ணி விளையாடி இருக்கான். Dusky's just guarding to ensure that he does not step out that vehicle. He's just going to move forward, and he's just baiting for the time being. Pretty much cooked here. There's nothing he can do. Zan should peek over that hill. He's just instantly dead anyway. ആനയുടെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് വട്ടം But he gets the damage in that Garan. BRDM. You can see the smoke. சத்தியம்டா. எருள ஐயா. Esports, they've been in the thick of it. It's only going to be the 1 kill and the 1 point acquired in this game of Erangel. Gops also eliminated at the same time by EA for August. As they're gone, we go down to the final 8 teams. It's still a top 8 finish and 7 kills for NRG. It's been a big game for them. Alter Ego, 7 kills as well. And there goes NRG as soon as I mentioned it. So they stay in the bottom 2, but it gives them a lifeline to get out of the bottom 2. VG பாரு. VG எங்க இருக்கு? Opportunities. Circle pop coming up from FaZe. அவங்க தான் அந்த இது அந்த சாக் பின்னாடி இருக்க டீம். மேல இருந்து வந்து BRDM கொடுத்துட்டு 3 பேர் இருக்க டீம் இப்ப. Been absolutely massive for Alter Ego, and we've seen some pop-offs coming in from NRG as well to really have such a surge battling towards the south location. And now with the shift moving towards the location over the northeastern corner, majority of the teams are happy with the outcome. அவ்வளவுதான் குளி நோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. The rest of எல்லார கையிலும் போய் just இது by the edge though. It's gonna be a tough entry point, especially when you நியூ மெட்டா என்னன்னா கன்னு கிடையாது गाइस, குளி நோண்டறது. Pretty much wide in the open. Workless forced to really Team Newbies வந்துட்டு நார்த் சைடுல இருக்காங்க. நார்த் a few members from the side of West. the Newbies. அதான் Team Newbies. The top end of the hillside. Newbies life ആണ് കോച്ച് so they really do எதரா லைஃப் have to ஒயிட் வந்துட்டு half இருக்குறதா தானே when they hop over the vehicle. So points are very low for India. Yes bro. We see mortars now. சும்மாலாம் இல்ல bro, கொஞ்சம் டஃப் தான் அதெல்லாம். As Workless ஆனா இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் இவங்க, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். Workless, as much as they do have this hole throughout the compound for the entire game, now they gotta leave their comfort zone, and this is where things do get a little bit more dire for the side of Workless, who's back 4 points so far, but definitely needs a whole lot more if they want to move into the top 3. Transfers locked down. Zansha never ended up moving, same with Shadow, so they've been able to hold their positions for probably the last 8 minutes or so. Hence why they haven't really picked up more kills, both of them just the 2 and 3 kills respectively. Here's that BRDM again. Now it's the turn for Alter. Time, but he gets run over by Upchen for Savageman Esports. Upchen having his turn to have a joyride in the BRDM, collects the free kill. Now poor old man by himself. See, BRDM plays a big role. Not going to be probably the amount of points needed to, the catch up to the top 3 positions. But it does get them going a little bit closer to the top 8. Certainly points that were absolutely required. But this is great for Vega. They must be loving the way that this lobby is off angle புடிச்சாங்க. அவன் வேற ஏதோ செய்துட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து எடுத்து even for our lobby leaders.
But it's a big spread of kills. There's no miss பண்ணிட்டாங்கடா chance. game of Erangel. Look at the top 5 teams that are still in this. 4 kills each for August, Sanchin and Vega, 2 for Shadow. A sniper and translucent double knockdown for August. 1 stolen though by Tede. That's huge again for Vega to steal any point that they can get from this position south side of the zone. And right now, Shadow just don't really want to move out just yet. As soon as they push out of that bowl, they're going to be far more visible to the likes of Zanchin and August. Yeah, I'm just surprised that Full after they actually lost inspired their by PRD, Salman they were Khan. Day. punished by these teams that actually Guys, do like the stream. to actually take the BRDM though. So we've had 4 separate owners of the vehicle for the entirety of the run. So the zone now shifting towards the northern location. This allows Zanshin to really get a firm hold. As for the rest of Shadow Esports, they were left inside of the massive bowl. So I mean VG oda movement la da irukku. So that is just going to be a very defensive location where they won't be able to actually farm much for the time being, as it's a battle between nambalanga marchu to try to make that into the zone. இல்ல ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு டிப் இருக்கு. அதுதான் அவன் மர்ச்சு newly acquired BRDM. அந்த ஆன்சியா ஏதோ போட்டுருக்கு. என்ன போட்டுருக்கு? No room for the rest of Team Newbies to even move out of Anarchy. this position. So, pretty tough luck for them. Anarchy. Keep their eyes on Vega. Anarchy. Yeah, I mean, Added in there. Prediction. Hasn't helped them at all. One day I will also represent India for e-football. Athra ullu bro. Just practice. Don't look for anything. Focus on your dream. That's how I did it, bro. எனக்கு இது கிட்டும் அது கிட்டும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல. I want to represent India. அதுதான் நான் வெச்சேன். Obviously still alive. In theory, this was actually revivable all along within the smoke, but how is Tede and AJ meant to know that those frag grenades were going to continually be just thrown far away over? And so much so that the smoke has dissipated. Obviously, the frag grenades have clearly run out for August, and Empty is now revivable. This is a huge reprieve for Vega Esports. August's inability to get these frag grenades to land inside of this bowl has allowed Vega to get the revive. They're going to be 3 back up, and it's August that now need to go for a revive. A chance for AJ to get a knockdown. Should get it. Does get it. And it's a huge turn of events in favor of Vega and against August, who looked in a really good position to capitalize on this south side fight. Now they're the ones with their backs against the wall. Yeah, they got the perfect side as well. நம்மளுக்கு கேம் பத்தி ஒண்ணும் தெரியாதுன்னா சைலண்டா இருங்கண்ணா. He's got the Molotov to try to hold them back as well. So they will continue on with their hot pursuit, as they do know for a fact that they cannot afford to step anywhere. I'll also represent India in esports, but first I need to buy a PC. Yes, starting step edu first சீக்கிரமாயிட்டு കുറച്ച് லேட் ஆയി. எത്ര വയസ്സ്? Only Unforgiven left. And Minecrafter believe that there's just not much of a room that he could basically move towards. Well, there is a chance that these teams get themselves a it's me AJ on the fight anger the AJ odane. Team Newbies can still vicious shot. There we go. Empty finding that perfect opportunity as they go for it. AJ ne konne. You get attacked onto the side of AJ as he's being held back ever so slightly, but the rest bro, of Vega, shot they've been bro resilient and they yeah are shot now rendu shot in visham a shot good shape to really close out to move further into the top 2. Yeah, I mean, Vega, I think if they can get this revive on AJ, push down, hope that maybe Zanshin and Shadow start fighting. There's still a chance they can go really deep. Innor BRDM adu and BRDM kedadu. Live as a solo, so he's kind of the reason why we're not into the top 4 just yet. Empty trying to continue to put pressure here onto August, as they're just down to one player who's on 1 HP. And trying to finish him off. நீலா நீ ஒன்னு நோட் பண்ணியா நீலா? அவங்க ஜோனுக்கு நடுவுல ஜோன் இதுக்கு போய் உட்காரல. எவ்வளவு காமா விளையாடுறாங்க கண்டா நீலா? ஸ்லோ அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்லோவா ப்ளூ ஜோன்ல ஒட்டி தான் கூட வராங்க. And then they get punished for it, and Vega then now go up to 9 kills. It's okay, nice try, top 4 100-point threshold. Vega, they probably said deny பண்றாங்க points deny பண்ணிடுறாங்க. The blue, they will deny Zanshin the ability to get 3 extra kill points from this game, knowing
that there's Keyboard no order. chance they can cross Interesting. that road safely and Ah, take a ah. winning fight against either Zenshin and or Shadow Esports. It's the right move. Deny It's what பண்ணா you start to மத்தவங்களுக்கு see on the பாயிண்ட்ஸ் final கூடாது days of an மனசிலாயா event. And it's now So- left the door so, open for Zenshin to இப்ப go and get the win and the kills Zenshin ன்னு ஒரு against டீம் Shadow இருக்குல்ல to அவங்க close the gap 90 to Vega. அவங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் Perhaps எதுக்கு Shadow's looking to do Manslaya. pretty much the same as well. Kamal's trying his best to actually hold on, but I do believe that Guys, do like the stream. Like அடிக்காத like அடிங்கனே. Let's go, 1K likes. பட்டுனடே. As you can see there, already taking இவட இருக்குது control இப்படி over ஆயிடும் onto the, சுருங்கிடும் western locations அடிக்கலனா as well. Zanshin, however, എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് onto the സുറുങ്കിടും for എന്നൊക്കെ. such a long time. ആദ്യമേ ആ സോണി പോയി They don't കുത്തിയിരുന്നു really have pretty much 4v3 areas of space for them to really play this one out. As you can see, Nice. Khazan IQ got play. Yes a bro, that is perfect how you play it. view over onto all three members. അവര് And കില്ലിന് വേണ്ടി thankfully for കളിക്കുന്നതാണ്. that PRDF, കില്ലിന് they can 3 കില്ല് still ഉള്ളവർക്ക്. afford to അവർക്ക് use that കണ്ട് as a ഇതാക്കിക്കണം. tool for them to defend for the Sorry, time sorry. being. But here comes the trades, and they knock it. finally brought down Kamal. இது வந்துட்டு Can they push on this? I know நீ they're gonna do it இல்ல at இல்ல the end. இங்க அங்க நானா இருந்தா எடுத்துப்பேன் ப்ரோ Kamal's down. அது உங்களுக்கே Technically, தெரியும் it's still only a 3v3, so it's not like Zanshin has അല്ല, gained the numbers കണ്ണ് അറിഞ്ഞ് advantage in അറിഞ്ഞ് the മറ്റേ fight കണ്ണ് when അറിയില്ലേ? you go for the close quarter fight. Smokes are up. ഉള്ള So he gets Oh, moved, and nice. that's an opportunity. Handsy, ഉള്ള great ഉള്ള shooting. Ozzy then Hey, caught டினை as well. டினை பண்ணலாம்ல The blue clearly pressuring Deny Zanshin பண்ணிருக்கலாம்ல. while Shadow Esports. Blacky. So it will not be Zanshin to gain further points to catch up to the top spot, but it will be Shadow Nice. Esports that pick up the chicken dinner to kickstart the final night. And they, எஸ் of course, are on the quest to try பூட் and கேம்ப் get that number one spot by the end PUBG of PC க்கு the boot night. camp. Got a bit of work still to மனசிலாயா ம். இதுதான் நம்ம இந்தியால எல்லாம் கிடையாது ஓகே இந்த மாதிரி லைக் பப்ஜி பிசிக்கு கிடையாது லைக் அதர் கேம்ஸ் வெறும் வேலரண்ட்டுக்கு தான் குறைச்சு வந்திருக்கு பட் ஆனா Of course, with Vega having a good Na- game. മൊബൈലിലുണ്ടായിരുന്നു പബ്ജി மொபைல்லாம் Medium இருக்குடா league ഉണ്ട്. டேய் எங்களுக்கு தெரியாது அப்ப நாங்க என்ன கோச்சிங் என்ன புடுங்கிறதுக்கா അല്ലല്ല போனேன் പബ്ജി ഇല്ല പബ്ജി പറഞ്ഞത് ഇല്ലെന്ന് പറയാ എടാ മോനെ പാട്ടാ പോടാ ഫ്രീ ഫയറിന് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഫയർ பப்ஜி மொபைலுக்கு இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் அறியாம்டா ஓகேவா பட் பிசிக்கு வந்துட்டு இப்பதான் டெவலப் ஆயிட்டு வருது பிசி ஆல்ரெடி ஹேட் லைக் குட் டெவலப்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பட் ஆனா எந்தனா மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறமா பிசி ரொம்ப டவுன் ஆயி திருச்சி இப்ப பிசியை கம்பேக் கொடுக்குது ஓகேவா பட் இப்ப நீ பார்த்தனா சோல் வந்துட்டு ஒரு டீம் எடுத்திருக்கு பப்ஜி டீம் பிசிக்கு ஆனா நான் யூரோப்ல எடுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது பேர் என்ன இஎம்இஏவா அங்க எப்படியோ எடுத்திருக்கு காட்லைக் வந்துட்டு அமெரிக்காவில் எடுத்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இட்ஸ் த ஒன்லி சான்ஸ் டு லைக் ப்ரூவ் தட் யூ கைஸ் ஆர் பெஸ்ட் இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ் யூ வில் பி செலக்டட் மோர் ரோஸ்டர்ஸ் வில் கம் இன் பப்ஜி பிசி there is a good hope for it I can literally say but ஆனா அதுல கிரவுண்ட் ஒர்க் நிறைய செய்யணும் ப்ரோ எடுத்த உடனே நான் தான் சூப்பர் ஸ்டார்னு போக முடியாது அவன கண்ணா அடங்கி உட்காருன்னு நாங்கெல்லாம் இருக்கோம் ஏற்கனவே நீ வா கிரவுண்ட்ல இருந்து வந்து நீ யாருன்னு காணி அப்படின்றதுதான் அவன ഇപ്പൊ നിറയെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യക്ക് അപ്കമിങ് நம்ம நான் அதுதான் நான் சொல்றேன்ல நான் இப்போ ஒரே ஒரு என்னோட தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா ஐ டோன்ட் நோ வெதர் லைக் ஐ வில் பி பிளேயிங் லைக் 5 more years or 10 more years who knows ஓகே എന്ത് പറ്റി இல்லடா இல்ல, வயசாயிட்டு பத்து போது வருஷம் இல்லடா நான் கழிச்சு சொல்றேன் வயசாயா வயசாயிட்டு போது இல்லடா ஸோ அட்லீஸ்ட் அவர் பாய் ஷுட் ஹாவ் த நாலேஜ் அண்ட் தே ஷுட் ப்ரொசீட் ஆன் தட்ன்றதுக்காக தான் நான் இது ட்ரை செய்யறேன் நம்மளோட டீம் வச்சு மனசிலயா ஓ ஹோப் யூ கைஸ் கெட் இட் சரி இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிவ் அவே ஓகே എന്തു 5 பேருக்கு கிவ் அவே கொடுக்க போறேன் 5 പേർക്ക് എന്താണ് മന്തിയാ ஆமா എന്ത് മോടൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ அது நீலா எனக்கு அந்த இது கொடுடா நீலா அது பேர் എന്ത് என்ன കൊടുക്ക എന്ത് കൊടുക്കണം அந்த லைவ் கமெண்ட் பிக்கரோட சைட் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா எனக்கு தெரியல அதுக்காக தான் അതെ லிங்க் നിന്റെ ഉണ്ടോ ലിങ്ക് ഉണ്ട് എന്ത് സാധനം പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മന്തി എനിക്ക് கைஸ் இதுதான் பப்ஜி சீரிஸோட இது ഷെഡ്യൂൾസ്
எஸ் சார் ஃபார்மட் 16 qualifiers PMS இது ஓகேவா phase 1 main stage 4 weeks 3 days per week 5 matches each okay 60 matches they'll be playing 60 matches ஹலோ ஹாய் டேய் இருடா நான் என்ன கோடே போடலடா அதுக்குள்ள ஹாய் இஷ்டத்துக்கு அடிக்கிறேன் ஹலோ chill boys chill calm your arms fingers മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് 5 പേരെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി ஹலோ மந்தி சொன்னதுக்கே இவ்ளோ ஸ்பாமா இன்னும் ஒண்ணும் பறஞ்சிட்டிല്ല അയച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് മന്തി കൊടുക്കുന്നെന്ന് കേട്ടു. ബ്ലൂ കളർ പേർക്ക് മന്തി ഇല്ല. இல்ல இருக்கு இருக்கு ஓகே இதா பார்ட்டிசிபேட்டிங் டீம்ஸ் 60 matches they'll be playing final ranking of PMS phase 1 will be determined to the points of over 4 weeks okay அது என்னன்னு எனக்கே புரியல final rank of PMS phase 1 will be determined by the points of எவ்வளோ ஒரு டீம் டேய் இருடா ஹாய் அனுப்பாதீங்கடா இருங்க சில் பண்ணு சில் கரோ பாய்ஸ் பாருங்க பசிக்குதுன்னு போடுறாங்க. டேய் இருங்க பாய்ஸ் சில் கரோ பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இத படிக்க விடுங்கடா இதெல்லாம் படிக்கதால எனக்கு மந்தி தான் வேணும்டா டேய் அந்த லிங்க் கொடுங்கடா ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சிட்டு பேசுறேன் ஹலோ இது எடுக்க കിട്ടിയാ எங்க லெட்ஸ்கோனா என்ன எதுமே வரல வரணும் 1k லைக் வந்தாதான் ലൈക്ക് വന്നില്ലേ വന്നല്ലോ 1k ആയില്ലല്ലോ 1k ആയിട്ടില്ല சீக்கிரம் 1k ஆக்கடா വന്തി അടിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും சரி இது இந்த நோ கமெண்ட் ஃபவுண்ட் யூடியூப் ரேண்டம் கமெண்டர் அது இந்த எப்பரா யூஸ் കമന്റ് ഇല്ലല്ലോ കമന്റ് പിക്കറാ വെച്ചത് இவனை நான் என்ன பண்றது சொல்லு എന്താടാ മനു നീ കാണിക്കണേ இவனை கிக் பண்ணணும்டா இவனை எதனால இவனை வேலையில இருந்து கிக் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது ஒன்னு சொன்னா வேற ஏதோ அவனுக்கு புரிஞ்சதை செய்வான் லைவ் சாட் എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ ലിങ്ക് മാറിപ്പോയി കറക്റ്റ് ലിങ്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവാ അവിടെ கரெக்ட் லிங்க் அனுப்பு என்னன்னு பார்க்கலாம் அதான் ഇട്ടിട്ടുണ്ട് அடுத்த மேட்ச் சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுடா சீக்கிரமாடா டேய் But it's like, well, look what ended up happening. You just ended up throwing some nothing frag grenades. You didn't try and close the gap. You didn't try and cut off some angles. You just threw the frags, and in the end it cost them and it cost the rest of the lobby. But for Vega, Manu bro, they've been the best team. I said it yesterday, said it last please night. bro, They've been the best team across the 3 weeks. ஏதோ அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லுது bro. என்ன bro இது time that we've ever seen in an APAC tournament where they just got win. ഒരു മിനിറ്റ് ജിങ് കളിക്കുന്നുണ്ടാ PUBG PC. That makes it now difficult for the rest of the ഇതിലെല്ലാം How do you expect a team who's been consistent? டேய் நீங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் எனக்கு அந்த லைவ் கமெண்ட் பிக்கர் எடுத்து கொடுங்கடா ப்ளீஸ் ரா லைவ் சாட் ரீடர் ஜோயல் as the outcome. All you can basically do is to focus on yourselves. And going back into drag me what you've mentioned as well, Orcless, I definitely see maybe some signs of hesitation as well on that push, which could have actually resulted in a better run for them to close up. எதுலடா ஜாயின் பண்ணிருக்க டேய் Esports, like you said, these are the இவட இருந்து எப்பறா டிராக் பண்ண முடியும் இவன ஒரு மொன்னே என்னால முடியல டேய் கோத்தா இவனுங்க ரெண்டு பேரை வச்சிட்டு என்னால முடியலடா guys moderator slot free ஆகுது வெயிட் பண்ணு ரெண்டு பேரை தூக்க போறேன் വരാത്ത ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ஜோயில சீக்கிரமாடா ஜோயில உன் லைஃப நீ தான் காப்பாத்திக்கணும் சீக்கிரமா ஸ்கிரீன் ஷேர் செய் டிவிஏ #TVA இல்லனா வெறும் டிவிஏ ஸ்பாம் பண்ணு ஃபாஸ்டா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு கிவ் ஹாய் டீம் இந்தியா லெட்ஸ் கோ
Team India. Mandi. Team Newbies, though, to be able to 1-3. hold out a top 5 finish, but still got to work on that 5 cover if they really want സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്ക് Faster. Start ആവുது. TVA. പെപ്സി മേടിച്ചു നോക്കട്ടെ വന്നല്ലോ കുട. 3 പേര് സെലക്ട് ചെയ്യും. 3 പേരാ അയ്യോ മണ്ണായി പോയി കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത അതൊന്നായി വീണ്ടും ഇടാലോ ക്യൂക്കമ്പർ അത് cucumber shake കുമ്പർ അവന് സാവച്ച് என்ன சொல்றது கியூக்கம்பர் அது மெண்டல் கியூக்கம்பர் ப்ரோ பெட்டுன்னு விசி வந்து ஸ்கை கிட்ட சம்சாரிங்க இல்லனா ஜோயல் கிட்ட சம்சாரிங்க யூ வில் கெட் யுவர் மந்தி ஆன் பட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது போடு அடுத்த 2 பேர் போடு ஒரு மேட்ச்க்கு 3 பேர் ஓகே അടുത്ത എന്താ ഇടണ്ടേ അടുത്തത് 2 പേര് ഓക്കെ കം ഓൺ ഗയ്സ് എനിക്കും 2 കിട്ടിയത് നീ തരണം யார் இந்த லக்கி வின்னர் യൂസർ ഈസ് please come to eagle please come to eagle vc thank you so much both of you ലൈവ് ഉള്ള 400 പേര് വരും ഈസിലി okay guys நீங்க 2 பேர் வந்தாதான் மேட்ச் ஃபைட் டைரக்ட் ஃபைட் 4v4 Zen versus team Newbies let's go ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ പിക്ക് കിട്ടി അതാ മിസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മിസ് பண்ண போறான்றது அது என்ன അറിയില്ല சப்போர்ட் பண்ற கார்த்தி என்ன இப்படி பண்ற பரவாயில்லை நல்ல ஷாட் மிஸ் பண்ணிட்டா ஓப்பனிங் மிஸ் பண்ணிட்டா இட்ஸ் ஓகே பட் இட்ஸ் ஓகே ஆகேடு நைஸ் கம் ஆன் translucent you can do it well they're going to be holding 4 now and it's pretty interesting to see that the team translucent rung of the ladder trying to take each other out here as translucent tries to lead chill out let's go for 1k likes like அடிக்காத like next giveaway வந்து 1.5k likesல தான் okay ಈ மேட்ச் முடியறதுக்குள்ள 1.5 likes வந்திருந்தா we are set to go for another 3 സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക 80k സബ് ஆமாண்டா they unforgiven openல போய் ஓப்பனிங் கொடுத்து Yeah, I mean, both teams are playing this with a bit of passivity. They're not really, wanting to rush around. Sometimes it's the battle of can you get a gun quickly and then use that, be aggressive. But both teams have wanted to just kind of hold their positions, get some information before they do anything with it. And even with the knockdown onto Unforgiven, Team Newbies get the free res. Zen Esports didn't get aggressive off that. They didn't think this is our time to strike, push out, try and find the rest of them, capitalize on that knock. Can we push, get the flush, make it a 4v3? 100% அவன் ஒரு knock எடுத்தவனே புஷ் செய்யணும்னு ஒரு இது இல்ல இன்னொரு clean vision கிடைக்கணும் ഈ clean vision கிடைச்சாதான் புஷ் ஆக்கணும் മനസ്സിലായോ இது TPP get the knock. They're the ones who are advantageous with the 4v3. They know exactly where Oracle and ഇവിടെ நீ knock ஆയി flush ஆனாலும் பிரச்சனை இல்ல win பண்ணனும் because recall உடனே ஒரு அங்கனே இருக்கு கண்டா so ஆ plus point இருக்கு drop fightல the rest of the compound with numbers. You can see Unforgiven just slipping around the back trying to go for this elimination. Translucent though fighting elsewhere against இப்போ ஒரு point கிட்டியாலும் playing this split up system for Team Newbies. Unforgiven's doing one thing, Translucent's doing a different thing. It's almost like 8 solos all kind of playing TDM. But that was good patience from Unforgiven. அவன் சொல்றான் பாரு எல்லா solo game விளையாடுறாங்க. Revive expected
bodies to be here for Zen Esports. Gets a bit of damage into Juan, who is able to heal up. I don't think that flash is going to do much of the back fans. Good Nade up. job. Wow, nice. Making use of the MP5K nicely is Unforgiven. With a bit of help from Anarchy, they get the knock. He's going to be eliminated. And for Zen Esports, they're going to be down to 2 players. There is a blue chip tower for them to actually go in for the revives though. So நான் தான் சொன்னேன் blue chip tower இருக்குன்னு எல்லாம் உடனே இது முடிச்சோனே ரீகால் செய்துக்கலாம் பட் இப்போ has long ஸ்னைப்பால் does look a little bit dire as Team Newbies does. इधर है एक बंदा है इन गैस स्टेशन है एक बंदा इन गैस स्टेशन है அப்படின்னு வந்து ஸ்னைப்பால் கால் கொடுத்திருக்கு கன்ஃபார்ம் sneaking around here perhaps might have actually heard those footsteps already expecting Zishan to be just around the corners of the wall. Just waiting for the right timing for the rest of அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல அவங்க ரெண்டு பேர் மூவ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இவங்க 3 மேனா மூவ் செய்து இது எடுக்கணும் looking to pin അതെന്തിനാ 4 കാറാ players rotation out of Shadow Esports. Only got a red dot on the AUG, so it's not going to be the best of chances for him to land that lucky headshot though. So gonna have to let them slide for now. Atto, we've seen, of course, better days for them. Well, action. This is gonna be so rough. Oh, Monk deleted, bro. Monk was deleted just like that. Deleted from Zen. In the midst of rotation. Australian Monk on the Australian team, by the way. So I need to watch this one back. Guys, AJ க்கு தெரியும். AJ வந்து எல்லா டீமும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவான். அவன் தான் போயிட்டு எங்களுக்கு வந்து டீமோட ஹேவாக்கோட மேனேஜர் ஆக்சுவலி. எல்லா டீமோடய போய் பேசிட்டு எல்லாருக்கூடயும் வந்துட்டு டச்ல இருப்பான் AJ. And on the map, obviously there's them into Slyfox. Slyfox is then ready. He's got gun up. He's on the side of the road. Monk just get completely tunnel focused in on one player in a vehicle trying to get something early. And again, it's what That's I've been true. What instead of saying, you know what, these early rotates, these vehicles, these early deaths, TVA this has been too common, whether it's unlucky, TM whether it's Undova. TM na different combination. Team Undova. Clearly it's there. Clearly it's something. ஒரு நாள் எத்தும் bro. Instead of being like, let's இப்ப be இல்ல. passive, let's get 4 players, we'll stay compact. Oh, what as 4. Leftல போடுறான் ரைட்ல போறான் நேடு போட்டு. We won't go as direct. We'll go out of the loot path areas and let's just go to the circle safely as best as we possibly can. No, immediately they start chasing someone in a vehicle and get baited in. Really good play for Zencha, by the way. That's great. Teamwork, communication, and coordination. RZRZ doesn't panic. Slyfox gets into position. Please guys, உடனே 4 free kills. Now they're only 8 points behind. உடனே please come to Eagle Gaming VC Discord serverக்கு please வா. All these teams. ഈ ஃபைட் இன்னும் முடிஞ்சிட்டல பாத்தியா? We saw it happen to Savage Man last night. இப்பதான் மூவ் பண்ணலாம்னு ஒரு இது எடுத்துர்க்காங்க. Pretty much they've been repeating this sort of process in the early game to back some early points. So right now, a very healthy start for them to eventually catch up to the rest of Vega Esports. Whereas for Alter Ego, though, they were delivered the zone to hold out inside of Khazan prison, but now have expected a couple of visitors. TN is the only team who's representing India right now. Rock up towards the shorelines with Chimoy now looking for a flank angle, but bro, Himas is already qualified as he tosses in a couple of grenades. This is APAC. Himas is already qualified for the main stage. Look to hold out in that position, so we'll have to see whether if the their league is totally different. Want to commit towards that push. And the league ku one step keel irukka league anadu. And Esports is still around. We still got Kens, but the rest of Team Newbies now charging towards his direction. He expected them to come up. Let's go, boys. The moment he looked away is where Anarchy comes in to instantly wipe him today, up. So today our luck will make India come top 10. Okay. நம்ம எல்லாரும் நம்மளோட எனர்ஜியை கொடுத்து இந்தியாவை டாப் 10ல ஏத்த பாக்குறோம் இன்னைக்கு. Isolated play. Meanwhile, அடுத்த வாரம் டாப் 2 க்கு ஏத்தணும். Far spread out though, so they might be able to double down onto this occasion as they just push right through with Queen leading the charge. There is a trade out as Hafiz comes in from the other corner to knock him down. Now that gives a little bit more idea for Alter Ego
in order to try to wrap this Bro, fight on a quickly. 17 Now, gaming, I there love you go. 17 There gaming we on go. this, bro. Like 17 Quickly gaming, does it for the or side, and aggressive now there you team go to plus claim some all 4 points. coordination. Yeah, they don't panic. Seriana They coordination. because Queen gets knocked down. Skill They level have la. the angle, they know where Hafiz is. That's a really good early squad wipe, and it's been really good form so far from Alter Ego tonight. Yeah, you can only play to the position that you start the night in. Whatever happened night 1, DC night link 2, expert. at this point, you just got to try and improve, Bro, rectify that form. try and to they're search doing that Eagle to just give Gaming themselves Discord the best server in chance of Google. finishing as You high will as get it. possible. Which, if they continue this level of form by the end of tonight, I can easily Guys, do envision like the stream, they can guys. sneak into the top 1500 likes 6. la e 10 match seconds mudinja. away from phase 2. Then And another 3 giveaways. this can Mandi, go mandi, stall mandi. to the water and make this an absolute doozy of a circle. I'm all for Mandi it. ki ready I'm aiko. fine with a bit of I'm fun. down. I think it's going to be a fun circle Oh, regardless. he's It does on go now, to already north, tunde. though. Still a bit of water in even for phase 2, but that northern shift does create certainly far more playable area than anything had it gone over towards the Hosan prison even further. You know, you kind of got the swamp area, which is not really a lot of fun to play out of, and that's taking up a big chunk of this circle. So I like the position of Happy Squad. They've kind of gone a little bit unnoticed since last night, now starting into tonight. Their night 1 was so great, and if this Auto were rickshaw night la 1, I would எடுத்துட்டு almost போலாம் வாடான்னு pick சொல்லி them to கிளம்புறான். win this game. Good hill Zone பிடிக்கல position, வாடா zone center இருக்காதுடா point of the போறோம்னு circle, சொல்லி and it's auto a rickshaw hill la எடுத்துட்டு position போறான். directly close to the road. Ah, So any armor. teams that தெரியும் go தெரியும். past there, அதான் டஸ்கி they're gonna இருக்கானேடா. benefit. Teams aren't Dusky, really gonna be able to PV, push that Cherry, center la. hill. They're in a great spot. It's not a Hello, guarantee. hello, There's Mike, no bro. guarantees in PUBG Please, that bro. you're gonna win, even if you get prior position. இந்த If டீமோட they அப்படியே control a really like good நல்ல portion of the நல்ல zone, like if they had set. their night 1 form, I would absolutely say top 5 இந்த minimum from this PV ன்னு position. இருக்கான் தெரியுமா அவன் The way தான் they've been playing night இந்த 2 சவுத் and ஈஸ்ட் then to ஏசியால start இருக்க night 3, ஸ்கிரிம்ஸ் எல்லாம் ஹோஸ்ட் செய்றவன். nothing's a guarantee for them. Yeah, especially when a lot of other Dusky teams are played also with Killua. vying to டஸ்கி claim வந்து over the பிளேயர் spot. So அவன் நம்மளுக்கு we gotta ஃபுட்பால் see whether ஆடிருக்கான். if they do get overwhelmed with multiple teams trying to take them on at the very same time, then because on that hill position, it's gonna be good defensively for the time being, but you could still be caught up from multiple angles as well. So we gotta wait and see. Still phase 2, so நீங்க எப்போ plenty of ப்ளே time பண்ண for the teams போறீங்களா? to really plan out ahead on how do they really Give want me to time, bro. play towards ஆல்ரெடி நான் this, போய் ப்ளே பண்ணிருக்கேன். current, ஆனா அதுக்கு ஃபுல்லா கண்டினியூ செய்ய எனக்கு circumstances. டீம் இல்ல. Well, speaking about மனசுல that, இப்ப right, it's திருச்சு because இப்ப of நாங்க the ட்ரை பண்றோம். landscape of Let's this see. circle. There's not really an opportunity for too many teams to push behind Happy Squad. So naturally, you would say, well, Game there's a start danger window. of getting pinched on that hill. Teams pushing from one side, maybe from the other. But you've only got Team Newbies and NRG Stivijit, that I like your northwestern part concern. of the circle. That means the ஒன்னும் large பிரச்சனை இல்ல. contingency of the lobbies coming in on the eastern front. So it means that it's a lot more safer for the Happy Squad Split to கண்டா hold the நீலா. position because they've only got really one side they've got to வாட்டர்ல மாற்றணும் செத்து அதான் டார்கெட் என்னன்னா வாட்டர் ரொட்டேஷன்ல ஆக்கணும் உங்களை. out towards the western part of the circle. They actually have to kind of drive past them anyway. So Happy Squad will shoot at them. They might get a knock or two. They can be aggressive. So I mean, I really like that position because it's not just defensively great. But எனக்கும் இது பிடிச்சிருக்கு இந்த பொசிஷன். இத ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீலா. நம்ம ஸ்கில்ஸ் எடுக்கலாம். As we go into phase 3, phase 4, if that spot maintains, yeah, obviously there's every chance teams will send it up the hill. But it's not always the I mean அந்த மாதிரி ஜோன் வரும்போது அங்க எடுக்கலாம். பத்தலையா? And that puts Happy Squad in the best position to defend this. Yeah, true enough. And it seems like guys மறக்காதீங்க டுடே இன்னைக்கு ஸ்கிரிம்ஸ் 4 மேட்சஸும் விளையாடும் கிக் லைவ். நானு ஈகிள் நீலன் இட்டாச்சி like they're being stuck in between. Meanwhile, Happy Squad, like you said, கிக் லோகோ no problem. Get a lot of vision over onto the rest of these teams. So all they really have to do right now is just to double down. Indian on team sitting name, around this Team area Newbies. until Newbies. the circle further confirms Newbies. that this is going to be the place for them to really Give us play your it out PUBG to the end future game. And roadmap, even if Ready பண்ணுங்க it's Killuaa. not the case, Zone. it shouldn't be too difficult. Water for them cut to also ஆகும்டா. make certain இது வந்துட்டு rotations கட் that ஆயிட்டு won't be up more to land a desperate attempt. இந்த சைடு They are எங்க more selling land. Belgian bots to extend over onto the central grounds though. அதான் As we சொன்னேன் do நான் see இப்படி it சொன்னேன் happy, குறைச்சு shifting ரைட் போயிருக்கு. towards the northern area. Water Happy cut Squad ஆச்சா? Super Ego, GSW as easy-ஆ well. இருக்கு. Savage Men, they gotta be on the move, and this is where things get Turf a little உண்டா? bit hairy Turf உண்டாடா between இன்னைக்கு? some of the squads who are இன்னும் on that location. இன்னைக்கு இல்ல. Maybe might also mean that the Shadow No, no, Force no, might no. be able to farm out some hefty amount of points as well, so long as they could hold out. But I don't think that's gonna be a position that they are gonna be able Kick to name please really Killuaa find Gaming. themselves in, as they are absolutely vulnerable to Link having is squad. Meanwhile, link we'll எடுறா see link Ray. எடுறா.
spots the rest of armor, ஒரு trying to at least take 30 cover கோல் for the முடிஞ்சவங்க open அடிங்க fields. டீம் இந்தியாக்காக They are fencing some opportunities out here on the fields in order போட்டு to விடுறேன் take claim. ஐயோ 30 மினிட்ஸ் போட்டேன்டா நடக்க போறது இல்ல பட் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் That at least signals some warning shots up against the rest of Vega, who has made their விசி சவுண்ட் கூட்டுமோ and now we'll see whether இதுக்கு they மேல will கூட்டினா decide காது to காலி ஆயிடும்டா plan out a ஐஎம் push towards the மனு rest of வந்துட்டு Vega. ஃபோன் I'm very tempted at the 14.5-minute mark to go really early and see how he's got It's in okay. this game. ഇല്ല ഇവര് മൂന്നുപേരും Genuinely കിട്ടിയാ think they get the യൂസേഴ്സ് chicken dinner. നന്ദി I love this spot ആ for them. അവര് Phase മൂന്നുപേരും 3 south കിട്ടിയിട്ടില്ല side. Teams അവര് have മൂന്നുപേരും actually ചാറ്റിലും ഇല്ല rotated past them. They didn't want to push in. കോച്ചപ്പ up ഞങ്ങൾക്ക് on them. മൂന്നുപേർക്ക് തരുമോ And if you try இல்ல 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 and உனக்கு கிடையவே கிடையாது circle, Firstல have இருந்து. them just be shooting at you. So I think they've got the best position right now. Guys, சரி. There's so கில்லுவா much இல்ல இந்த action in மேட்ச் this முடியறதுக்குள்ள north side வரலனா field ஃபர்ஸ்ட்ல area இருந்து பண்ணுங்க where you've already got like 6 teams in here. There's not. Yeah, I mean, there's spaces, of course, you can play for cover. വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് But ചാറ്റിൽ it's not കാണണം really ഞാനാ going to വിന്നർ be safe. There's going to be a lot of fighting. Winner You've got to win ആയിട്ടുള്ള your battles. They're going Commentary. Bro, I'm telling you, like இப்ப ആ മൂന്ന് പേരെ കിട്ടില്ലனா ഫസ്റ്റ്ல ഇருந்து like 6 പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് இந்த வாட்டி ஓகே Khazan prison pushing out of that ரெடியா position. வெச்சுக்கோடா ஜோயல் So this is going to be எல்லா Discord link first கேட்டிவே phase 4 and if this goes kick south living again, time then 8 o'clock really bad for these teams. They need a northern shift. They want to be able to just continue to fight here, not Future, be rushed by the bro, blue, not be rushed first for time, ഇവിടെ be able to കുറച്ച് just ടീംസ് play എല്ലാം സെറ്റ് and ആക്കണം fight without the അப்புறம் pressure of the circle. ഇന്ത്യൻ Esports, by the സ്കിംസ് way, എല്ലാം they were വിளையாடிட்டு south. ദെൻ They were ഇന്റർനാഷണൽ quite സ്കിംസ് close എല്ലാം to വിளையாட the ആരംഭിക്കണം They ignored the റോഡ് whole മാപ്പ് map എന്താன்றது and they pushed all the way കുറേ into റോഡ് this മാപ്സ് ഉണ്ട് chaos ലൈക്ക് because they നെക്സ്റ്റ് didn't വന്നിട്ട് sense they had the PMS ability to முடிஞ்சோடனே take the partnership up the PUBG hill against the former Master squad Series முடிஞ்சோடனே already என்னடா set வரும் up, that they would rather take P- their chances Nations in Cup. the northern field. நேஷன்ஸ் கப் இல்ல நேஷன்ஸ் கப் நேஷன்ஸ் கப் அது விட்டுரு நேஷன்ஸ் கப் அழிச்சு PGC வரும் அதுக்கு கிரவுண்ட் குவாலிஃபைஸ் இருக்கும் அதுல ட்ரை செய்யாம் EWC எப்படி ஸ்லாட் எல்லாமே அது இது குவாலிஃபைட் தான் எல்லாமே அதெல்லாம் ஹேண்ட் பிக் and suddenly the tides have absolutely turned on to the side of Vega, with only one man standing. Is just going to be an easy wraparound as much as I say down. Block பண்ணி மயிர் Coming out, and somehow they turn it around and now down to 1v1. ஐயோ செம்ம காண்டா இருப்பான் என்னடா வெல பிளாக் பண்றேன் Well, that's massive. அவன் என்னடா நான் உள்ள வர பார்த்தேன் நீ வந்துட்டேன்னுவான் Yeah, that's absolutely massive though for the lobby to see Vega ஈஸி ஒன் மேன்ல போயிட்டு இப்படி அடி வாங்குறதுல தான் போறேன் மைண்ட் ஃபக் ஆகும் They've already picked up 5 kills. They've got 4 players up. They could be first by the end of this game. And for our average how old can one be playing PUBG in esports there is no age So, well, you know, teams like only Mum, you should be their 18 ability plus to win this lobby atrolu now is probably squandered after 2 bad games, and you start to put lines through teams like Savage Men Esports and GSW. If they don't perform as well, you're still going to see probably 3 to 4 teams just close that gap. Good push up from rocket kanda apda right la ponadhu as good a job as ATO Esports did against Vega. Now they're going to challenge immediately. They didn't even get a chance to reset, go again. Immediately, Auglis came knocking at the door. They get the 3 kills. They'll get the revive on a Mad Dog. friendly fire la undu bro friendly fire la undu And there's coach I started playing PUBG PC Colonel Marks well thank you so much for the 40 and have a wonderful future let's go enjoy the game first bro once again still in place on the south side of the zone. It's going to cause more conflict for these teams to push out of the field such as vanakkam so even though judge goal Auglis get a win just then 3 kills, they've got the 4 players, they get the revive. Now you're stuck out with the blue pushing you immediately. You need to get straight on the rotate. You got to get past Shadow Esports. There's not really a good spot in this next zone. It might be short-lived happiness for a team like Auglis. Yeah, who's IGL in Team Havoc Wades bro Wades but we were like all 3 IGLs joined in what to say 3 IGL joined in Havoc so we thought okay let him call so we'll focus on the gunpower for the moment. And this nade is going to fall a little too short though as it drops sort of right in front of its come on team Newbies Kamal's on the other hand have been able to I want 9 more points minimum Orclis, as much as that was a firm decision to really push up against Otto, that yes leaves North so, Indian place so vulnerable right now to even consider that end game. So there's going to be a lot of fights taking place over north as Ia tries to make a play out of his own as he drops into that grenade. Thankfully, he leaves that vehicle just in the nick of time before it blows up. And now
Nice. Oh, Gotta play this one Run on either. alone with the drive by. CJ. It makes it Driver. pretty much tough CJ for நல்ல Marvelous to player. really gain anything out of this. Heal battle It's தான். only down to CJ, who's all the way out in the blue zone. So Is that we can team already Newbies? count it out for No, the meantime no. while we have Thank you, Vixen thank you. இருக்காங்க close to the Indian fight. team. Happy Left, Squad left. has NRG கிட்ட Yeah, NRG Happy's gonna NRG get கிட்ட. very lucky by the way. It's just watching that on the map feed. Alter Ego. இவன் ஒத்த Solo தனியா bro. போறான் இவங்க இந்த largely பக்கம் shooting போறான். at Happy For Squad. sure. இல்ல, இல்ல. They were shooting அவன் for a scout win. scout And பண்றதுக்காக Alter போறான். Ego now, because they know that Guys. Happy Squad have to get revives and get back up fully healthy, they've actually just swept in, taken that hill away from Happy Squad. Happy Squad pushed in, took the fight against GSW, and GSW were doing well. They got a double knockdown. How They to were get able points? to, Chat with people. in my terms, Watch win or live. winning that fight. but the third Interact with party people. அது was easier. what helped out Happy Squad. Happy Squad only ended up getting 1 kill from that. They gave up Coach position TV as well to international push lobby down ல the hill கலிkan. and try and go for the gatekeeper. Bro அது லேட் ஆகும். Now swept in. காணாம் and but will லேட் contest ஆகும். the next. It means that for Happy Squad, they might Nice have one, to Khazan. reconvene over at the compound. just Good to points, heal good back points. up, Let's get go. themselves Come a little on. bit more set for the push. It does Thanks. though now mean for Alter Ego, they've taken this hill, phase 5 circle. It's still in, and this is a very open terrain finish. There's essentially no compounds that are going to be considered playable after phase 5 is concluded. You can see, of course, in the minimap, Happy Squad did have the backup compound PNC available. Master They've Series gone there to week just heal 3 up. day But 3. outside of that, there's just nothing. இதான Open ഈ field, வீக்கோட team லாஸ்ட் We've டே. got a big ஓகே road as நெக்ஸ்ட் well வீக் still நம்ம on the திருச்சி north பண்ணும் side. பட் We've got ஆனா a lot of teams that இப்ப are இல்ல not even in the லைக் நெக்ஸ்ட் circle. வீக் ஆன. Savagemen Esports got up to Guys 5 come on kills and like largely அடிக்காத லைக் putting அடி. it down Let's to go for Shadow 1500 Esports likes. in their game. அப்ப 9 giveaway teams are for on the 6 bubble people. as well. Next team out, no placement Ah, points. 6 people ke As mandi Kamals mandi has mandi. sent it all the way to the center point of this zone. He leaves Jaxi behind, and he's just going to go Joy for a Larry rotate to try വന്നാടാ. and pick up some placement points. Coach do you play Yeah, lol? but Vega, of course, சும்மா Vega விளையாடி can't lose நார்மல் this. விளையாடி இருக்கேன் ப்ரோ. Big, அவ்வளோ big gap சீரியஸ் there, ആയിട്ട് 6 விளையாடிட்டு points இல்ல. now. General And Larry. Shamel with a big mortar Ready. onto Jaxi. മെന്നിയോടെ And കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. he's gone League of 1 Legends. left for Shadow Esports. My. It is just a crazy round of events that happen throughout the fields. Meanwhile, NRS or NRG அவன் ஒருத்தர் குழி நோண்டதுலயே இருக்காங்க. மந்தி மந்தி. Armor's gonna be side by side though, but I'm not too sure this is gonna be a good time for them to really go in for the challenge. Phil Key spots him out and is ready to prime a couple of nades. And there goes Pivy is going for a swing over onto wrap rounds. So that flank Panzer வச்சிருக்கா போவாத வலி எனக்கு தெரியும். onto the position while the rest of NRG they're playing a little bit more defensively, trying to. நீலனுக்கும் தெரியுமே அவலி. ஹலோ நீலா. Well, Anarchy is also giving them a little bit of attention, so this is just a tough spot for NRG to play out despite them wanting to take the fight. Coach, do you know personally any players playing right now? I just told I know most of the players. I've been practicing with them only. Yeah, you're down a player at the moment, get him back up, hopefully, and then you can take the 4 into this. You might not be able to play for the late game now. You're on this north part of the zone. You're going to eventually have to cross this road unless it's a big northern shift for phase 6. Getting rid of NRG. Xavier Malaysian team. அவன் வந்துட்டு நம்மளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். லைக் ரியல் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். நானு சேவியர் வேஜ் எல்லாரும் ஒருமிச்சு விளையாடி லைக் இன்னொரு புள்ளியும் இருக்கு அவன் பேர் மறந்து போயிட்டேன். PV வந்துட்டா he is the host for South Asia like Southeast Asia ஓட scrims host பண்றவன். This fight with NRG, regardless of the risks involved, they've just consistently been 1 down, 1 injured for like the last couple of minutes. So they've never really been 4 up, 4 healthy, throw the nades, get, on the front foot. They've kind of just been stuck in no man's land. But fortunately for Arma, Team Havoc or a roster all that aggressive either. They're just myself, Veds, with getting into the next circle, Amit, move that BRDM, RM, what they've got with them. Ghostly, this guy XP is going to be actually forced back. Aditya. Not too sure what the plan is right now for NRG, whether they're and Unknown played 1 time first rather than pushing. There's Samoy with a knockdown onto Upchen, Alter Ego making their move against Savagemen Esports. Sometimes it pays to be the aggressor, to take the fight and force the issue against your opponents, even if it's not inside of the circle. You want to wipe these guys out before you think about pushing forward. Blue Zone name will keep Trick away from the rock, but his own one got rid of Xiaomu. And so for Savagemen Esports, down to 1 player standing at present. Alter Ego have made this look really clean. Savior is just going to get into his vehicle and try and get out. Doesn't get too farther. He's going to be eliminated, and so will his team. X-Men out. They do pick up the 6 kill points and the placement point, but it's Alter Ego
They're going for back-to-back really good games in their quest to finish in the top 8. I love the attempt coming from the side of Armor Esports as well, putting a little bit more pressure over the side of Alter Ego, and now they were being held back over on the top end of the mountain once more. இனிமேல் நானும் வந்து குழி நோண்டி உட்கார போறேன் எல்லா மேட்சும். Alter Ego, while Zanshin is already dug up this real massive hole to really hold up against the rest of NRG. The pressure's on with Goni finally making attempts before he bows out to the blue zone, and he's looking for that double and will claim the rest of NRG. இன்னும் കുറച്ച് ஃப்ரண்ட்ல போடணும்டா அது. Out of options, and there's only It's okay. 4 seconds left before he gets taken out, and he will do so. அவட ஒரு ஹீல் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடணும். டிஸ்கார்ட் லிங்க் கோச் ஈகிளோட டிஸ்கார்ட் லிங்க் சீக்கிரமா எல்லாரும் ரெடி ஆயிக்கோ. For quite some time while they swept out teams from the edges, and now it's time for them to once again push. மேட்ச் முடிய போகுது, ரெடி ஆயிக்கோ. Yeah, Armor's played this well. Mandi. They had players, getting Sky Dark சொல்னாரு இல்ல மந்தின்டோனே வந்துட்ட பாருங்க. இல்ல என்னது இந்த கரண்ட் வருது இல்ல. Unfortunately, Walk is not active, bro. It's not active. The road eventually that you're going to have to cross or try and play in an open field. You just kind of down on your luck with the you can't really take too much away. I started PUBG. I started to play PUBG PC last 3 days. As a beginner, I'm getting good points in each game, but the problem is I don't have a team of friends to play. They can't move. They're getting peppered. Have been able to really play a slightly elevated position. You can see over the road and across. There's just not much that's safe. Happy Squad still with 4 up, so moving to that compound earlier ended up being the right move, just to reset, find a team, up, get everyone back to full health. Figure out their next plan of attack. They've only got the ஒரு friends எல்லாம் கண்டுபிடிடா. PUBG விளையாடுற கண்டுபிடி. Like ஈகிளோட VC க்கு வந்து கேளு. எந்த VC ல கேளு. I think there was about 8 teams. VC കളിക്കുന്നു bro. PUBG VC ல நம்ம VC ல எல்லாரும் taking each other out. team കളിക്കുന്നു. A lot of that sort of fighting. It does mean though that they're going to be careful still of Alter Ego, because they gave that hill up earlier when they did push the compound. And that இந்த டீம் 1v4 பண்ணிருக்கேன் நான். comes with costs, which is going to be right here, right now. The hill that they originally had to forfeit, occupied by Alter Ego. Even though Alter Ego they're in the best position. Yeah, and definitely so for the time being. Happy Squad, they do fancy perhaps some opportunities to eventually look around the south side in order to take up a little bit Unforgiven. more. Faves find a beautiful angle, but that is just going to be a last stand for the rest of Nibbana Rebirth soldiers. While they had that BRDM, at first I thought that perhaps it's a better play for them to move quickly somewhere towards a location that zone-kulla uda maatraanga, block பண்ணிட்டாங்க actually. This is the right sharing that space. Because they have to fight them. Of course, by the end they were being pinched out as well. What is Sora? TVA is Sora. Happy Squad, they leave the anchor to control space on the south in case they should push up in response to this fight over towards the TVA is Sora. And Where is all? Sure. This is a really smart push from Happy Squad at the right time, especially with Team Newbies. Nice. Nice one, Narki. For Armor, by the way. Kill ka knock avadara please ra. Kill ka povadinga. Very likely now getting into the top 4 because this is essentially fighting them directly. As Algen bots with a knockdown on time. பின்னாடில இருந்து அடி with விழுது. a knockdown onto Snipel. பின்னாடில இருந்து இல்லடா ஸ்ட்ரைட்டா அங்க They're இருந்து. shooting at Team Newbies, and the knocks aren't even from the team that's fighting them right at this rock, which is a ascension down at just Sly Fox. அண்ணாச்சி please அண்ணாச்சி ஒழுங்காயிரு அண்ணாச்சி படு அண்ணாச்சி. அவன் குழி கட்டி circle pop for Armor. At least இந்த சைடு ஒருத்தன் குழி கட்டி இருக்கான், இந்த சைடு ஒருத்தன் குழி கட்டி இருக்கான். is not will have to cross the road and make it. டேய் ஸ்னைப்பர் இவட வாடா அங்க போவாடா மெண்டல். After that push from பைத்தியா ஸ்னைப்பர். டேய் இன்ஃபோல தேவலடா மாப்பென்னானே. Armor down to 2 standing. It seems like they will get the revive. Skill யாருக்கோ கொடுத்தா எத்தன் போய். My. And now happy game കിട്ടിണ്ടോ? அது இவன அடிச்சு happy garner a lot more control. ஒரு நேடு போட்டா the problem right now is to deal with the rest of Alter Ego. And come on. very patiently as he still knows that കുഴി now he is കുഴിയില seeing some പടുത്തുക തിരുപ്പി. pattern of movement. അടി കിട്ടും. അവൻ അടിക്കാൻ പോയാ ഇവൻ The ചാവും. problem is there's no more troubles left for the side of Anarchy. இல்ல அவட ஒரு ஃபைட் ஆரம்பிச்சு ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சா இவன் புஷ் பண்ணி அடிக்கலாம்.
That is the Just gotta key wait for point the to right move timing, his body, to do like you know so, his or character. Perhaps this could actually be the perfect opportunity, knowing for a fact that the dust has settled from ഇത് the ത്രോയബിൾ Right, enemy right, right. spots coming from the edges. So he's just gonna try his level best to see Right, if he level can இருக்கான். his duel secure themselves a அங்க little ஃபைட் bit ஆரம்பிச்சிருச்சு, better ranking நாக் point. விழுந்துச்சு. While இப்போ வந்து ட்ரை செய்யலாம், Alter Ego because both the teams will be focused on themselves. and over on இப்போ to 1v1 Khazan solo once எடுக்கலாம். more as Chimoy gets Yeah, அங்கே yeah, எவனோ yeah. அடிக்கிறான் He's லாங்ல இருந்து. tagged up by Anarchy's പോയി ankles as well. പോയി As he Alley. now ஆட closes in பைத்தியம். over onto பாடி Slide. அடிச்சான் Still போய் gets the ஃபர்ஸ்ட். upper hand from அதுதான். இந்த ட்ரெஸ் ஆகுனது Zanshin. ஹலோ, கொரியன் ரேட்டிங் போடுன்னு சொன்னா கேக்குறீங்களா? கொரியன் ரேட்டிங் போட்டிருந்தா இங்க வந்துட்டு பாடியை சுட்டிருக்க மாட்டான்ல. புரியுதா? இதுக்கு தான் கொரியன் ரேட்டிங் போடணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கொரியன் ரேட்டிங் இஸ் மஸ்ட். That Happy Squad have a pretty சில high பேருக்கு அது chance of என்னன்னு going on to தெரியல. win this எக்ஸ்பிளைன் game. It was பண்ணுங்க. never going to be a guarantee, and it probably wasn't. ஸோ கேம்ல வந்துட்டு கொரியன் ரேட்டிங் போட்டா இது முடிஞ்சோனே Sort of game காணிക്കാം. that they maybe truly envisioned from that hill position, especially when they had to give up control to Alter Ego. But it's sometimes you have to give up to gain later on, and they didn't. Happy was to say explain what it is. Yes bro, yes bro, yes. He will explain, he will explain. அது காணிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். If they had to just say Guys, 1.5k likes. Hello? I think they ultimately would have lost that fight to Alter இல்ல லைக் ஃபாஸ்டா ஃபினிஷ் ஆக்கு. give up good control. மந்தி வந்து ஸ்பாம் செய்த போறே. மந்தி மட்டும் ஸ்பாம் பண்ண கூடாது. Now, of course, it's not over yet 1.2 because in terms of position முன்னூறு around the வருவா. circle, Alter Ego, even though they're a duo, they are a little closer towards the center பட்டு point. பட்டுன்னு 6 பேர் பிக் அப் பண்றோம். ஓகே, Relying on these deployable ஏன்னா shots. லாஸ்ட் 3 members didn't come. Ultrabots is managing this nicely. Oh, Can he அது வண்டி get the எடுத்து vehicle to hit Slyfox? Not quite. Pushes up close. Does get the kill. Nicely done from Ultrabots. And now suddenly, நான் அந்த கார்ல கேரி உட்கார்ந்திருப்பேன் கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு. chicken dinner up into third. If they get this win, it seems like they will take top spot heading into the last 3 games. Trick knocked down. அவ்வளவுதான், happy எடுத்துருச்சு. Even though Ultrabot got knocked, it's a 3v1 in favor of Happy Squad. Samoy at the tree does get a knock. The blues in his back, and that isn't gonna matter. It's the headshot. LX2 பாருங்க மந்தின் ஸ்பாம். இந்த மாதிரி தான் ஒரு Happy Squad get the chicken dinner. LX2 வந்துட்டான் மந்திட்டு. 1.5k likes வரல. Well played, Happy Squad. Has paid out. Happy Squad happy. How strong that hole was over on the top side of the அவர் ஜாலியா பனியனை போட்டுட்டு ஜெட்டியை போட்டுக்கிட்டே உட்கார்ந்து விளையாட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். காலுக்கு மேல வச்சு கொடையில அடி அடிச்சு. டேய் மந்தின் டைப் அடிக்காதடா, வேற ஏதாச்சும் நம்ம எஸ்விஏ அடிச்சோம். எஸ்விஏ இல்ல எஸ்பிஏ அடிக்கிறவனுக்கு கன்ஃபார்மா கிடையாது. மனுன்னு டைப் சரி, டீம் நூபிஸ் இந்தியாக்கு சப்போர்ட் செய்யும். டீம் நூபிஸ் டீம் நூபிஸ் டிஎன். ஓகே, இப்போ லாஸ்ட் டைம் டிவி 8, இந்த வாட்டி நம்ம வந்து டீம் இந்தியாக்காக சப்போர்ட் செய்யறதுனால ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு டிஎன். ஓகே, டிஎன் ലോഡായി വരണുള്ളൂ കുറച്ച്. ஒரே டைம்ல 6 பேரை கண்டுபிடிக்காம. ஓகே ஓகே, ரெடி ஆயிக்கோ. எல்லாம் அடிக்க ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு அடிக்க. அடிச்சில. லெட்ஸ் கோ டிஎன். ஓகே, 6 பேரு கன்ஃபார்ம். 3 2 ஓகே. 10 9 8 7 6 5 4 3 അല്ലേ എന്താ 2 1. ஏஜேக்கு നല്ലായി പോയി. சின்ஸ் ஏஜே தான் ஸ்பான்சர்னால ஏஜேக்கு கிடையாது. ஓகே இல்ல ஒருத்தர் ஏஜே உனக்கு வேணுமா? வேணாம். சரி, ஒருத்தர் மட்டும் இரு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த 5 பேரும் ப்ளீஸ் റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോച്ച്. ஓகே ஏஜே மட்டும் ரீப்ளேசிங். ஹலோ சார், வாங்க சார். இப்பதான் எரிச்சா சார். தூங்கி போச்சு. കോച്ച് ഇതാണ് പുതിയ ഇത്. ஓகே, പെട്ടെന്ന് சீக்கிரமா ஈகிளோட விசிக்கு வா. வந்துட்டு നിങ്ങളെ കൺഫേം ചെയ്യണം നമുക്ക്. അമലു ഇൻഫിനിറ്റി ഗെയിം ஒரு மந்தி 200 தானடா?
ஓகே 6 பேரு. நான் இப்போ அதோ இப்போ ஸ்கை ஒரு ஹாய் அனுப்பு, இல்லை ஜோயில் ஒரு ஹாய் ஸ்கை இருக்கான். സ്കൈ ഉണ്ടാവും. ஆ. അവര് വന്നില്ലെങ്കിൽ കാശ് തിരിച്ചയച്ചു തരണമല്ലേ? ஆமா கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு. எஸ் 1500 லைக்ஸ் வரல. ஓகே ஸ்கை உனக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் ப்ளீஸ். ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. 6 പേരും പ്ലീസ്. സ്കൈ അറിയാലോ. ഹായ്ടാ. கைஸ் 6 பேருக்கும் ஸ்கை கிட்ட அனுப்பிச்சிட்டேன். ஓகே അന്ന് വെച്ചിട്ട് വെഹിക്കിൾ വന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സേജ് തിരിഞ്ഞു പോയി നോക്കൂലേ? சீக்கிரமாயிட்டு ஸ்கை கிட்ட போயிட்டு மேடிச்சு வாங்கிக்கோ. ஜாயின் செய்யு டிஸ்கார்ட்ல. ഇവിടെ ജനറൽ വിസിക്ക് പോ. അമർനാഥ് വന്നിരിക്കാർ പാரு. സ്കൈ നിനക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കോർഡിൽ അയക്കണേ. சரி நீங்க போயிட்டு ஸ்கையோட போயிட்டு സ്പാം മതി ഇപ്പോ. chill. കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ നോക്കാം. They've been able to pick up a decent amount of points, and clearly again it's a surprise as to how poorly they were playing night 1, night 2, because they're a team with such high quality. They should be contending for top spots every week. Bro, happy nalla team bro. Up until this point where they're starting to fight back. Korean. Yes, we got 11 points. That is very very good boost for us. Okay, team India ku oru nalla oru game aanu. Idu oru nalla boost game. Ee game vechi they have to develop more to get in the next like games. கைஸ் பின்ன உனக்கு வந்துட்டு கொரியன் ரேட்டிங் எந்தான்னு காணிக்கிறேன்னு சொன்னல. ஸோ இவட வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கொரியன் ரேட்டிங் போட்டுட்டா. ஸோ இப்போ அவன் வந்துட்டு ஒரு பாடியை சுட்டான்ல, பாடி காணிக்காது. கொரியன் ரேட்டிங் இட்டா அந்த பாடி காணிக்காது, வெறும் பாக்ஸ் மட்டும்தான் காணிக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம பாக்ஸை சுட மாட்டோம் மனசிலையா. ஸோ பாடிஸ் எல்லாம் டிஸப்பியர் ஆகிடும் இன்ஸ்டன்ட் ஆகிட்டு. ஆஃப்டர் வென் தேர் டெட் இன்ஸ்டன்ட் ஆகிட்டு டிஸப்பியர் ஆகிடும். அது மட்டும் அல்ல, ப்ளஸ் உன்னோட லைக் அதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உன்னோட லைக் மாலியோட கலர் இருக்குல்ல, அது க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஸோ அப்போ குறைச்சி காண முடியாது. அது மட்டும்தான், மற்றபடி எல்லாம் சீனானு. ஸோ ஐ சஜஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு யூஸ் கொரியன் ரேட்டிங். கொரியன் ரேட்டிங் இஸ் மஸ்ட். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு பாடியை சுட்டுட்டு நம்மளுக்கு ஃப்ராக் போய் லைக் 1v1ல தேவையில்லாத சுடுவோம். ஏன்னா ப்ரெஷர்ல அது ஆப்வியஸா அது நோக்கும். மனசிலையா சேட்டோட. ஸோ கொரியன் ரேட்டிங் மஸ்ட் கைஸ். இது போட்டா ஈஸியான 1v4 எந்த வீடியோல இருக்குன்னு தான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஹலோ ஏபாக் பாய்ஸ், இதுதான் நினைக்கிறேன். இதுதான் கைஸ். இது எல்லாமே அந்த ஏபாக் டீம்ஸ் தான். ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டெம்ஸ் இது. இப்போ அவன் நேடு போட்டா நேடு சவுண்ட்ல நான் கீழே குதிச்சு கேம் பிளே அவன் சவுண்டு. ஐயோ அவன் பேரு காணிக்கலையே. இதெல்லாம் அவனுக்கு தான் எல்லாரோட செகண்ட் அக்கௌண்ட். இது அந்த டீம் தான். ஓகே டஸ்கி அது காமிங்க. மனு டஸ்கி சொல்லல, என்னோட டீம்ல வந்து டஸ்கி விளையாடும்ட்டு. சோ அது இந்த ഇത് വരോടെ കാര്യം ഡ്രാഗൻ. ഓക്കേ PM ஸோ வீடியோ வந்துட்டு நீங்க போய் காணுங்க. மறக்காத வீடியோ வந்துட்டு இவட காண்றவங்க எல்லாரும் ஒரு லைக் போட்டீங்கன்னா, இது ஒரு 3 years பேக் போட்டது. மேக் ஷூர் யூ கெஸ் ஃபாலோ இட். தேங்க் யூ ஸோ மச். நம்ம இப்ப திருச்சி. ஐயோ வாட்ச் பார்ட்டி.
இல்ல 3 மினிட்ஸ்ல கம்மிங். அதுக்கு After the முன்பு next நம்மளோட game with the லீடர் போர்ட Random, பாத்துறோம். dropped 40 PS, then 80, then 60. So ஸோ டோட்டல் லீடர் போர்டோட வீக் 3 டே 3 ஓட 12th மேட்ச் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் இந்தியா இஸ் ஆன் டாப் 12. இன்னும் 10 பாயிண்ட் 9 பாயிண்ட் கேர வேணும். ஆல்மோஸ்ட் லைக் கேரத்துக்கு ஒரு 50 பிளஸ் பாயிண்ட் வேணும். அட்லீஸ்ட் மினிமம் இந்தியா நீட்ஸ் லைக் 3 dinners ப்ரோ. 3 dinners டு கம் டு த டாப் கேம், லைக் டாப் 5 எத்த உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு 3 dinners இருந்தாதான். லைக் நல்ல ஒரு 3 dinnersனா ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் அபவுட் 20 kills dinner or like something like that. I'm just saying like one 10 kills dinner. Decent 8 kills dinner. We have that decent game means we'll be going to the top very very soon. But it's not very easy to. Vega in one game have dropped 40 PMS points if this were or had have been the final standings. Of course, it's not. We still got 3 games to go. And then Shadow Who's the Esports Korean 17 dating? from first, 25. What is Korean? I think it's still achievable of a Hello? team with that. Hello? Hey, what is Korean dating? Hey, நீ வெறியனா இருக்கன்னு மனசிலாயிடா. கொரியன் டேட்டிங் இல்லடா, ரேட்டிங். ஐயோ, நான் இவனுக்கு ஒண்ணு நான் சொல்லி கொடுக்கலான்னு வந்தா கொரியன் டேட்டிங்கா? இதாடா டேய், இதுதான்டா அது கொரியன் ரேட்டிங்டா. அது கொரியன் ரேட்டிங். ஐயோ, கொரியன் டேட்டிங்டா. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டலன்னு மனசிலாய் நீ கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இவன் சிங்கிள் தான். இன்னும் 2 minutes இருக்கு. அக்ஷய் ப்ரோவா பேரு. யார் அது? அக்ஷய் டே கொரியன் டேட் அக்ஷய் ப்ரோ. കോച്ച് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മന്തിയുടെ ഒരു പ്രൈസ് വിന്നർ അപ്പുറത്തെ വിസിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ മ്യൂട്ട് എത്ര വലിച്ചിട്ടും മതിയില്ല കോച്ച്. இப்ப எத்தனை பேர் கொடுத்தீங்க? അറിയില്ല കോച്ച്. അടിയില് സ്കൈ ഇരുന്ന് നോക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ஸ்கை கிட்ட கரெக்டா வாங்கிக்கோங்கடா. வாங்கி கொடுக்கலன்னா ஸ்கை கொடுக்கலன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் செய். 4 പേരെ കിട്ടി കോച്ച്, 2 പേരും കൂടി കിട്ടാണ്ട്. കില്ലുവാ ബ്രോ താങ്ക്സ്. நீ ஹாப்பியா இருக்கிறதுனா நான் ஹாப்பி. அത്ര ഉള്ളൂ. என்ன காணிக்கு? ഷെയ്ൻ വർഗീസ് അല്ല, ഇവര് കൺഫേം ചെയ്യേ കോച്ച് അത് നമ്മളെ. ஓகே கன்ஃபார்ம் செய்யுங்க. गाइस இன்னும் 1500 லைக்ஸ் ஆவல. ஆனா அது നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ലൈവ് പറയണോ? അല്ല நான் மேல போறேன். ജോയിൽ അവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എസ്കേ சரி, இன்னும் எத்தனை மேட்ச் இருக்குடா? இப்ப எத்தனை முடிஞ்சு? ரெண்டா மூணா? ரெண்டு தான் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன்ல. இன்னும் 2 இருக்கு கில்வா. இது 3 முடிஞ்சிருச்சா? 2 முடிஞ்சது. இது 3வது ராண்டோ. இன்னும் ராண்டோ, மிராமார், இராங்கல் 3 மேட்ச் இருக்கு கைஸ். ஓகேவா? டைம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. கோச் எஸ்கே கோச் பிசி ஜெனரல் பாருங்க. கோச் எஸ்கே கோச் அது யார்? எஸ்கே கோச் எஸ்கே கோச் ஆறானு கையா? ஆதித்யன் ப்ரோ வெல்கம். அவர் ஆதித்யன் ப்ரோ ഇവിടെ தான் இருந்தா கண்டில்ல. ஸ்கை ஸ்டார்பக்ஸ் கிட்டியோவா. ஹலோ गाइस, ஒரு கோல் தான் அடிச்சிருக்கீங்க 30 கோல்ல. பட் திருச்சி இடுவேன். PUBG Master Series continues. டைம் 3 ஆயிடல more இப்போ. games. ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുണ്ട്. நான் வாஷ்ரூம் ஒரே நிமிஷம், நான் பட்டுன்னு வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துறேன்டா. 5 teams with a Sky. really solid opportunity to still take home the Sky இல்ல, 100 general. PMS points contra. We're set up for a really good finish. All of the nights so far கையே that have closed Hello? week 1, week 2 have கொடுத்துட்டியா இல்லையா? to the very last game. 4 പേർക്ക് I കൊടുത്തു. can't ഇനി 2 imagine it's പേരും going കൂടി to be any കിട്ടാണ്ട്. different tonight. Yeah, പറഞ്ഞോ, so far ആരൊക്കെ this has been the best okay. weekend that we've been able to witness, and
we can only imagine how much more intense it could get by the very final week. But for now, of course, we focus onto a couple of these teams who are vying for that #1 spot, which are still a neck and neck battle between Raya live Raya Zanshin, Vega, Enna of coach? course. live Hope for Shadow Esports to also எனக்கு ஒரு 2 minutes இது பார்க்க முடியுமா chat பார்க்க முடியுமா நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துறேன் contention as well. Enda- And we enda saw எதுல the live cause coach? and effects as நான் well. இதோ இது ஸ்கிரீன் ஷேரும் பண்ணிட்டு போறேன் Garner all too much going as we were hoping PUBG that Mons இதுதான். would be able to deliver KILLUAA இது opportunities for them to YouTubeல. fight for that title, but with 2 ஓகே நான் rounds வந்துடுறேன் of 0, ஒரே நிமிஷம் we are கைஸ் ஒரு seeing 2 that minutes கைஸ் path வாஷ்ரூம் slide away ஓ as they round. நேச்சர்ஸ் And கால் கைஸ் while வந்துட்டேன் Happy Squad, that was the round that was much needed for them to bounce back up on top. Hello But guys, for now, it's only a 1-pointer gap, which they still have to do a whole lot more in this upcoming round of Rondo. Yeah, I mean, this is the thing. You can't take the foot off the gas now, even for the likes of Happy Squad. Yeah, they're in first now after that win, but as we know, if they were to walk out of this game with 0 points on Rondo, they certainly won't be first. They may even drop down to 3rd or 4th. That's how Coach close illa. it is at the top. Rondo, we go. Coach It's illa. match 13 out of 15, getting to the tail end തുടങ്ങാൻ of പോണതേ ഉള്ളൂ week guys. 3 here for the ഈ PUBG Master Infinity Series. പിന്നെ So ആരാ? much on the line. And a good Infinity opportunity to നമ്മളെ kind of general a little VC bit ൽ to ഇരിക്കണമെന്ന് contribute to the പറഞ്ഞു. overall ആണോ? PMS Okay. leaderboard, which is going to be പോയി. playing ആ far രണ്ട് more മോഡൽ of a കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. factor in the conversations and discussions next week because അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ ഞാൻ that's the main ബാക്കിയായ goal. That's the main objective. So Shadow ഞാൻ are the പോയി team that നോക്കാം. lead in that തുടങ്ങാൻ department on 140 points right ഇല്ല now. ഇല്ല third രണ്ട് match. മാച്ച് Orclus Third and match Vega തുടങ്ങാൻ on പാടുള്ളൂ. 130. Alter Ego on 120, Zanshin on 90. So you can see for a team like Zanshin how important it is to go and get the maximum 100 points to offset the fact that for teams like Vega, who don't really need the 100 points, even 80 would still put them above a 100 for Zanshin. It goes to show how many points that they really need. And then you got to go all the way down to 50 points for Happy Squad. And it really does then suggest, and it goes without saying, they must win. They must finish top spot. They need the full 150 points, 100 points to get them to 150 points. And even then, even if they were to get, say, 100 this week and then 100 next week, that still might not be enough, Concha. That's how they're on the line here. That's how close they are. They're going to need other results to go their way. They need a team like Vega to drop off here, get out of that top 3. They need a team like Zanshin as well to maybe drop off and hope that Can a Savage Man Esports start to perform better. There's not too many teams at the top of this leaderboard, though, that are low on PMS points, except Happy Squad. They're the only one that's in contention this week that is relatively low on overall PMS points. They must win from here with 3 games to go. Otherwise, it's going to be very difficult, even with a win coach, next just week, to to predict see them something. finish top 2. Yeah, and it definitely is a very interesting conversation because it could really Map go മറ്റേ either ways depending zone on predictions, how this entire zone lobby predictions ends up by എങ്ങനെയൊക്കെ the ആയിരിക്കും? course of the final map to be played out. Now, look at the side of Happy Squad so far, though. They're definitely in a decent trajectory, but it is also a നമ്മുടെ Indian ഇന്ത്യൻ win ടീം ഒരെണ്ണമുണ്ട്. scenario. And Indian if team they, ഉണ്ട്. of course, perform Team over on Newbies. the week 4, then they can Ah, find TN, the spot for yeah. EWC, or else just basically maximize every PGC point Last possible. match 11 We of course points have a ഉണ്ടായിരുന്നു. glimpse of what went 5 down പേർ inside ഒരാളും കൂടി that, വരാനുള്ള രീതിയിൽ of Tego, where they've been able to ആരാണ് really, ആരാ get അതാരാ? themselves a good hold അതാരാണ് over ഒരാൾ? top side of the hill and eventually ഷീന് take കിട്ടി, control അമലിന് towards the കിട്ടി, tail end. ഇൻഫിനിറ്റി So ഗെയിമിങ്ങിന് കിട്ടി, Happy Squad this time, അമർനാഥിന് we കിട്ടി. see them start ശ്രീരാം off ഇത്. over the course of Urban- Test Track Yacht Urban Factory. boy. So this is a good spot for them to Urban have boy. an easy Hello? rotation ചാറ്റിലുണ്ടോ? over onto the eastern quarter map, which we last Tag saw ചെയ്ത് it to നോക്കാം. be around ഉണ്ടെങ്കിൽ the general VC areas ൽ of വരണ്ടേ? Crossing as well. So not too much of a trouble for the അല്ലെങ്കിൽ side of ആ Happy മന്തിയുടെ Squad. കാശി Meanwhile, game start സ്കൈ win. ബുക്കും. They've had some അതാണ് really Sky good കൊണ്ടുപോകും. play, and നമുക്ക് ഒരാളെ എടുക്കണം. they are definitely looking so much better. Mandi I'm back. Give away. What Mandi they've give been away able to ഉണ്ട്. accomplish in some of Yes, the sir. previous weeks. So കൊച്ചിന്റെ still in the ലൈവ് middle of കാണുന്ന pack, though, ലൈവ് but with them maintaining the order, മന്തി. they could at least hope എത്ര പേർക്ക്? for 5 പേർക്കാ? pretty much the best to ആറ് ആ, പേർക്ക്. 5 6 after പേർക്ക് Ego sitting ഒരു ഒരു ഗെയിംക്കോ 3 പേർക്ക് end of the അതെ. ladder, and by doing ലാസ്റ്റ് so, ഒരാളെ മാത്രം that കിട്ടിയില്ലേ? improves their standing in the PMS points. കോച്ച് That ആ they പൈസ will തിരിച്ചു eventually മേടിക്കണേ end കോച്ച്. up within the top. ആ இன்னைக்கு ஃபுல்லா வாட்ச் அப்ப- பாத்தியா? Yeah, and இன்னைக்கு ஃபுல்லா இல்ல just இப்ப also இது looking வரைக்கும் back at sort of where the leaderboard was Like, to start இன்னும் the night, இன்னும் 3 and match two இருக்குல்ல? teams that have இந்த gone match ஓட away. சேர்த்து. Alcatara were sitting in 4th, அப்புறமா Malik was sitting Skims in live. 7th. Adi- Both were, you know, Adi, within which the team 20 are point you range to the supporting? top spot. Oh, Alcatara Noob just lobby, 2 bro, no points. team.
and Monk 0 points in the first 2 games. So those two have tumbled down the leaderboard, given up good positions, and the ability to fight really for the win tonight. I think for both of those two, which is unfortunate. That has allowed game start. Adityan bro, thank you so much for the $1. Position, but going sorry, €1 first. ആദ്യത്തെ bro around that വന്നില്ലല്ലോ. pack and a spot for top. Thank you, They thank have alter ego now as well. നിനക്ക് എന്തോ സ്റ്റാർബക്സ് കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇല്ല, Too much വന്നില്ല. for them. They've gone from a 30-point gap to about a 14-point gap, which is that's pretty good work that's been done in 2 games. Keep up that pace and Watch that party pace. hits different. Could Yes, still try and Satyam slip bro, into game that knowledge top இன்னும் 5, நிறைய which would be huge கூட்டலாம் for a team மனசிலயா. that's already got a decent amount of PMS points. அப்படின்றதுக்குள்ள The you'll other thing gain as well, more 2 knowledge games on the in, game. So far, the lobby average for tonight is pretty much that 10-point swing in terms of we've gone from 88, which was the lobby leader, to start the Pro night in to the country. 107. So it's about 10 plus 10, which is typically the Poland. case But for the teams that win in a 15-match series of PUBG. They will Poland usually ன்னு hit நினைக்கிறேன். that sort of 150 mark. That's Or typically where good, you want to be owner on put, average. but I go clear back and look mix. at week 1, August 148, as we see ஒரு the ஸ்ப்ரே spray மிஸ் from ஆகாது Seth on to தெரியுதா? Khazan. He gets இதான் caught on பிராக்டிஸ். rotate. And then in week 2, Shadow will 143. நீ அவ்வளோ பிராக்டிஸ் So பண்றது 150 இவட போயிட்டு ஒரு 5 கில் probably எடுக்க. get you the அது win. நல்லா Tonight, மனசிலாயிக்கோ. I think you could make the argument that that's the likely scenario. That's a I'm good talking about one game. goal to aim for. Ascension, 2 kills, and just like that, they're into the top spot. If you're a lucky day, you will be a beautifully done beast. once again. Our Execution game on la the வந்துட்டு you will score get team 10 kills. execution has been immaculate in order to catch out so many teams out of rotation at this time. Ato might actually lose another one in the process. I'm talking about A international very lobby. dangerous attempt Normal to lobbies really walla, wrap international around lobby la. over onto the heel side as they do wiggle their way into safety. As Zanshin's been able to really get that firm control over Recall onto recall this undu. northern area of Lo Hua Sing. Metala Well, recall the undu rest of guys. Ato, though, weakened out so early on, they're hoping to. Aditya, you said you will buy me 5-star when you become a mod. Aditya. Out of the gutter right at this moment, but Aditya. the rest of NRG is just gonna directly book the spot into the zone by taking a very അമർനാഥിന്റെ കമന്റ് വായിച്ചു. perhaps a safe play will be docking into the cities പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അമർനാഥ് all the way down south for them to save இது லைவ் போடலையடா? vehicles because இல்ல. it's still gonna ஏன் be என்னாச்சு? a long course of game മറ്റേ for them സ്ക്രീനിന്റെ to ഇഷ്യൂ എന്ന് play പറഞ്ഞത്. without those vehicles, which is absolutely vital here. But Clutched ആയിട്ട് കാണാൻ middle തോന്നുന്നു. ground's gonna work out, but Oh. they are dropping towards the territory of Zen Esports. So Driving they it. better be எங்க prepared போன? on this one, as Kens have been on the mark Wow, as he's looking to take them Huh? out of the air. Oh, Ken's maybe புரியல. should have got that one, but to be fair, moving in the parachute, very Steve, difficult. WhatsApp for ல இதுக்குள்ள வா, somebody to இதுக்குள்ள shoot வா. at in terms of the hitbox. So NRG get a little game bit இல்ல. of a Like reprieve, VC ல வா, VC ல வந்து and admittedly the பேசலாம், team வா. that's at the bottom of the leaderboard, it's not a surprise that for Zen Esports they're unable to capitalize on a potential opportunity. It's just been a really rough week for them, and okay, it's been okay, such a okay. competitive lobby. But you kind of look at the first 2 weeks as an example. So இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேல நானே அடிச்சிருவேன், உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இது ஈஸி ஸ்ப்ரே. இது எப்படி மிஸ் பண்ணானுங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. ஒரு புல்லட் கனெக்ட் பண்ணல. So we're kind of back around the week 2 margin again after Zen week 1 started off with, again, a pretty ultra Last ல competitive இருக்காங்க. lobby right down to the bottom அதனால spot. நமக்கு நிறைய நல்ல சான்ஸ் Did இருக்கு. showcase that one team really struggled. 15th, for example, was on 53. நீலன்லாம் points, which விட்டா was all நீலன்லாம் talent. அடிச்சு So பொளிச்சிரும். clearly அவட there was a நீலனோ big சரி, gap between ஸ்டீவோ 16th சரி. and 15th. It does feel like somewhat that's starting to form, and that will be magnified if NRG can win a big fight here against Zen Esports, being the team that is Kurumbus currently boys, hi bro. in What do you 15th prefer, M4 or position, AUG? with 9 AUG to bro, 2, AUG, they've AUG. got Always no AUG. തന്നെ PMS കുറുമ്പട്സ് ബോയ് points. ബ്രോ എനിക്ക് ഇതില് I mean, at this point, it's വയലി somewhat ഡിസ്കോളിലാ irrelevant. 10 is ഇതിന് not കാശ് going to വേണ്ടേ? change anything. Let's മന്തി be കാശ് honest. മന്തി On കാശ് the overall വേണ്ടാമാ, leaderboard, சீக்கிரம் வா. for either these two വാ teams വാ going വാ into next ഇതിന് week, but കിട്ടി it's വാ. still nice to certainly not finish in the bottom 2 and certainly to still walk away with something. So that's what NRG is going to be fighting for. I think for Zen Esports, it's going to be very difficult to see them escaping They- that bottom 2. கிக்கிண்ட சேனல்ல வந்துட்டு பிங் பண்ணி with them வச்சிடுறேன். playing pretty passively throughout most of these rounds that was witnessed Link ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. in action. So Do follow what does அப்படின்னு it போட்டுட்டு really லிங்க் இடு. take for Zen Esports to really have a good showing towards the final week? But overall, they could always play spoilers to some of the top teams out there. Who knows? When it comes down to who really gets Hello? to shine the brightest overall week for that. Do follow A போட்டு. story for another day, of course. But for now, Zen Esports very unlikely to make the qualifications as well, despite. Coach is Vector how good hard because it when is I to am do so. using
it definitely is Using a it, huge learning Mag curve finished as very they faster. Yeah, bro. move into the season That is the for fastest, needing to learn so like much SMG. up One against of the so many of these fastest. veterans Uzi of and the Vector rest is of the one of the APAC. fastest So SMG. we definitely do see But really, endana you can some use only really good close range college within plays coming from the 100 side of meters. Zichuan or so. Adana But other than easy. that, there's Spray still a oh lot seri of stepping adala stones that we custom. really have to take. And now Ken's, he's pretty much stranded all alone. No backing coming from the rest. But Zishan's coming in with a couple of tags coming from another side of the compound. And that might have actually drawn a little bit of attention coming in Coach, from I Happy watch Squad as well, your which match won't be every match, living and I think their my spot BGMA over play is onto the getting improved a hillside, lot. which Oh, guards the riverbanks at the very same PC. time. So Okay. very likely than not, game we won't sense really see all too random much Happy, of happy, a happy, between the happy. three of these squads I to saw step that up, we unless if Viper the bro. rest of Very, very PUBG happy. chooses to Coach, I'm aggress watching towards your Ken's play for and the time including being. chess. Well, phase one's gonna be a close Huh? എന്തിനാടാ to നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ this is ചെസ് എന്നൊക്കെ not too telling as to where it will end up, but Yes. I think it's gonna be a ചെസ് കളിച്ച് really ഇമ്പ്രൂവ് good ആയിരുന്നു call കോച്ച് കോച്ചിന് as നൈസായിട്ട് the ഒന്ന് ഊക്കി majority of വിട്ടതാ. teams are currently planted Uh-huh. there with നൈസിന് Alter Ego. We got കോച്ച് Shadow ഇതിന്റെ മോഡ് Esports എടുത്ത് as കളാം. well as இல்லடா Savage அவனுக்கு Men, மாடு who வேண்டாம் are pretty much அடுத்தது running அவனு around பப்ஜில most of இம்ப்ரூவ் the ஆகாததுக்கு space. எதுக்கு Well, ரீசன்றது Zen இப்பதான் எனக்கு Esports, புரியுது this is a good spot as well to என்னோட கேம start வந்துட்டு to hold out well பப்ஜியை to காணிச்சா decide பப்ஜில போயிட்டு to இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யணும் present அவன் themselves there. செஸ்ல போய் Zichuan, இம்ப்ளிமெண்ட் செய்தா however, they're taking this safe Ah, மனசிலாயா all the way down from அதனாலதான் the அவன் port இம்ப்ரூவ் as ஆக well, மாட்டான் and they're still ஆதித்யன் ப்ரோ தேங்க்யூ so much for the one more euro their way out with the love you south side, and this is just a first goal firm game plan in order to really coach is our take player some good early enough to matches play these teams with only big swings gunpower wise and gunpower maybe wise yes gives bro them a little bit more I will say opening moving இன்னும் into குறைச்சு the western கார் terrain. ஸ்ப்ரேஸும் Douglas now கார் finds அதாவது ஒரு Alter கார் Ego நம்மள pretty கிராஸ் much பண்ணி போக கூடாதுன்ற ஒரு மைண்ட் தாட் underpinned இருக்கணும் out entire அந்த squad அளவுக்கு as கன் well, பவர் so வந்தா will be Mons gonna amazing need a little more helping hand coming from the rest of Alter Ego. കോച്ച് എന്റെ ഇത് കറണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ Yeah, I പോകും. probably അപ്പോഴേക്കും don't want to be fighting Okay, this okay. early on. ആ സമയത്ത് To ഞാൻ be ഇല്ലെങ്കിൽ honest, if you're കോച്ചിനും Alter Ego മനുക്കും coming ലിങ്ക് out അയച്ചിട്ടുണ്ട്. dancing, I think you're just best off Okay. rotating நீ after, of course, இவன் if கண்டு you're Link இவனுக்கு அயச்சிடு. Esports, மனு go வேணா play நீ the இவனுக்கு rest of கண்டு ஸ்கை கண்டு Berserker. Sky Keep it pretty Ah. compact, get അവന് to the late വെച്ചിട്ട് game. They've been അയച്ചിട്ട് playing மனு really காமிச்சா well. அவர் It வந்துட்டு looks like ஏதோ they're just gonna பண்ணுவான் be இன்னைக்கு மெண்டல் forced to try and pick up கம்பி man. கட்டுற கதையை Yeah, காட்டு. only Force away my hands அதான் into ஒன்னும் Esports செய்யாது saying, அதுக்காக தான் "Douglas, no, leave them alone. வேற எதுவும் Get இல்ல out of here." விசில உண்டுன்னு வந்திருக்கான் பாருடா Does not allow Ah, Ego வந்தா. to get a free Okay. spray down. ஓகே Maybe ஓகே get a சைலண்ட் knock, ஆவடா would டே have been குறைச்சு killed, சைலண்ட் really ஆவடா hindered Alter கேம் Ego. கேம் They get quite fortunate, and yeah, one of the Alter Ego members very low on health. So ரைட்டோ they'll தங்கம் move out towards the west. They'll be able to escape. heal பவுண்டா up, and சாரி reset. யூரோன்னு It's சொல்லிட்டேன் been a ப்ரோ big night so far for ஒரு Alter ஒரு Ego. Two very good games. Looking to make thank it you so three. much ஆதித்யன் Monty ப்ரோ caught out by himself here. கைஸ் He ஆதித்யன் split ப்ரோ it. It's நம்மளுக்காக a 2-1-1 கொடுத்த split. எல்லா Happy Squad ஆதித்யன் ப்ரோக்கு ஒரு against லைக்க them. போடுடா Demo for பவுண்ட்ல man. At least he's got some cover. But Monty ஐயோ gets taken very low. The frag grenade thrown over the shoulder of Tede. We accidentally switch away at the last second. Monty did get knocked down, and he will get flashed. Not great for Happy Squad, despite Nan providing ஹாப்பி cover. கோ They டாப் did 2 also டீம்ஸ் கோ then ஃபைட் force the other two see I to mean come top and 1 and rotate 3 over. That குமா was Elgin Bots and see Feng 2 Shan and that 3 made their way to the compound of Nan. Unfortunately, nothing they can அடுத்த do to super help out chat. Monty, though. He is eliminated. Happy's got to go down to 3. Vega will get the revive, and they will Joshua bro thank you so much for the teams fighting at the top 2 of the leaderboard, euros. and that's a good win for Vega. yes பொன் கொடுத்த மனசுக்கு Finding such a பொன்னான ஒரு beautiful லைக்க angle, போடுடா and they could ஆ actually double down to commit 300 for பேர் Vega people to are actually watching deny அதுல வந்து any மினிமம் phone இப்ப வந்து ஒரு chances 50 ஆச்சும் from வேணும் chasing எனக்கு up against come on Happy Squad. And சிவஜித் மைண்ட் இல்லையா தங்கமே அப்படிலாம் இல்லடா those members, it seems like there's not much to do for the side of Vega than to defend for சிவஜித் the மைண்ட் time தான being. வேணும் A lot of smokes have been exploded so early சிவஜித் on, so these resource depleted might actually hurt Vega in the long run. Should there even be a யார் யாரெல்லாம் லைக் they போடலையோ cannot actually get out of அவங்களுக்கெல்லாம் this வந்துட்டு situation. But Happy Squad, good suppressive fire as they do at least வேணுமா keep them at bay for now. சபிக்கணுமா They lose வேணாம்ல சீக்கிரம் லைக் Monty, போடா though, unfortunately, since he was pretty much ஆதித்யன் ப்ரோ a thank you little so bit much too for the timid to 2 try more to euros hold that space. But for now, pound Happy pound Squad, pound pound they're sorry on sorry high sorry alert at the very least to just keep their marks on towards the side of Vega. While as for Shadow Esports, they got themselves accompanied with Orclis over onto the other side of the hill terrain, so won't be all too easy to really pick them off Setsuno from those இருக்கான் compounds. பாத்தீங்களா So it will definitely take a என்னது while as Shadow Shadow Esports Esports are ல happy Setsuno to actually share this Setsuno location ஆ for the time being. நேத்து This அவனோட could really POV be தான் a அனுப்பிச்சேன் good உங்களுக்கு stronghold ஓ ஓகே formation
for okay. them அவன் to அவனை clean நீ up. அடிச்சது தானே? This should be eventually shrink towards the area play. RZRZ though on அப்ப air control right now. டயட்டோக்கா Trying to read where டயட்டோக்கு there's gonna be a certain Khazan should play this out from the edges.
கோச் 3 அக்கவுண்டில் போட்டு சூப்பர்ரா. ஆனா 22 லைக்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். You guys are amazing. You guys are wonderful. Joshua bro, thank you so much for the one more pound. இது என்ன இது லைட்டா ஈகோ வர அடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. அங்கனையோ ஆதித்யன் ப்ரோக்கும் ஜோஷுவா ப்ரோக்கும் ஈகோ வார் போதா இல்ல ஜஸ்ட் சும்மா பண்றீங்களா? Guys, 400 more likes for the next giveaway. Let's go. Aditya, you are not flexing. Why? Alec going over for the reviver. Setsuna throws over a frag grenade but does not hit the mark. Second one and last one thrown out. Does this one connect? It does not. So a bit of a waste of utility for Shadow Esports. Again, they're only 18 points behind Zanshin. Auglis a little bit further back. But still, those two teams know this. They fall back and they're just holding position. They didn't push. Two games, they're not too sure what happens if Zanshin. They screens na push பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் மனசுலயா. What will happen அப்படின்றதுக்கு. That's where you play screens. What do you think talking the internal drop fight, taking the internal fights and surveying for 3 or 2 and zone for the surveying. They're just gonna make this their home The fights, which one is good? really Oh, so you're talking about first zone, like first fights and last fight, taking zones. So I always say try to take drop fights and try to, like, you know, win the drop fights. That your drop fight should be 100%, like, you know, 100% win rate. You should bring it up. Then you can take drop fights, cut rotations, and third or fourth zone you can go to your zone. So fourth zone you can go in. அந்த அளவுக்கு கோஆர்டினேஷன் இருந்தா you will be one of the best teams in all over, bro. Adityan bro, thank you so much for the 5 pounds. அடே லைக் Adityan bro க்கு என்னடா பண்றீங்க? Pounds அல்ல யூரோ அல்ல. ஏய் பவுண்ட். ஈ மாதிரி வந்தாதான் இது. The rest of TN could just absolutely focus on getting themselves into a better position rather than to overcommit. And we're also looking at a lot of teams playing a little bit more conservative this Coach, time around. do all PUBG esports players is very yeah, most of the players will use very low only, bro. Alter Ego was willing to spend their time in the blue zone to retrieve those fallen members, and now they're back on. ஐயோ ஈகோ தான் அடிச்சிருச்சு. ஈகோ அடிச்சு. Joshua bro, thank you so much for the 10 pounds. Poundல fight நடக்குது guys. ஐயோ. Thank you so much. Ego war started after many months. The only knock on Monk really through the 3 weeks have been issues on the rotate. So when they get a circle, Joshua bro, thank you so much. The circle is completely ripped away from them, goes completely south. This game now on എന്താ? എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു 6 പേർക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി ആരും പറയല്ലേ, ഞാൻ എടുത്ത് മുക്കി നോക്കാൻ. So இப்ப ഈ வார் வந்துட்டு ஃபினிஷ் ஆச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 10 பேருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா வந்துட்டு மந்தி மேடிச்சு தரேன். സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ? ഉമ്മ വൈപ്പർ ക്വീൻ ഹൈഡാ തങ്കോ. ഞാൻ ബാക്കി ജിപേ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ സെറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജിപേ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ This circle shift has caused huge chaos, and there's so many teams that are still. Okay, set coach. If I got one more time giveaway, can I get that money? Okay. നിന്നോട് അമർത്താതെ അവന് കൊടുത്ത പൈസ ഇനി ഈ ചാറ്റി പറയല്ലേ. ഒരുത്തനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ എവിടോ ഇന്ത്യ ഫൈറ്ററാ എവനോ അടിച്ചാണ്ടാ ഇന്ത്യാവെ. മോങ്ക് അടിച്ച് അയ്യോ അടുത്ത നോക്ക് വേറെ കാർ വെടിച്ച് സെത്ത്. With this hole being dug up, they will be able to defend for the time being, but
I wonder for how long though, because Vega, they're on the assault, and Happy Squad, they get one more pointer out there in the fields, while Team Newbies. ஆட பாவி ரெண்டு பேரை சாவடிச்சிட்டு போயிட்டானுங்களேடா. Army's gonna be on the other side, but அண்ணாச்சி போங்க அண்ணாச்சி ஜோன்குள்ள போங்க அண்ணாச்சி Team Newbies போங்க அண்ணாச்சி. consistently finding those top 5 positions, and perhaps they might be able to achieve something here inside. Guys, do like the same, like it guys. Last time PMS oda pudu teams irukku. Oh, Xavier, come on bro, you can do it. Xavier, let's go. From multiple sides, then you got Alter Ego that ஒரு உண்மையான ஒரு நல்ல டாலன்ட் உள்ள புள்ளி வந்துட்டு சேவியர். நல்ல கேம் சென்ஸும் இருக்கு, நல்ல கன் பவரும் இருக்கு இவன். So Queen causing their demise. That's good for Alter Ego to pick up a couple more scrappy points in a game where it is just going to be about picking up some scrappy points. They did get that revive in a Queen. Good work from Alter Ego and from Queen. They go to 3 back up. This is one of those games where it's not going to be clean, classical. Mountain விட்டுட்டு கீழ வரும். mountain விட்டுட்டு இந்த இதுக்கு வந்து. They're going to be very cautious with their positioning. They're basically just playing behind the vehicle at the rocks. They know if they go over the other side, then they're vulnerable. Sniper, nice one. As Monk, as soon as they had to push out a Neox factory, they were just met. Let's go, Sniper. Vega, unlucky, both picked them apart. And it's only the 1 point for Monk this game. Yes, come on guys, 5 more points. Sniper. The most out of the entire lobby. It was they just want 10 points today. When it's not 10 points for this game. Not your night. And clearly for Monk, not at all. it is definitely not their night. Yeah, I haven't seen Bad Ape kind of blow his teammates up at every same time with that grenade. இன்னும் 2 days இருக்கா இது? It's just been இன்னும் such a tough 3 days இருக்கு. throughout this Next evening. week 8th, 9th, 10th. Pressure will continuously pinch them if ever they were Nice. Oh, nice. going for the 1v1 ra please Sniper. Sniper! Yeah. The rest of Team Newbies have been able to Let's go. Get that high ground advantage up against the rest of Unlucky, and with that Sniper OP in the chat guys. Sniper OP. And the rest of Happy Squad. Come on Sniper OP போடுறா. Firing range up against Vega, who is being forced out in the open, and this is not the best spot possible for. Hey Manu type அடிச்சுடுறா. They do have much of a choice as they Sniper OP போடுறா. அவன் அடிச்சு அவன் இத பார்த்தனா அவன் ஒரு சந்தோஷப்படுவான்டா. மனசுலயா. Another 2 members from the side of Vega still over in the north side, as Happy Squad are also looking to எங்க பவர் காணிக்கல, நம்ம பவரை காணிச்சு கொடு. ஏய் என்னடா ஹலோ பூமிக்குள்ள போய்ட்டான். ஹலோ பக் எக்ஸ்போர்ட்டிங். Orclus goes in for the push, looking for that sole member of Orcatera. Will take him out. Cole once again. No points in the form of ranks for Orcatera. Eliminated. Sniper got one more knock, but Anna eliminated. It's okay, NT bro. Nice try. Teams have been wiped out. Happy Squad, of course, now back up into that top spot with the kill that they acquired. They have the tiebreaker over Zanshin. Vega, though, I'm liking their game. North side, not a lot of focus of teams around that area. You know, they got the 4 players up. Ironbot's been able to push forward. He seems relatively safe. That gives them more zone control. 4 players to the good. They're in a really solid spot. So still Happy Squad out towards that eastern side too. Not a lot of teams sort of around them because a couple next on the Eagle Gaming. Okay, Eagle Gaming. Esports do have a compound as well, but I think they might get crashed on by Esports. வாசு அண்ணா போடலாம். Eagle Gaming அண்ணா வாசு அண்ணா போடலாம். next கை உங்க மைண்ட்ல தோணுச்சுல அதே தான் எனக்கும் தோணுச்சு. இப்ப இல்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Job done for Orclus. This is அவன் ரெண்டு பேக்ல இருந்து வர அடி விழுதுடா. He can't do it. Considering 2 players of Alter Ego stuck in that ball with the vehicles, it's easy frag grenade territory. That one bouncing away from man. കോച്ചിന്റെ പൈസ വന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. Finished off and man shortly will follow. Joshua bro, thank you so much for the love and only. He's even got Pippi throwing nades at him. Yeah, I thought he was going to be throwing at Orclus instead, but he wants that last drop of points. Now Pibby's going to be pretty happy that at least there's going to be a little bit of an outcome in those dire situations, but yeah, this is looking pretty rough. And maybe there's a இப்ப இல்லடா கேம் முடிட்டோம் அப்புறமா அதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் 2000 லைக்ஸ் ஆக்கு. Come on. He's done.
And the circle moved over to the 1.6. compound as well. So more 1.7 ஆக போகுது 2000 ஆக்கணும் come on அப்பதான் வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு 3 பேருக்கு மந்தி கிட்டும். You've got to now think about how you're going to play this next circle pop. It might be the compound of Zen Esports. They'll try their luck as well. Just because it's a bit closer, it's still in. It's a good stopgap. And so indeed that is where they're going to be going. Juan at the fence trying to... Oh, CJ! Nice shot, bro. Fight. Thought he had a good chance. In the end, CJ went down to the nade. Didn't matter. Now, by the way, Zen is split, so it is only Oraculus that's by himself at this compound now because they got Kens and Nam Zhao over at the main compound, which is where everyone is located. So it was a 2-2 split for Zen Esports, and I'm surprised they never even attempted to group back up. Really, Juan and Oraculus should have gone over to the main compound. But I'm assuming they either didn't have vehicles or felt like it was too unsafe to do so. PV denied the point, guys. That they did. But they have at least got into the top 8. They are picking up some points for the team at the bottom of the standings. But this is a big win. Molly, angada varapodhu. Compound, get a little stopgap. They've got the 6 kills, 4 players up. They know there's 1 player still here, but they're probably cautious of the fact that there might be more because who's anticipating at the 24.5-minute mark a 2-2 split? Yes, obviously who will anticipate? Correct. அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான். யார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவா 2-2 ஸ்பிளிட் அதுவும் லாஸ்ட் 7th ஜோன்ல ஒரு மிச்சி இல்லாத ஸ்பிளிட் எடுத்து இப்ப வந்து விளையாடுறது அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். know better that they could also bring in a shotgun over on the tight corner, which is why they're respecting that space for the time being. So if they do have any form of resources available, they could just maybe toss a couple of nades or even Molotov to eventually choke him out. But a lot of all these defilates as well as trolls have already expected towards the side of AE to clear out that space, which they have rightfully won up against. So they won't really too worried about zone இவங்களை விட்டு போய்டும். NRG dinner zone. Very likely than not, it will still be NRG to take good control over onto the area. And right now with the split going on with Zen, போக மாட்டாங்க ஏன்னா இப்ப ஜோனும் இல்ல. ஓகே let Reckless try to play. இவன்ட்ட ஷாட்கன் இருக்கு. இப்ப நாக் ஆனா 40 செகண்ட்ஸா இருக்கு. ரிவைவ் பண்றதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ். அவன் ஹீல் பண்றதுக்கு திருச்சி ஒரு 5 செகண்ட்ஸ். ಈ ಫೈಟ್ எடுக்கிறது அவங்க வேஸ்ட். வேற எவிடேன்ஸ் போய் ஃபைட் எடுக்கிறது பெஸ்ட். இவன் கன்ஃபார்மா கிரிஃப் பண்ணிடுவான் ஒருத்தனை. பாரு. The rest of Orclus is just waiting for the right timing though. A double swing very likely to could clear out this. Thank you. A couple of stuns. Now with the double pumpito. See? Maybe draw blood perhaps. But that's the best skill game gun power இருந்தா mind power தான் யூஸ் பண்ணனும். அதுதான் they stopped. They didn't fight மன்ஸ்லயா. Point where they could just easily rush casual out. கொண்டு வந்துட்டல. டேய் இவனுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல வந்து படுத்தவனுங்கடா. NRG இல்ல சேம். டேய் இவனுங்க ரெண்டு பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல வந்து படுத்தவனுங்கடா. A lot of movement from Orgless. They need to get moving and finally they do on the mini map. He has just pushed out a little bit to go and get some space across the road. They know there's still one member of Zen Esports in the compound, so they don't all want to leave straight away. And then your pick, bro. You missed it. And then they lose a player. They're cautious of the fact that they want the 4 players up heading into the late game, but they are also getting shot at by the roof of NRG. But they finally have been able to thwart Oraculus because he went down to the blue, so he's ended up just dying to the blue, and that'll do job done for Orculus. Yeah, it's a kill point that they don't acquire, and certainly at this point in the tournament, you need every point that you can get, but there's more points to gain at the end of this match with 4 players still alive. That has 4 players up, and that's Savage Man Esports at the major compound. So even though they've got 4 players up, X-Men are more likely to potentially lose players pushing into these buildings and taking these fights. This should be a pretty late finish because of the buildings in play, and that's not what you need to if you're Orgless. A little run over, a little bit of self. Aljin ரா அவன் பேரு அஜின் இல்லடா அல்ஜின்றது. எல்லோன்றா ஸ்கை. நமக்கு அஜினன்னு. Wednesday. See Orgless out in that open on the north side. That's going to be difficult for yes. Orgless. They need a northern shift and they need it right now. Yeah, oh, what a tap for them to really get into zone if anywhere else, and it's just slightly out of bounds. Double tap adise. Well, happy spot nice one to pin them from that angle.
it's gonna be ஆனா அவனுக்கு கிட்டாது. pretty rough for the rest of Orclus to even retrieve. அவன் வந்து எனர்ஜி எடுத்துருச்சு. எனர்ஜி எல்லா கில்லையும் எடுத்து. Smokes to take cover for the time being. கவரை தான் உடையண்டா சீக்கிரமா எல்லாரும் சேர்ந்து காரை வெடிக்க வச்சுட்டான். This is just them Boom. now being stranded, but they do take some massive trades as we see the rest of Savage Men now storm right into the gates and Pushing are looking for the entry point up against the rest of NRG. Yeah, really unfortunate for Orglis, but they did as much as they could. Unfortunately, just one of those games where you're just pushing, following the circle, and ended up being that the next stopgap after the compound that they beat Zen at was. எனர்ஜி நல்ல பொசிஷன், யாருக்குமே ஹை கிரவுண்ட் இல்ல, பிளஸ் கவர் இருக்கு. இதுல ரெண்டு பேர் நினைச்சா அடுத்த ஜோன் பில்டிங் ஒட்டி போட்டுச்சுன்னா they'll be the dinner. Share share POV later முடியாதா? Now they've lost Elgin bots and Intent Trip has been knocked down. So suddenly, What's your team name? My team name is Havoc, bro. Now it's TVA, bro. And that's ended up being a problem for Happy Squad. Now they're just down to one player, just like that. Instantly, where unfortunately no one in the compound was really fighting each other at the time where they needed to push into phase A. They couldn't get to the fence. They couldn't get to the just the minor. KILLUAA, your expected timeline to reach international. Their team now. Of course, they only had the 3 players after losing Monty very early in the game. They had 4 players there. It might have been different, but this changes it dramatically. If we start focusing from now, like all the players sit and work from now, minimum 1 year. Minimum 1 year. If one gets yeah, we can go play on scrims, in international scrims, but ana ஒரு போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு qualify ஆவறதுக்கு it will take minimum 1 year. நல்ல grind செய்யணும். You know, if Xavier pushes into this closet against Ken's and gets knocked, he's probably going to get flushed. Then you're down to 3. Keep numbers together, and that's what they're doing. Nice. Good coordination for X-Men. They don't panic. They don't rush Ken's as one. Xavier holds one angle. The rest follow them in from behind. That's down to 5. இந்த X-Men ஒரு டீம் இருக்குல்ல, அதுல வந்துட்டு சேவியர்னு கண்டுபிடிச்சல, நானும் வேட்ஸ் X-Men-உம் ஐ மீன் லைக் சாரி சேவியரும் இன்னொரு புள்ளியும் வந்துட்டு ஒரு டீம் ஃபார்ம் செய்யலாம்னு நினச்சேன். பட் எந்தனா அப்போ ஆ டைமில் வந்துட்டு வெறும் எந்த பிஎன்சி மட்டும்தான் இருந்தது மனசுலையா. ஸோ அதனால அவ்வளோ இம்பேக்ட் இல்லை. ஸோ அதனால we didn't form that team. பட் ஆனால் we used to play scrims together. Opting to salvage the situation. Perhaps there might just be opportunities for him to still go in for the revive, but things start to get a little bit more dire here with the rest of Savage now pushing through, finding the mark, and there's still one member left on the top side. Lulu now tries to push through, and now it's that scramble for space up in the middle of nowhere, as the rest of Vega still holding firm, are still alive with 2 members, but they got to deal with the situation. Shotgun reload பண்றான். A minute and 20 left in this one. Not a lot of time left. Smoke's now starting to go out. GSW down to just, of course, the 2 players as they've been for a while and only the 1 kill. They've kept it quiet, but now's the time to see if they can make some noise. Vega into second. If they can get a little bit more, maybe. Nice one, Lunlun. Show knocked out by Lunlun. This seems like it's going to be the game for Savage Men Esports. The numbers advantage has been paramount and has clearly worked in their favor. That Lunlun's getting aggressive, knows they're on the roof, doesn't even wait, just wants to get this over and done with and get aggressive, get even more kills for a player that's been one of the best at this tournament so far for finding kills. That's a freebie though for Empty. You don't want to hand over Empty Empty well played. But it's Savage Men Esports that get the chicken dinner. They get the win for match 13. X-Men are not out of this one just yet. Shotgun எடுத்துட்டு போயிருந்தாலே ஈஸியா இருந்திருக்கும். It might be a gap too far in terms of the overall top spot, but in terms of, you know, top 3, well, that's on the cards. body shaming ചെയ്യല്ലേ, body shaming ചെയ്യല്ലേ, ഷോ പോണേ. சரி ஓகே சாரி நீ இங்கிலீஷ்ல சொல்லி என்ன மாட்டி விடாதடா போட்டா. அவங்களுக்கு தெரியாது, இப்ப அவன் பார்த்தாதான் கண்டுபிடிச்சிருவான். The best chance for them to just sweep through any other remainder of members coming in from other squads, and that they did absolutely without any problems whatsoever. So Vasu Anna Annana Vasu Anna Vasu correcta type adi VASU
somehow have SUANNA அவ்வளவுதான். அண்ணா நிறையலாம் போட்டனா கிடைக்காது. நான் திருப்பியே போடுறேன். வாசு ഇങ്ങനെ ഞാൻ AN Yeah, Vega, happy squad. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. Zenchid at one point again had a moment at the top spot. It's 2 games in a Ah. row now where these 3 teams have all had a small amount of time. வாசு அண்ணன் ஓகே இதுதான். Second place and third place. We've got a real 3-way Kirakata. battle heading into the last 2 games. The question is, அடிக்க இன்னும் 2000 லைக்ஸ் வரல. is there still அது ஒன்னு space இருக்கு. for a fourth team or a fifth team to go for a bit of a leapfrog, because those 3 are picking up points. That yes, initial pick but they're was not nice, exactly good. farming the lobby. They're just kind of picking up enough points to maintain a gap, maintain space above those teams that are in the top 5, top 6 positions. August, I thought, ഇവര് played spam this ചെയ്യാൻ well, തുടങ്ങിയിട്ട് but ഇവര് just got കാര്യം to a മനസ്സിലായില്ല. point where the 2000 circle ലൈക്ക് didn't ആയാലും നമ്മള് favor them. ചെയ്യുള്ളൂ. Also, Ego too, even still. Monday. Their first 2 games were great. This അതാണ് ഇനി game 300 was a different like version of இன்னும் August. They had to scrap 160 260 in a difficult position, still managed to pick up points. You can see 260. August, yeah, just 260 200 200 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെ എന്താ 260 despite the okay. 3 players up at the end game. But to their credit, I mean, again, no one in this Lights compound നിങ്ങള് was really കിട്ടൂലടാ. fighting നീ each other കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കാശ് aggressively തരില്ല. until right at the end. So they were kind of a sitting 500 duck sub pushing കൂടെ. down that hill towards the 79.5K ആയി. compound, and therefore they 500 were sub. pretty much fodder. And I like this aggression from Lulun at the end. As soon as he gets that knock on the show, he എല്ലാരും pushes share up the ചെയ്യുക. staircase, doesn't give Tede a chance, and also trying to get rid of the kills onto Vega. Got ഇവിടെ இருக்க எல்லாரும் லைக் போட்டாடா. overzealous and Oh, gave one ഞാൻ kill like back over എടുത്തു. to രണ്ട് Empty, who വട്ടം. also ഞാൻ got എല്ലാ the Jinx, and he അക്കൗണ്ടിനും picked ചെയ്തു. up 2 kills at the end there for Vega, and இது பாயிண்ட்ஸ் was டேபிள் பாத்துறலாம். at the top. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாத்துறலாம். Those 2 points might be There's a a whole difference lot. maker, right? So every VG single കയറി, VG point ടോപ്പിലെത്തി. that Happy is Nimal. acquirable, I think is going to നമുക്ക് top 8 possible ആണ്. closing tonight with ஈஸி டா, ஈஸி over டாப் 8 million. ஈஸி. நல்லா Yeah, certainly. focused ஆயிட்டு விளையாடுனா Wake top up 8 to easy check ആണ്. out the leaderboards on where do these teams currently stand, because Happy Squad, they have a massive ഇപ്പൊ run as spam well. ചെയ്യണ്ട, They're Warzone getting ആണ്. themselves quite a number of ഇറാ fragments. വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. All these couple of eliminations that they gathered along the way. X-Men will total damage be very 1454. significant. As a matter of fact, that's 9 points kills எடுத்திருக்காங்க in அவங்க. the form of kills அதே மாதிரி for செகண்ட் Savage Man. வீகா esports வந்துட்டு 9 kills. Really NRG also 4 pulling kills. over onto those competitive Happy Squad 5 fights kills. at the end of it. But அப்ப for NRG, இவங்களும் I think it was a எடுத்தாங்க. respectful இந்தியன் display. ஸ்குவாட் வந்து 7 kills Themselves எடுத்தாங்களோ. a top 3 spot where we saw them Ah, firmly 5 put over plus a roof ഉണ്ടായിരുന്നു. without any form of challenge. They've been calling those ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ellipses 3 to இருந்து அப்புறம் ஒரு really பிக் double எடுத்தனா down. Unfortunately, of course, 4 they had to take a 6 lead or 7 defensively எடுத்திருப்பாங்க kills. before they even take that lead. இரு பார்க்கலாம் Oh, பார்க்கலாம். happy The rest of ഇല്ലേ Savage കൊച്ചന്റെ? Men already hunting കറണ്ട് them പോയി. down. Well, Happy Squad ആ വന്നു was വന്നു. in charge of taking care കറണ്ട് of വന്നു Opus, വന്നു. and that they വരാം. actually did. So நீ எத்தனை பேருக்கு ரன்ஸ் ஸ்கை? keep them pretty much അഞ്ച് പേർക്ക് ആറ് ജോർജിനെ പോയി അയക്കും. 6 പേര് ടോട്ടൽ definitely അയച്ചു. a gap now. சரி இப்போ இன்னும் 3 பேருக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். Savage Men now, well will they place, because they're still somewhere in the middle of the pack, and now with a chunky 19 Six point kills. round, I think that 6 this kills. is நான் தான் சொன்னேன்ல 6 kills. they have easy access into a top 5 eventually. Yeah, 19 points for Savage Men Esports, massive for Meet ചെയ്യണം Vega, coach. എന്റെ 15, right? കറണ്ട് Puts പോയി them in a good വന്നുള്ള position. weak Happy ആക്കി. Squad got the 8. okay, 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 okay. I Okay, think okay. for Zenchid, X-Men one of with the big 19 losers out of kills. this one. They got 2 early points. இவன் ஃபர்ஸ்ட் and கண்ணாடி put them in போட்டிருந்தான். the spot கண்ணாடி ஏன் early, ஊத்துறான்னு but தெரியல. now they're going to find themselves, I imagine, in a position where you go from either leading or it's a 1-point gap. Suddenly then with 2 games to go, where do they sit now? It's third. And it's 9 points. No, bro. Single digits. X-Man is still, trying hard, you know, bro. nothing to really be too worried about. And even for Savage Ah, Men come Esports back on the day. back of that now, 20 points. And I think they're a team that you can agree Contra are more than capable of picking up a 25-point game, right? So if they have a really good back-to-back stretch here, if they can go then into All- Miramar, either win it or pick See, up இது ஒரு கேட்டகரிடா. ஓகே. if I'm going to be honest, they probably ஒரு இது வந்துட்டு டாப் லீடர் போர்ட் கேட்டகரி, செகண்ட் இது 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 வரைக்கும் இது 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 3 ஒரு கேட்டகரி. அப்புறம் 7th to 10th ஒரு கேட்டகரி. சோ இது இப்ப D ல இருந்து C க்கு போணும், C ல இருந்து B க்கு போணும். அந்த மாதிரி தான் போக முடியும். ஓகே 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 ஓகே. பட்டன வா 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 வா. ஹலோ ഹലോ സ്കൈ എന്നാ സ്കൈ റീകണക്ട് ആ കോച്ച് ഇത് വൈഫൈ വന്നില്ല. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് മാത്രം വരുന്നില്ല. ജോയൽ എന്നാ റീകണക്ട് ആവണം. ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് കോച്ചിന് കേറ്റി. അയച്ചിട്ടുണ്ട് ജോയൽ.
എന്തിനു വരാത്ത சரி கமெண்ட் பிக்கர் കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോണാ வேற என்ன பண்றது உனக்கு தான் வரலையே டைம் இருக்காது ഞാൻ ഒരു ഓണാക്കി ഓഫ് ആക്കി ഓക്കെ കൊടുത്തോ എല്ലാരും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് വാസു അണ്ണൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് வாசு அண்ணன் ஓகே വാസു അണ്ണൻ வாசனன் கமான் കമോൺ ഗൈസ് എല്ലാരും இது பாரு பாரு வாசு அண்ணான்னு போட்டிருக்கான் பாரு அதெல்லாம் வராது അത് പറ്റില്ല അണ്ണാന്ന് പറ്റൂലേ அது பாரு இதுவும் இது வரும் ഇത് വരും இது வராது அண்ணான்னு போட்டிருக்குது வராது അത് വരാது நான் இப்பவே சொல்லிட்டேன் guys லாஸ்ட் 5 seconds 5 4 3 2 1 കണ്ടിന്യൂ വിന്നർ റിസൾട്ട് 3 വിന്നർ അതല്ല അത് വെറുതെ കാണിക്കണ താഴെ പോണം യെസ് താഴെ പോട്ടെ வீல் போலாம் வீல் ஆனோ இது கவுண்டர் ஆனோ ഓക്കെ ஸ்பின்னிங் താഴെ പോണം വീലി சரிடா പോണം കണ്ടിന്യൂ கன்ஃபார்ம் ஓகே സ്റ്റാർട്ട് ஸ்டார்ட் ஷஃபிள் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டேன் 475 people இது இருக்கு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் லெட்ஸ் கோ ஸ்பின் பீஸ்ட் கம் ஆன் பீஸ்ட் சீக்கிரமாயிட்டு வீசிக்கு வா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பீஸ்ட் ఈ ఫోటో பாத்துக்கோடா பீஸ்ட் ஓ 000026 ஓகே நெக்ஸ்ட் வின்னர் എടാ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കടാ മനു ഒരു മിനിറ്റ് ஏய் ஸ்பின் இருடா சரி இது ഇത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്പിൻ വേണമെന്ന് ആദിത്യ ബ്രോ അല്ല ഇല്ലടാ ஆதித்யன் அசோக் അശോകടാ சரி இரு ஸ்பின் வேண்டாம் ஆக்சுவலி ஸ்பின் வந்துட்டு கொஞ்சம் பேர் தான் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு இது ரெண்டும் எடுத்துக்கோ ஓகே இது ரெண்டும் இருக்கட்டும் இது இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கவுண்ட் டவுன் 2 ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து மொத்தம் இன்னும் நான் அனுப்புறேன்டா உனக்கு 5 பேரா கொடுக்குறேன் கேஸ் சில்லானோ சூப்பர் ஓகே 3 ஸ்டார்டிங் வாசு பேர்ல வர வின்னர்ஸ் லெட்ஸ் கோ 5 4 3 2 1 and here it goes hey tuberka turbo god tuberka யாரு tuberka arc turbo god tuberka நான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அவனை அவன் கிக்கில் அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசர்வ்டு ப்ரோ நக்குல் அண்ட் அப்ரூயி ப்ளீஸ் எல்லாரும் ഇവിടെ VC വാ ജനറൽ വിസിൽ വന്നാൽ King Sajin bro, thank you so much for the 20 membership gift. King Sajin bro அது இல்லையே இது King Sajin bro ஓட King Sajin bro 50 வருமேடா 20 40 வந்து போச்சு 40 என்னது 40 எப்போ வந்து രണ്ടായി കാണുന്നു ഒന്നാണ് രണ്ടായി കാണും ചാറ്റില് இது King Sajin bro ஆனா ஹலோ ஒரு டவுட் எங்களோட എന്താണ് കിങ് സജിൻ ബ്രോ എവിടെയാണ് നമ്പർ കിങ് സജിൻ ബ്രോ വന്നാലേ 15 കൊടുക്കുമല്ലടാ ഇത് കിങ് സജിൻ ബ്രോ ആണോ இல்ல சும்மாதான் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு விளையாடுறேன் ஜெனரல் விசி வந்துட்டான்டா டர்போ வந்துட்டான்டா போய் செக் நான் இப்ப நான் உனக்கு எத்தனை நான் இன்னும் 2 பேருக்கு அனுப்பணும்ல
இல்ல அனுச்சா இல்ல 3 അല്ലേ ഇനി 3 പേര് 3 അല്ലടാ 2 പേർക്ക് 2 பேருக்கு ആദ്യം ആ മൂന്ന്. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ கைஸ் என்னால முடிஞ்சா அடிக்கடி எல்லாருக்கும் மந்தி வாங்கி தருவேன். அதானு நான் எனக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்ற ஒரு இது எப்பவுமே தாட் உண்டு. I'll give them one last. There are 130 PMS points. So if they அட பாவி அதுக்குள்ள அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு டீமே டவுன் ஆயிடுச்சுடா. there'll still be a really good chance going into week 4. By no means the overall tournament Orglex suddenly looks eliminated. less likely for them, but they must try and get into that top 5. எஸ் ஆர்க்லஸ் எப்படி எலிமினேட் ஆச்சுன்னு பாத்துருவோமா ப்ளீஸ். அதாவது இந்த ஃபைட் வந்துட்டு எல்போசோக்கு மேல ஆர்க்லஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு ரொட்டேட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. டோன்ட் டெல் மீ ஹி டிட் a 1v4 bro. இல்ல பேக்கப் வந்து ஓகே ஒரு பிக் சனி பிக் finds a beautiful headshot up against Mad Dog to really open their accounts, but there's still pretty much an ordeal for the rest of Orglis to settle with. They're looking to push through. Coming from sunny side up, and Feven tags them. 2v4 fucking did it, bro. No points whatsoever. Well fucking played, bro. What really went on for them to really clump up into that space to flatten themselves in between El Pozo? I do absolutely get the fact that King Sajjan bro, thank you so much, means a lot. Love you. At the very same time, they should have actually expected Hello? perhaps a level of unlucky. King Sajjan bro, thank you so much for the 20 more again. Vandana, King Sajjan bro, vandana. All that said and done, I think Orglis now just gotta do their level best to. Thank you, King Sajjan bro. Those PMS points by the end of tonight, with only 1 round remaining. So Shadow Esports, Membership gifting price prime time for them to, of course, try forward, especially without the pressure coming in from the side of Orglis to be chasing on their tails, and there's a significant gap for Orcatera to even get to where Shadow Esports is at the moment. So all they really must do here, of course, keep themselves safe, healthy and alive, all the way towards the top 4 scenario, and perhaps Shadow Esports can actually vie for those positions, even to challenge against those happy squad. Of course, a little stretch for them to Yes. reach those margins of Vega at the 5 moment. membership gift நான் கொடுத்திருக்கேன். இது ஏதோ குடுக்கலாம் புது ஆப்ஷன் வந்துச்சு. எடுத்துக்கோ. We've been seeing നേരത്തെ ഉണ്ട് coming in favor ஓ இது எனக்கு தெரியாது. past couple rounds. As for GSW, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காதீங்க. yesterday they have had കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റും victories today. ആ? Of course, ഒരു മാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റും fluctuation, ஓ staying in the middle of pack. ஓகே does நைஸ். allow them maybe இப்போ ஒரு 5 கொடுத்தா கடைசில இன்னொரு 5 ஓகே. opportunity for them to improve moving into week 4 onwards. And now tied with Orcatera, that's something that they really have to Guys, go കിട്ടിയവര് for a general push. VC If they ഒന്ന് do പോണേ. find a 10-pointer there, കോച്ചിന് to വീശി leapfrog എവിടെയാണ് up against വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ORG, then that's going to be good news for them in order to play out the wrangle later I on. am playing after watch party done, and if you have Most slot teams let have me already know. got over towards ஆதித்யாக்கு Alpozo வந்துட்டு side of that based on the mod first remove one பண்ணிட்டேன் circle. ஓகேவா. Zen lagging behind, Zanshin lagging behind. Then You there's go NYG, play. But Zanshin's Bye. the one for me that you got to keep an eye on and see how they rotate into this circle and play it, whether they play edge, try and Guys, go a bit 2K south. Ajmal bro, Just what right in with the are ball, you see what doing phase 2 watch does, party? and then Bro, I'm just doing off that, PMS typically the PUBG best Master thing Series. you can do being a late team. So they're over towards Al Azhar. It's a Western circle pop, loot up, come in late, see what phase 2 does. You don't care about phase 1. It doesn't really മര്യാദ matter. സ്ക്രീൻഷോട്ട് The എനിക്ക് downside to that is if it centers up TVA confirm ആയിട്ട് set ആക്കാം bro. you're going to have a difficult പിന്നെ നീ தான் விளையாட போறேன்ட்டல்ல அதுக்காக தான் உனக்கு விளையாட போறேன்னா எதுக்குடா shift because there's a heavy emphasis to the ഈ western side chat of El Pozo. I ഇട്ടിട്ടുണ്ട് mean, Sky. most teams இது 4th match, there is one more match Erangel bro. மத்தபடி எல்லாம் செட். pretty open. So if it does pull out to the east, it's going to be Hi Adil, hi bro, hi. Hey coach, yeah. Hello Ajmal bro, welcome. Steve, hi, welcome. Funnily enough, actually, Vega are Coach, my name just miss I spinning wheel karangam. Oh Phoenix bro. அது வந்துட்டு കുറച്ച് like என்னன்னா കുറേ பேர் தான் செலக்ட் ചെയ്തു. அதனால தான் நான் மாத்தி. 15 seconds until phase 2 and right now
yeah, I can't imagine too much more is going to We happen. want TVA The weekly interesting scrims. thing will be I want to play. teams that Seri, are towards the set top, come da, how they want to Shivajit. play in terms of their decision making. Do they I want was to busy be with my a stream. bit more passive, not take the Live risks in terms of streamer. fights and how they're going to have எங்களெல்லாம் potential, கண்டுக்கோங்க like, crash ஸ்ட்ரீமர் compounds, ப்ளீஸ் their மறந்துடாதீங்க. late game positioning. Are they going to take risks, Cristiano play Ronaldo. safe? Do they go edge? ஸ்ட்ரீம் முடிச்சா நீங்க Send it for a build King in, Sajin play bro. the late game. All of these decisions are Bro pretty live normal அல்ல decisions live that ஆனு get bro made நான் live ஆனு. every single game, but they change the decision making. நான் விளையாடிட்டல அத்ரோலு. We've got 2 games to go and you can win this lobby. And so you know, if 2 it- giveaway in 1 day வா. சரி happier அத்ரோலு. we get the squad win. Well, അവനെ that's like, കിട്ടിയില്ലല്ലോ. oh, വാടാ, what എനിക്ക് happens തന്നില്ല. if we send it and we're Parra out എനിക്ക് and we're, you know, അവനല്ലേ Zench on 108 points and we lose അമർനാഥിന് really കൊടുത്തു early, get nothing from this game with 1 game to go. And now அவனோட ரெண்டாவது அக்கவுண்ட்ல வந்துச்சுனா என்ன பண்ணிருப்ப? with 1 game left. ശരിയാലേ. So it's everything is heightened now, intense, especially for the top Zone heading rotation into will be going to the right side. That's right. We've seen him a lot of Right field side concussions to எവിടെ teams போவோம்? and பாட்டம் crowd போவோமா out இல்ல டாப் somebody போவோமா? who's 2 to 3 Double bro. positions. Centralized zone போட்டா. We're happy squad because they were Centralized just zone for north El Pozo. of Vivo, so they get easy access into the city of El Pozo should it ever be Side an arcs ending. style in the And you city. can எனக்கு ஒரு 2 lakhs giveaway கிட்டி. But for teams Thank you who so are much. kinda over on the hillside up north, they're going to be having a little bit of Have a struggle wonderful finding day. a little bit 2 more lakhs of that கிட்டினா space, and வீட்ல போயிட்டு I think, கொடுத்து like, நல்லபடியா PUBG வீட்ல will be எல்லாரையும் pretty சந்தோஷப்படுத்து. happy with அத்ரோலு. how this one's currently playing இது out எவ்வளவு since வரடா? they have the Bro, season அது- going on. As for Vega, மெம்பர்ஷிப் அமௌண்ட் நான் இன்க்ரீஸ் செய்யல. யூடியூப் வந்துட்டு 29 வந்து ரிமூவ் செய்யுது. ஸோ அதனால யூடியூப் new policy. நியூ பாலிசி ஆட் செய்யுது. நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. நான் என்னோட லோவஸ்ட் மெம்பர்ஷிப் தான் but போட்டிருக்கேன். you did of course mention that they were just going to get packed even for phase 2. 29 எடுத்து. And the area around El Coach, Pozo, high fields on the voice. north Ipan- side, fields just outside of it to இப்போ the ஓகே east. ஆனோ. And so while there is good terrain ഇപ്പം to play 59 off, really on 89 where ആണ് the guys edges are മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ now, പുതിയ El Pozo is a ഇത്. safe bet. So Monk sent it in, Savage Men Esports have sent it in, GameStop Hindi Win have ka sent it in, Happy Squad sent it in, Alter Ego sent it in, Team Newbies are there as well. And then Armor are now also sending it in quite late, but the north side is still available. in ഞാൻ the ഒരു city. So you've got 10,000 1, 2, 3, എടുത്ത് 4, 5, ബാക്കി 6, and then കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7 ഓക്കെ സൂപ്പർ teams അമർനാഥ് അത്രേ in the ഉള്ളൂ. city already. அது Phase 20,000 2, கூட 11 எடுத்துக்கோ, minutes into ஒன்னும் the game, பிரச்சனை இல்ல. half the lobby is in El 2 Pozo. lakhsல 10% எடுத்திருக்க, மத்ததெல்லாம் வீட்டுக்கு கொடுத்து. we're going to see a little bit of അത്രേ ഉള്ളൂ. struggle towards the tail ഇവന് end കിട്ടാൻ perhaps, വേണ്ടി and if ആ, ആ. it ever shifts എന്തോ towards ചെയ്ത് the വെച്ചിട്ട് outskirts, പോകണം then പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് it's going to be an absolute എല്ലാ chaotic ഗീവേ അവന് game. കിട്ടുന്നത്. Well, Upchan's going to find a little bit of a early Our pick hard- as they do arrive late into the city of ലക്കി El ഫെലോ Pozo. ഹാർഡ് ഗ്രൈൻഡർ ഇൻ ഗിവ് അവേ. Also looking മനസ്സിലായോ? to hold those rotations over onto the North Point up against the rest of NRG as Fave somehow finds Ajmal, himself Anna, up big fan, against but no comments yet. You Ajmal, mwah. Big love, big love. On by, unable to actually form a Amarnath, shape now, from this angle. like, chumma kaliyakna, A little okay, rough don't for take him it to serious. actually Fun kickstart kaga. this run, and it's been such a bad day for the side of Orcotera. കുറേ പേര് ലക്ക് ഇല്ലാതെ സുത്തിട്ട് இருக்காங்க. நீ ലക്കിயா இருக்கனா நீ சந்தோஷப்படு. The past couple of days that they've been able to at least get Google the- and type Oh! Right finds that, actually finds one. And now looking for Ah! another trade out over the top. And he Oh, spots one reflex. bolting right Bro, over the ref- wall. Oh, that's nice. ഈ റിഫ്ലെക്സ് കണ്ട പാரு, ஒரு கார் போகுது, ആ காருக்கு அவனோட மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு அவ நோக்கு அடிச்சா கவுச்சு கவர் எடுத்துட்டு லெஃப்ட் அங்க பார்த்தா லெஃப்ட்ல க்ளோஸ்ல யாரோ பார்த்து திரும்பி ப்ரோ ஒன் மோர் சரியான ஸ்பீட் ப்ரோ. அது well fucking If played someone bro. makes a mistake, oversteps, Coach, goes when to are try you and take going the back building to that's already competitive? occupied. Uh, El Pozo is a lot we bigger are on than process. it probably seems at Guys, surface do level, like the good stream. Let's go for elevation 2k areas, likes. you can Like find it, buildings. guys. There's a lot of play for a lot of teams, so there is We're on the space, way, and bro. therefore We are I'm on the way. expecting, Weekly yeah, a giveaway lot of scrims action. undo. What's interesting to me though is the Weekly entire giveaway southern scrims circle undo. is അതെന്താ? Scrims ആ. vacant. If we അത് can ശരിയാടാ, stop giveaway down that way, it could ഇതുള്ളതാ. benefit Zanch. So that I did 40 membership. King Sajin bro, அது 60 membership பண்ணலாம், ஒன்னும் தப்பு இல்ல. நான் தப்பால நினைச்சுக்க மாட்டேன். இவ்வளவு வட்டத்துக்கு பண்ணியல. Teams that aren't in the city, it's already going to be difficult enough as it is to get in, because again the real estate's already been taken up, and the pop has gone actually out towards the west. Apart. It's kept though the entirety of El Pozo നമുക്ക് still in. നല്ലൊരു I സൈഡ് ഉണ്ട്. wonder So how this is I gonna think play out, இது because El Pozo zone விட்டுட்டு வெளியில போகும்ட்டு. of El Pozo நீ என்ன is நினைக்கிற? pretty Ah. kept though the பரா
நீங்க பாருங்க ஜோன் எங்க போகும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஜோன் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடுனா இங்க பில்டிங் சென்டர் இந்தியா தான் வரும்ன்றா. റൈറ്റ് സൈഡ് സെന്ററിൽ இந்தியா ரைட் சைடு சைடு சென்டரா இங்கயா? അതെ അതെ അവിടെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ. நான் நினைக்கிறேன் ഞാൻ இங்க வெளில வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்க வரும். ഞാനും അവിടെയാ പറയുന്നത് കോച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അതിന്റെ இந்த മുകളിൽ சைடு வரும். ഇന്ത്യയുടെ ഇനി പ്ലേ ചെയ്യ കോച്ച് പ്ലേ ஏன்னா சிட்டியை விட்டு ஜோன் வெளியில போகணும். மவுண்டனை கட் பண்ணும். இங்கேயும் ஒரு மவுண்டன் இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு மவுண்டன் இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் கட் ஆச்சுன்னா ஜோன் வந்துட்டு இங்க வரும்னு நினைக்கிறேன் நான். ഓക്കെ 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 ஓகே ഇന്ത്യ என்னோட ഇരിക്കുന്നയുടെ മൗണ്ടൻ ആണോ Well, Pozo is still in, and I do wonder how this is now going to play out because that western part of El Pozo is pretty open. It's the road territory rather than the fields territory. I am not in a good mood, little bit frustrated, will come back soon. ஐயோ அப்ப போக கூடாது, அப்ப இங்க தான் இருக்கணும். கிங் சச்சின் ப்ரோ நம்ம அடிக்கிற மொக்க கவுண்டிங் சிரிச்சிட்டு போ, மைண்ட் பீஸ்ஃபுல் ஆகும். எந்த ப்ரோ நீனு போறேன்றா. Full access into the garage space. Soul Star bottom. Discord வாங்க கிங் சச்சின் ப்ரோ. Two teams, three playing over the top side of the மைண்ட் எந்த நம்பர் இருக்கும்ல கிங் சச்சின் ப்ரோ. Vacant spot also does allow Vega to try to look for certain openings for teams to try to pass by. Should it ever shift towards the northern terrains instead over on to the upcoming phases while the rest of game start when this is going to be a tough spot to really wrestle with the rest of the squads as they are being absolutely surrounded. But well, there is of course some 50-50 chance that it does actually appear on top of their heads with the கோச் நான் வந்த என்ன டிசி லேட் ஆக்குமோ. வாங்க ஆதித்யன் ப்ரோ. getting some going on this way. So unlucky கோச் ஸ்கை for the best or the worst outcome நான் possible while the rest of our esports கோஆர்டினேட் செய்து கேஷ் தந்து lost Dusky in the ഈ process. സെക്ഷൻ. ഓക്കെ ശ്രീറാം ബ്രോ. ഓക്കെ കിട്ടിയല്ല, ഹാപ്പി അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഉമ്മ These members coming from the side of കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാ SC for കിടക്കും. the meantime and it looks tags onto Kamal. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താടാ കൈ That will be ഇല്ല കുറച്ച് പേര് വന്നില്ലടാ ഇപ്പൊ area that is actually പറയാം. WUCHANG getting ഒരു involved 3 പേര് at കൂടി the same വരാനുണ്ട്. time. So plenty of attention towards the side of Shadow ഗൈസ് Esports as പോയിട്ട് they're ഒരു മന്തി മേടിച്ച് நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇரு. areas of El ഈ Pozo. മന്തിയിലേക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. அது உன் இஷ்டம், உனக்கு எது பிடிச்சதோ நீ மேடிச்சுக்கோ. The last team that's going to have some roughness in this game because we're very Adityan bro, thank you so much for the 5 membership gift. pretty heavily Hey, ആദിത്യൻ ബ്രോ yeah, thank you. if it does ജിപേ ചെയ്യ കോച്ച്. അത് ആ പുള്ളിന്റെ ബാങ്ക് സെർവർ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. they're going to try and Oh, okay. Chill. Set. for the teams trying to then drive in late, now you're just going to get Today kick live ഉണ്ട് guys. two Scrims sides of live this game now. അപ്പുറം The outskirt like teams കുറച്ച് and the RP city teams. And night the next set ആക്കും. circle pop is going to dictate between one of those sides who's going to benefit. Of course, the outskirt teams, there's a lot less of those. As you can എനിക്ക് see, താ മന്തി. the city ഉൻ is right now. ലക്ക വെച്ച് വിൻ பண்ணு മന്തി. അത്രേ ഉള്ളൂ. It's so chaotic, but if it goes to the city, it's only going to be those ஆனா இது Winner prediction சொல்லுங்க. சிட்டி ஜோன் வந்தா செம்ம டஃப்பா இருக்கும். more calm, more quiet. சிட்டி ஜோன் வந்துச்சுன்னா யாருனாலயும் எവിടെயும் மூவ் செய்ய முடியாது. சிட்டி ஜோன் ஆயிடுச்சு. மைண்ட் ஃபக். ഞാൻ പറഞ്ഞ സോൺ കണ്ടാ കോച്ച്. പ്രഡിക്ഷൻ ബ്രോ, പ്രഡിക്ഷൻ കിങ്. நைஸ் ஒன். prediction டேய் இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் தான்டா இருக்கு. ஒன்னு சிட்டி ஜோன் இல்லனா சிட்டி ஜோன் அல்ல. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഐജിയിലായിരുന്നു കോച്ച് വൺസ് അപ്പോൺ ആ ടൈം. എനിക്ക് ഓ അറിയാം. ഇതെല്ലാം நான் கேட்கணும்னு எனக்கு தலையில ഞാൻ ഐജിയിലായിരുന്നു നിർത്തി ഐജിയിൽ മൂഞ്ചിയില്ലേ ഇനി മിണ്ടാതില്ല. നമ്മളെ പറഞ്ഞാ കേട്ടെ not susceptible to the teams in it or the teams that are on that northern outskirt. It's a big പണ്ടൊരു മനു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. Yeah, I really do love that position. அதாவது ஒரு கேங்ல ஐ அம் கோயிங் பை கிங் சச்சின் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வா. To fend off teams over the south and ഡിസ്കോഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. Esports, however, they're over onto the far northern Coach, bottom win na. was being left alone. என்ன பாட்டம் வின்? சோல் ஸ்டார் நீங்க சொல்றது புரியல. பாட்டம் வின்னா And the rest of Ate is just keeping him at bay while Bottom Kun is also win. എന്തോ moving കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു towards കാര്യം the city. മനസ്സിലായി. It's going to be only two members beside of Orcatur to try to ആരെടുത്ത സ്കൈ up against the side of the அவர் வந்தாரடா கிங் சச்சின் ப்ரோ. eyes over onto this outpost വന്നെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ആക്കാം. towards the edges of El Pozo.
Blue zone nades now thrown out, flushes their position, but that leaves Kujit absolutely vulnerable. Oh, nice one, Oh, Anarchy. nice one, Anachi. Super great, Anachi. Way to send out the rest of Okatera. Anarchy out. Easy does it for அவன் Anarchy. அண்ணாச்சி நம்மளுக்கு இனிமேல். But eventually continues. Atto now with a desperate attempt to journey their way safely. It's pretty crazy Doc shooting them down. Oh, crazy dog, nalla spray. Somehow surviving the brunt of the damage and found themselves that beautiful warehouse for them to hold out for the meantime. Such a dangerous move, but I'm glad Atto made it. I mean, it's dangerous, but it's also the only. இங்க ஒன்னு நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். நக்குல் ப்ரோ thank you so much for the love and love only. இவட நீங்க நோட் பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, இவன் வந்துட்டு அன்வான்டா ஒரு ட்ரை பண்ணான், அதனால தான் அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, 1 HP ஆனது. அவன் நாக் ஆகுறது பெரிய விஷயம். அவன் உள்ள போன உடனே டீம்மேட்டுக்காக ஸ்மோக் போடுறான் தெரியுதா? இவட வந்து இறங்கினான்னு அவன் அடி வாங்கின உடனே ஸ்மோக் போடுறான். மனசிலாயா? இதெல்லாம் தான் டீம் ஒர்க்ஸ். மனசிலாயா? இப்ப அவன் சேவ் ஆயிடுவான். சஜிம் ப்ரோ எப்ப ட்ரை பண்ணி ஏது ஜெனரல் விசி சஜிம் ப்ரோ ஈகிள்ட விசி ப்ரோ. They're going to go from aggressors now to having to also make their way into the city. Vanna nogata. Vannada. இல்ல அது கோச்சின் விசி கார்டு. കോച്ചിന്റെ വീസില്ല. ആദിത്യൻ ബ്രോയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. Quite a bit of trouble. Big double nade though from hands. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ actually made it in. It's not like it's going to be a comfortable ride for them. It's just packed everywhere amongst the city. There's not a lot of அத சுடுடா மெண்டல். லெஃப்ட்ல இருக்க ஸ்மோக் சுடு. Teams opt to go early when they think and sense that there's a chance this is going to be a city finish. Going earlier is always the better move. The downside of that is of course end up being a നമ്മളെ ഏത് വിസിരിക്കാൻ 5 അല്ലേ? have a tough time getting live now. The good news is for Sajim the bro vast ne majority of try this lobby who did எப்போல் go early, certainly as a தெரிஞ்சிதா கோச் நம்பர் ஸ்கை அண்ணன் prediction ஸ்கை அண்ணன் விஷயம் അത്ര never understand. അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അൽക്കുതം പോതിരി நம்போதிரி ஏய் இதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு நான் இருக்கணும், தெரியாம நான் தப்பா சொன்னா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய தப்பு முடியுது பாத்தியா? சூப்பர் சூப்பர் பெய்டு பெய்டு. പിന്നെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ബ്രോ അതൊക്കെ നമ്മളെ PR-നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഗെയിംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഫോൺ അങ്ങനെ വരുമെന്ന്. சரி பாய் ஸ்கை, உன் நெட் கட் ஆயிடுச்சுல. பாய். ஹலோ ஸ்கை, ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? கேக்கல ஸ்கை பேசுறது. കേൾക്കണില്ല. ஓ அது ஸ்கைண்ட செகண்ட் அக்கவுண்ட் ஆனோ. ஓகே 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 செட் செட் செட். ഇനി നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പറ. Where you will expect നമ്മുടെ ആളെ 7 teams to move into phase 8. So there comes a point in time where you have no other options than to fight, and of course resources, as much as is plentiful in the city areas, மாட்டிக்கிட்டான் நடுவுல பாவம். is going to be a scarcity if they were டேய் 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 உங்க டீம்ல ஒழுங்கா விளையாடுனது EMT தான்டா. அவனை புடிங்கடா. டேய் 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 காப்பாத்துங்கடா. pick it up much later on, செத்துட்டா. and of course they got to just cut EMT the losses right now as the Bears of Armor has already marked them EMT down alongside with Happy Squad. See you. Well, Good night. on the outskirts though, and நம்ம டீம்ல இந்தியா எங்கடா? ஹலோ இந்தியா? team இந்தியா the இந்தியா. first team to join into the city will now have a Oh, nice shot, Sniper giving some. Bro, are you fucking dumb? have to take this fight up against the rest of the one takes out Translucent, and now they try to search right through the compound. 1 HP. Nice one, bro. Sniper leaves got XP to try to fend off the rest of the party. Last match. It's gonna go in for a quick pickup. Sniper வெச்சு செய்றா. Go in for a 2 versus 2. But this is so bro, how is it possible, bro? How is it possible? As well. Oh boy. How about another Third party. Double though on the knockdown. Got XP, did enough damage. Unlucky then get out of the vehicle too quickly. Knocking themselves down. 2 more to come through. Another good spray now from God XP. Can he hit the headshot? Third party பண்ணுங்கடா. Oh my god. Third party பண்ணுங்கடா. நான் எல்லா கிலோ அள்ளி இருக்கலாம் गाइस. இவனுங்க என்ன பண்றானுங்கன்னு தெரியல. அடே போங்கடா ஃப்ரெண்ட்ல. லாஸ்ட் ஆளு நேடு கிட யூஸ் பண்ணி இருக்கிற கில்ல எடுங்கடாடா. செத்து போ. எங்கடா அவன் செத்தான் இன்னொருத்தன். കുറേ കിll മിസ് ആയി. Bro, na 3 kill miss ஆயி. From phase 6. No way he just did that. He just crushed Orclus in that early scuffle, and now
arriving to save the rest of Unlucky in such a dire situation. And of course, that does allow Come the rest of Team on. Newbies to also get a collapse onto them, or they just let the Blue Zone do its duty to eventually force them into an unfavorable position. Now, smokes pop. They're looking for a flank angle, an opportunity to try to flush the rest of TN out of position. அவ்வளவுதான் இப்ப பேக்கப் கொடுக்குற மாதிரியே நிக்கல. In my, the entire game they've been actually holding on to that south side, and they were just rewarded zone after zone. So I believe they could secure themselves top 5 easily. NRK plus அவனுக்கே வந்துருச்சு ஒரு நேடு. Because this is going to obviously go down to phase 9, 30 seconds Yeah, left. It's yeah, gonna be that yeah. sort of finish, right? So like there's a lot of PUBG still to be played in this game. There's still not a lot of reason to move for some teams. Monk is going to group up. That's going to create some space. Alter Ego will probably group up. That'll create some space. So some space will get created and keep a bit லெஃப்ட் of ஆங்கிள் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றான். Yeah, they coming from the left ன்னு சொல்லி இப்ப இவன் சொல்லிருப்பான். அவன் லெஃப்ட் வந்துல ஃப்ரீ. All of them, but there's probably enough space. Happy Squad's maybe the one that's going to have to fight. Even still, phase 6, I'm not fully expecting, இந்த சோன்ல எவ்வளவு அலைவ்னு பாருங்க. be the ones that are just scrapping in. Welcome. And don't quite hit the 11 right teams, building. 32 people alive in Building phase that's 6. Still occupied. This one isn't. So Happy Squad, this is the thing. You're just going to go building to building, building to building, and this one isn't occupied. Turf undo, turf Indian paranjada. Yeah, I like that they're also ready with arsenal weapons, sniper especially knock the Panzer in the hands of 10 Trip. So it does actually clear off some of all these areas when it comes down to CQC. Just hoping that he can blow himself up later on. Badip now getting involved as they take some one member down from the side of GSW. Teams are starting to scramble for that space, and X-Men is taking full control of the wall. The rest of Team Newbies got stormed through once again by Sunny side up. NT but இன்னும் நல்ல கேம் விளையாடி இருக்கலாம். இன்னொரு 3 கில் பிளஸ் நல்ல இந்த பொசிஷன் இது இன்னொரு 2 கில் மொத்தம் 5 கில் இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா வந்திருக்கும் டீம் இந்தியாக்கு பிளஸ் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ். Are having a member planet all the way பொசிஷன்ல இருக்கும்போது they could have got 3 kills extra plus this 2 kills 5 kills extra and 1 position points. A fog of smoke they missed throughout it. the entirety of the street, so that will at least buy some time for now. Happy Squad since that they are inbound. Hello Khazan bro, hi. Yes, hi. என்னாச்சு Continues. We see Lun finding a little நம்ம தான் இருக்கோம்ல, don't worry. They're really keeping It's so not many about that, at the bro. edges. Like old issues are coming up more and more. சரி அப்ப அது பர்சனலா சம்சாரிக்க வேண்டாம். The fact that Zanshin's over on அதுதான். That's why I said I will come later. To Zanshin with the way that they've kind of spread their players to stay up, to go down. புட்டுகாச்சோ என்னாச்சு ப்ரோ? They didn't realize they actually went down to 3. So Hello? it's a 2-1 split. You would have probably done a 2-2 split if they had the extra. புட்டுகாச்சோ bodies. Khazan bro. The south side is completely Yes, vacant. yes. And if this goes Yes, on yes. again, Now that going for will cause dinner. the fact that finally goes away okay, from sorry. Zanshin. Their luck Okay. runs out. And Well played. not only Yes, did their last luck run match out, runs out next map massively, 'cause now they're the guys, ones that will 100 more get likes. destroyed eventually, and you got teams up on the roof. Aditya bye. Dare I say, this is why you don't go too early, Contra, because One more map guys. Because as soon as they try and make their way across, if they don't have a lot of smoke or vehicles, things to be able to. Coach, I'm just should get leaving. yourself Okay, I will location. just come later. okay, Not in a Players that are up on the roof good like state. Xavier, they're just gonna சரி get சரி have சரி a we lot of shots at நம்ம Zanshin பர்சனல் that அப்புறமா come down the hill. சம்சாரிக்கலாம். ஸ்ட்ரீம்ல Fair வேண்டாம். enough. I guess I'll have to Sir. take my word Sorry. back, though, அதுதான். but Okay, there is fine. still a Bye. little bit of an Bye. area to play out inside of the warehouse that Sly Fox was holding at. So that is Why gonna you are not at in least top buy them a lineup? little bit more இப்ப time to அது actually ஈகிள் be in the சொல்ற middle டீம் of the மட்டும்தான். streets. So நம்ம யாரும் absolutely எதுவும் vulnerable for சொல்லக்கூடாது. Zanshin Throw later on, so they really have to at least Because claw for more ஒரு support லீடருக்கு தான் and அறியாம் over the south side என்ன as they're போடணும் already என்ன working போடக்கூடாதுன்னு. onto அவனுக்கு multiple எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய உண்டு. attacks அவன் through the மட்டும்தான் அது windows. செய்யணும். Beautiful அண்ட் pot shots அவன் coming from மனசுக்கு எது inside தோணுதோ the அதுதான் Foxy செய்யணும். Ray, while அத்தனை London அதுதான் நான் once ஈகிள் more கிட்டே சொல்லியிருக்கேன். have held down GSW for quite some time now. டோன்ட் திங்க் அபவுட் The எனிஒன். problematic part about fighting into எல்லாரோட this ஃபீலிங்ஸ் urban இவங்கள terrain போடலையே set, அவங்கள if you're போடலன்ற within ஒரு walls, ஃபீலிங்ஸ் there's எடுக்காத. always time for Whatever you to think in your go mind, for a reset so long you as do you're it. not by the edge of Atrolu. the zone. Well, கோச் கிக் டைம் ப்ளீஸ். கிக் லைவ் வந்து 8 o'clock. Savage Man. There's also Vega who's
also sharing the same spot though. So Teddy மந்தி on the மந்தி look நெக்ஸ்ட் now. லாஸ்ட் 3 Might மந்தியா see a இல்ல இல்ல chance இல்ல to இன்னும் maybe 6 மந்தி swing at இருக்கு. them eventually. Well, இது வரைக்கும் எத்தனைடா கொடுத்திருக்கோம் நம்ம மொத்தமா? with the M249 comes in pretty handy when you മൊത്തമാ just gotta ഫസ്റ്റ് go ഒരു and 6 pray കൊടുത്തു, your way through some of these areas. അടുത്തൊരു Well, Xavier 5 once again കൊടുത്തു. goes for more up against the Nada. rest of Sky the மொத்தம் இருடா எத்தனை டே 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 கொடுத்து? நீ மனு நீ சம்சாரிக்காதீங்க சார் ப்ளீஸ் சார் எப்போ சொன்னாலும் தப்பா தான் சொல்லுவீங்க. ஸ்கை அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா. வெயிட் ചെയ്യണം there's a ഇച്ചിരി couple of നോക്കാം. trucks for them to get a little bit of defensive டே cover. கில்லு 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 அதோ தெரியுது லைட்டா. ஓ நம்மளுக்கு தெரியும் அவன் ஸ்மோக்ல இருக்கான் அவட. Now it's just looking really rough, 4 especially having പേർക്ക് ജീപ്പ് Zamson on the ചെയ്തു. other side. Yeah, and Zanchan still need to push out of this warehouse. There's a little bit of it that is in the corner, but I think they're going to need to try and also get aggressive on the alter ego. But the problem is you're Total seeing the team is that's in front of you getting അതന്നെ. peppered, ഇനി trying out 2 പേർക്ക് smokes, ചെയ്യാണ്ട്. ultra defensive, ஓ getting knocked down. எக்ஸ்மென் It's வலிச்சு completely dead எடுத்துட்டாங்க now, அவங்கள. largely from 9 പേർക്കാ? Esports. And so 9 therefore, പേർക്ക് if ഇത് you're 2 പേർക്ക് Zanchan, ചെയ്യാണ്ട്. 2 പേര് you've seen വന്നില്ല. that. You know that spot's ഒരെണ്ണം not safe. ബീസ്റ്റും But പിന്നെ ഒരെണ്ണം the circle pop now means that for Savage Men Esports, they ഫസ്റ്റ് can വീല് no ഇറക്കിയ longer ബീസ്റ്റും maintain വന്നില്ല. position up on that ലാസ്റ്റ് roof. വരെ. That is a huge പിന്നെ circle ഇതില് ആ of അബ്രു reprieve for Zanchan. അബ്രു But they can't വന്ന് go too quickly. They can't go വെളിനാട്ടില്ല too എന്ന് soon. പറഞ്ഞു They'll need to ചാറ്റില്. wait until the actual blue is going ഇല്ല to നിങ്ങൾക്ക് force പരിചയമുള്ള Xavier ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ down. അവരുടെ നമ്പർ Well, തന്നാൽ anyway, മതി. 40 seconds still மொத்தம் left. 9 பேர் காமிச்சிருக்கலடா? His way down from യെസ്. the ஓகே ஓகே. roof. நான் It now நான் உனக்கு gives வந்து power 11 play பேர் to காமிச்சிருக்கேன். Monk, and ரைட். Monk can അതെ. maintain യെസ്. with 2 പേർക്ക് Newbies കൊടുക്കണം. bad aim up Okay, on top of that building the ability to deny Zanchan. That good up close battle. ஐயா NT NT onto Tete, but then overwhelmed by the 249 of AJ and didn't get the flush on மனு Tete போயிட்டான். either, so 10 Vegas பேரு came back ஃபர்ஸ்ட் up. ஒரு 6 As we அப்புறம் go ஒரு down 4 5 teams, போயிட்டான். of the top இப்போ 4, ஒரு ഇല്ല 2 ഞാൻ കറക്റ്റാ പറഞ്ഞ it sets 6 us up 7 perfectly പ്ലസ് going into 4 அதுவே will 10 be தப்பு. these 4 teams that will battle for the overall spot as things stand. மந்தி எங்கனே கிட்டும்? On the back of the நெக்ஸ்ட் chicken dinner from the last நெக்ஸ்ட் game இப்ப on வரும். Warzone, அடுத்தது ஒரு 11 3 kills, பேருக்கு. top 5 here on Miramar have closed the gap now to just ചാറ്റില് 11 സ്പാം ചെയ്താൽ points, മതി but നമ്മൾ still പറയുന്ന more work സാധനം. to be done going then into Sky Next ഒന്ന് இப்ப நெக்ஸ்ட் டீம் ஏது டீம் வந்துட்டு டின்னர் அடிக்குதோ அந்த டீமோட நேம் ஓகே. But obviously no அது chance to get into the നല്ലതാ. top 5. எந்த டீம் டின்னர் அடிக்குதோ அந்த டீமோட இது. Need to win this battle. Now Upchet with a knockdown onto Akasare. Sync pushing to try and get some information ഷെന്നിൻ alongside ഒരു that നോക്ക്. smoke. Upchet needs to continue to push though. That blue starting to get close to his position. എന്ന് ഇവരെല്ലാം He's VC trying ഒന്ന് to മൈക്ക് heal up. വിട്ട് He's തിരിക്കണേ. separated from ഇവരെല്ലാം Showmo as പിന്നെ well. VC As വലിച്ചിട്ടാൻ Monty പറഞ്ഞേ. gets eliminated by Niku's Happy Squad lose one. Hello, Adityan down bro. to 1. Oh, there we ഉണ്ട്, go. ഉണ്ട് coach. പണിയാണ് coach. Finds the angle up against സുഖമാണോ? Zanchan, വോയിസ് and he is കുറച്ച് really ബ്രേക്ക് ആവുது. doing a little bit of a handle Voice, move. I Goes think so, really headset in ന്റെ the ആണെന്ന് direction, and Ah, Zanchan okay. somehow squeezes ഹെഡ്സെറ്റ് into അല്ല the മൈക്ക് മൈക്ക് and now മൈക്കിൽ are within the top സൗണ്ട്. 5 threshold. കൊച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് നല്ലത് ഹൾക്ക് നമ്പൂതിരി ഉള്ള Control മനുഷ്യനാണ്. directly in the center ഒറിജിനൽ മനുഷ്യനാണത്. space, and it all boils down to who സെക്കൻഡ് gets അക്കൗണ്ട് തന്നെ all the way to അല്ലല്ലത് the front and center ഉണ്ട്. ground, which അവന്റെ അനിയനെ കൂട്ട് വന്ന് ഉட்கார വെച്ചിട്ടാൻ മണു. അനിയനൊന്നുമല്ല. സാരി we expect സ്കൈ മനുല്ല big സ്കൈ Monk സ്കൈ to സ്കൈ eventually pop plenty of smoke Yeah, they for him to were- really fight it all the അനിയനൊന്നുമല്ല. way out. I like that. Close the door. അനിയൻ തന്നെടാ. സ്കൈ പാലക്കാടിന്ന് ആളിറക്കി സത്യം അതാണ്. ഇങ്ങനെ ദുബായ് അബുദാബിയിലും തിരിക്കണ. ഹലോ നമ്പൂതിരി ബ്രോ. X-Men down to 2. Vegas done well to keep ஏன்டா இவ்ளோ சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு நம்பூதிரி இது? കുറച്ച് ഹലോ Coach, പറയൂ coach. അപ്പ കൺഫേം അല്ല? എന്തിരി? Confirm ആയി. ആ അതിന്റെ ഡൈകാർഡ് ഫാൻ. ആ അത്രയുള്ളൂ. காசு கன்ஃபார்மா வந்துட்டு இறங்கிட்டான். டேய் நான் உனக்கு மந்தி எப்படியாச்சும் நைட்டு வாங்கி தரேன். நம்ம 2 பேர் போய் மந்தி சாப்பிடலாம். கோச் வீசிவா நான் உன்னை வந்துட்டு துபாய்னு பறையறேன். ஓகே ഞാൻ ദുബായ് ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നോടാ പിന്നെ. ബ്രോ ബ്രോ ചുമ്മാ തമാശക്ക് ബ്രോ ചില്ലാവ്. അറിയാം ചുമ്മാ അങ്ങനെ சொன்னாதான் நீ உண்மையை അറിയോ എനിക്ക് പോലും മന്തി വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇല്ലല്ലേ
And Monk very well could play spoilers in this situation. Vega now sprints out over the street and instantly got Monk சரியான ஆஃப் ஆங்கிள் உட்கார்ந்திருக்காங்கடா. by the rest of Zanshin running around the field. நாக் இவங்களே நாக் எடுத்துக்கலாம். Monk வின் பண்றதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. இல்ல விஜி டேய் Monk வந்துட்டு வின் பண்ணனும் பாரு. விஜி கவர் எடுத்துறான். விஜிக்கு பொசிஷன் இல்ல விஜி கரெக்ட்டா கவர் எடுத்தான். இப்போ வந்துட்டு Monk கரெக்ட்டா அந்த பான்சரை மட்டும் யூஸ் பண்ணாடா. பான்சர் இடு அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுடா. மெண்டல் ஃபிளாஷ் ஸ்மோக் எல்லாம் இருக்கு. இல்ல நல்ல சும்மா ஸ்பாம் ஆயாது. ஓ சும்மா ஸ்பாம் ஒரு பிக் கன்ஃபார்மா கிட்டிடும்டா பான்சர்ல. அவன் கரெக்ட்டா யூஸ் செய்தா. சவுண்ட்ல அடி. அடிச்சு ஆளல Monk எடுத்துடா. மோங்கல்ல விஜி அடிடா மகளே. அடிடா மக்களே நான் Monk விஜி நம்மளே மாதிரி ஐயோ சாட் அதுக்குள்ள விஜின்னு போயிடுச்சு. എടുത്തിട്ട് പ്ലക്ക് വിട്ടല്ലോ. அவன் வந்து கரெக்டா விடலடா. அந்த இத பான்சரை மட்டும் கரெக்டா விட்டு இருந்தானா வின் கன்ஃபார்ம். Monk sold bro. சத்தியம்ல ஒரு ரெண்டு பேர் ஒருமிச்சு வேற நின்னாங்கடா. அவன் கரெக்டா விட்டு இருந்தா சத்தியம் കുറച്ച് പൈപ്പായിരിക്കും பானிக் தான். നല്ലൊരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ஆமா வின்னர் சிக்கன் டின்னர் பிளஸ் 2 கில் பான்சர்ல வேற மாதிரி கிளிப்பும் கிட்டி இருக்கும். எல்லாரும் விஜின்னு ஸ்பாம் ஆக்கி. என்ன நான் சொல்லவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் 2000 லைக்ஸ் வரல. ஹலோ பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைக் മനു സ്പാം ചെയ്തത് വിജി എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്കൊന്നുമില്ല വേടാ വിജി ആ കോച്ചിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചാറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ரெட் டீம் வின்னு ஃபர்ஸ்ட் കുറച്ച് பேர் சொன்னானுங்க. ரெட் டீம் ரெண்டே நேட்ல முடிச்சிட்டாங்க. ശേഷം അമ്മരൊക്കെ ചത്തു. ப்ரோ இது மட்டும் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ண வின்னு ப்ரோ. சரி இன்னும் 44 லைக்ஸ் only. சீக்கிரம் லைக் கரிடா. എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കുക 2K ആകുക. ഇതിനുമേലെ ഞാനുള്ള അക്കൗണ്ടിന് ഞാൻ തെറ്റു അടിച്ചു. അടിക്കണ അക്കൗണ്ടില്ല. அடிச்சா பாரு இங்கனதான் இருக்கு. இதுங்க அச்சோ இதல்ல ലിങ്ക് മാറി പോയി. ലിങ്കിലാണ് കൊടുത്തത്. இல்ல ഈ ടൈം സെലക്ട് பண்ணும்போது உடனே giveaway கொடுத்து வந்துட்டாங்க. அவன்ட இன்னும் 29 லைக்ஸ் வந்தாதான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். 29 லைக்ஸ் வரலாம். മോഡറേറ്ററിന്റെ ചാറ്റ് വരാത്ത മോഡറേറ്റർ ചാറ്റ് என்ன ദോർക്കേ பாரு ഉണ്ട് ഡയറ്റ് ദോർക്ക് என்ன ரென்கோக்கு தோருக்கு நம்போதிரி இருக்கு. வைப்பருக்கு 2 இருக்கு. ஓகே கண்டினியூ. 3 winners. Here we go. Let's go. Shuffle start அடிக்கிற உடனே அத்தரவுல 3 lucky winners for other mandiyo whatever food you like you can buy. This is just for us. എന്തൊരു കഷ്ടത്. Guys அடுத்த 3 winners க்கு please take it. எல்லாரும் immediate ആയിട്ട് ഈ 3 പുള്ളിയും ഡാർവിൻ PL K Devil Kid and Sawad M Sawad K. Please you guys are lucky winners. Please get your money in Discord. Discordil വന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. Hello Mr. Steve. സവാദുണ്ട്
Anna, Steve Anna. It's higher than I even thought it was. I mean, for Savage Men Esports, you know, when they went out, Hello, LX2, Steve. the gap was, I think, single Ilikan mana digits. So dite? the difference between going out, I think, was 4th or 5th. இல்லடா இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குடா. என்ன என்ன பண்றீங்க LX2 ஒண்ணும் மிண்டாத இருக்கீங்க. TDM Yeah, okay. Steve, TDM ആണോ? അല്ല ഞാൻ PUBG TDM മറ്റേതല്ല. ഹലോ മുച്ചിരി. Yes, coach. ഞാൻ ഇവിടെ വാസനോട് മറ്റേ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഫിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഓക്കെ. இல்ல ஒரு 5 minutes சாட் பாத்துக்கிறீங்களா? வந்துடுறேன். வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். ഞാനുണ്ടല്ലോ കോച്ച് ഇതിനെ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മെയിൻ കയ്യെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. കിട്ടാത്തതിന് വിഷമം കാണുന്നു. കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവും. ഗീവ് അവേ കഴിഞ്ഞു ബ്രോ. കിഡ്നീസ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ലേറ്റ് ആയി. ரோலிங்ல இருக்கான். ஏன் ரோலிங்ல இருக்கான்? ஹலோ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രോ നിങ്ങളെങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിരിക്കില്ല? ഗൈസ് நான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து வந்துடுறேன் guys. பட்டுண்டு எல்லாரும் போயிட்டு பாப்கார்ன் திருப்பி வாங்கிக்கோ. லாஸ்ட் மேட்ச். லெட்ஸ் see who's going to take the winner. டேய் இப்போ நான் பாத்துக்கறேன்னு சொல்லிட்டு நீ நான் இப்போ வரான்னு சொல்லி போறேன். ഇവന്റെ പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പോ. LX2 அப்பா ஒரு நிமிஷம் chat பாத்துக்கோடா ப்ளீஸ்டா. கைஸ் LX2 கிட்ட என்ன ചോദിക്കணுമോ അവൻ PUBG എவ்வளவு സ്കിൽ എത്തിയിരിക്കാൻ അതെല്ലാം ചോദിച്ചു കേട്ടു. ഓ അങ്ങനെ ടർഫ് ഇല്ലേന്നോ? ടർഫ് മേ ബി നാളെ ആയിരിക്കും ഗൈസ്. കോസ് ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ ലൈക്ക് ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തവരുടെ ഇന്ന് നടക്കുമായിരിക്കും മേ ബി. കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് ആർക്കും ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് ഫുൾ എനിക്ക് ആർക്കില്ല. നമ്പർ ഒന്നും ചാറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ടർഫ് ഇന്ന് കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ. കോസ് ലൈക്ക് ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവരുടെ ടർഫ് കാണുമല്ലോ. മനസ്സിലായോ? അതാണ് സ്കൈയുടെ ഗീവ് അവേ തരാനാ. ടർഫ് ഇല്ലേ മന്തി ഇല്ല. ടർഫ് ഇല്ല. VC ജോയിൻ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്കൈ തഴപ്പോയാ? സ്കൈയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൈയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് കേറാൻ പറ്റാത്താവേ. എല്ലാരും കൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കട്ടെ. Kita belajar dari kesalahan di minggu lalu, banyak kesalahan, mistake yang harus kita benerin. Habis itu kita implementasikan di minggu kedua ini, alhamdulillah berhasil dan alhamdulillah bisa rank 1. ഹാപ്പി അല്ലേ ലസ്റ്റോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോന്നറാ. ഹാപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി വരും. കാരണം ഹാപ്പിയാന്ന് പറയത്തില്ലേ? ഹാപ്പിയാന്നും പറയല്ലേ, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണം മാറിയില്ല. അതാണ് ഹാപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഹാപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം പോയി. കോച്ച് ക്യാമാ? കോച്ച് വന്നോ? ഓ കോച്ചിന്റെ ക്യാമ് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് തോന്നുന്നു. ഇല്ലല്ലോ, സ്റ്റക്ക് ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ചെക്ക് എമൗണ്ട് വെച്ചേക്കുക. വാസോണ ലൈവ് വരും. വാസോണന് ഒരു മറ്റേ ആ സിമുലേറ്റർ PC-ല് ലൈവ് ഇടുമ്പം ലൈക്ക് വേറെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അത് ഫിക്സ് ആക്കാൻ നോക്കുവാണ്. ഓ സുഖം. അത് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണം വരും. അപ്പൊ ഹാപ്പിയാണ്. ഹാപ്പി കാറൊക്കെ എടുത്ത് ലക്ഷറി ലൈഫ് ആയില്ലേ? പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്കല്ല, വീട്ടുകാരെടുത്ത കാർ. ഞാനൊന്നുമല്ല ഓടിച്ചേ. എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ആദിത്യം ബ്രോ പറ്റിച്ച താക്കോല് ദാനം മാത്രമേ ഇവന് കൊടുത്തില്ലൂ. ബാക്കിയൊന്നും ഇവന്റെ താക്കോല് മാത്രമേ എന്റെ തന്നുള്ളൂ. വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തേ. ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞിട്ടാ. ഹലോ
വണ്ടി കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. സ്കൈ ഒരു പുള്ളിക്ക് VC ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇടും. ആരാ പേരെന്താ? ഒരു പുള്ളി ഒരു പുള്ളി. അത് നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ. ഒരു പുള്ളി ഡെവിൽ കിഡ് PLK ഡെവിൽ കിഡ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയാണോ? ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണോ? അതന്നെ കേറാൻ പറ്റിയ PLK ഡെവിൽ കിഡ്. PLK ഡെവിൽ കിഡ് ഇൻസ്റ്റയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇവ LST എന്തിനാ നീ പറയണടാ സംബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ? എന്തുവാ ഞാൻ എന്തിനാ പറയാ, നീ എന്തിനാ പറയടാ? അല്ല കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് കിട്ടിയത്? അല്ല അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണോ ചോദിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചേ. അവൻ VC വന്നാന്ന് ഓൾറെഡി. എടാ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും അയച്ചില്ല ഇൻസ്റ്റയില്. ആരയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ? അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ _skydars ജനറൽ VC ഉണ്ട്. DRX ആണ് പേരെന്ന്. CSK ക്വാളിഫൈ ആകുമോ? ഡൗട്ട് എന്നാ ബ്രോ? എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒന്നും കാണാറില്ല. ഇതൊക്കെ സഞ്ജു സാംസൺ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവര് സ്കോർ ചെയ്യണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ശരിയാവുന്നില്ല. ബാറ്റിംഗ് അത്ര ഇല്ല. 200 കിട്ടുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഉമ്മ തരല്ലേ അരുൺ ബ്രോ? ഉമ്മ ഗൈസ്, ഉമ്മ വരാനൊക്കെ മിടുക്കൻ സ്നൈപ്പാണ്. സ്നൈപ്പിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കണം ഉമ്മ. 2K ലൈക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. என்ன completed? 2K likes completed. Let's go guys. True enough, and of course they do still have 30 goal complete ആയില്ല. Esports where 30 ഗോളുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി without a single drop of points. 400 പേര് പോയല്ലോ. അത് നോക്കണ്ട, ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞു. ശരി വരുവാங்க റിട്ടേൺ ആടാ. ഡേ എവിടെ മന്തി കൊടുക്കാറായി. വായോ കോച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പോപ്കോൺ വാങ്ങാൻ പോയി. വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോ എല്ലാരും മന്തി നിന്നു. പിന്നെ എന്താ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ള മനസ്സിലായി. സാപ്പിട്ട് മുടിച്ചോ? എന്താ കഴിക്കുന്നേ? இல்லடா அது சாப்பிடலாம் நினைச்சேன், ஆனா முடிச்சிட்டேன். கோச் உம்மா தருமோவா? சாரி அருண் ப்ரோ உம்மா. കോച്ച് ഞാൻ വന്നു. കോച്ച് ലാസ്റ്റുള്ള 3 പേർക്ക് കൊടുത്താ സെറ്റ്. ആരെയും ബാലൻസ് ഉണ്ടോ? കൊടുക്കാത്ത ബാലൻസ് ഉള്ള உங்களுக்கு ஒண்ணு நான் പറഞ്ഞു. ഹലോ, ഈ ലാസ്റ്റ് 3 പേരുടെ പൈസ അയച്ചില്ലേ കോച്ച്? പക്ഷെ അണിച്ചടാ അയച്ചാ? ഇല്ല അയച്ചില്ല. നീ എല്ലാവർക്കും അണിച്ചടേ? ഞാൻ ഇപ്പൊ അയച്ചു. ലാസ്റ്റ് 3 പേരുടെ അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു 2 പേരുടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2 പേര് വന്നില്ല. சரி அப்போ ஒருத்தருக்கு தானே நீ போட்டிருக்கணும். அது ஒண்ணு சரி திருப்பி அமிச்சிட்டேன்டா. இப்போ இன்னும் 2 பேருக்கு கொடுக்கணும் இல்ல? അതെ 2 പേർക്ക് കൊടുക്കണം. 2 പേര് വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 2 പേർക്ക് കൊടുക്കണം. அது லாஸ்ட்ல നോക്കാം. വന്നില്ലனா കടശയായിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു പെരിയ ഇതോ കൊടുക്കാം. കൈലാർസ് നീ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല. ചാറ്റിൽ സ്പാം ചാറ്റിൽ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കടാ എന്നാ പറ, പേര് പറ. വൈപ്പർക്ക് ഗൈസ് நான் இன்னொன்னு പറഞ്ഞു തരാം. இப்போ ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போறோம்னா ഇവിടെ பாரு, லிப்போக்கா போறானா 2 பேர் லூட் பண்ணாங்க. ഇവിടെ ஒருத்தர் லூட் செய்யறான். நம்ம லிப்போக்கா லேண்ட் ஆகுறதுனால പറയறான் 2 பேரை மட்டும்தான். ஓகே, ഇവിടെ കുറേ പേര്, ഇവിടെ ஒருத்தன். ஸோ ഇവിടെ என்ன பண்ணுவான், இங்க இருக்கிற காரும் இவன் ഇവിടെ இருக்க காரும் எடுத்துரும், இங்க இருக்கிற காரும் எடுத்துருவாங்க, இவன் இங்க பேக்ல இருக்க காரும் எடுத்துரும். ஸோ 4 காரு அவங்களுக்கு கிட்டி பிளஸ் லைக் இன்னும் ஒரு நல்ல லூட்டிங் ஸ்பாட். മനസ്സിലായാ? எல்லாரும் நிறைய ஒரே இடத்துல ஒருமிச்சு லூட் பண்ணும்போது ஒரே காம்பவுண்ட் குள்ள கேறாது, டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. മനസ്സിലായാ? அதே மாதிரி இது இவங்க எடுத்துட்டாங்க. இப்ப 2 நோபீஸ் வந்துட்டு ஐ திங்க் ஆல்பர் போறாங்களா தெரியல, வண்டி எடுத்துட்டு வேற எப்படியாச்சும் போயிடுவாங்க. பிகாஸ் கமிஷ்கி போறத பார்த்துருப்பாங்க.
லூட் இதுல எனக்கு ஒரு டவுட். லூட் இதுல எவ்வளவு இது 1x 2 அப்படி? அது வந்து esportsல வந்து 1.4 1.5 rankedல வந்துட்டு 2x. ஆனா rankedல 1.8 சம்திங். நான் உங்களுக்கு காணிச்சு தரேன். இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஆர் டீம் நூபீஸ் ப்ரோ. இதானே இந்தியன் பிளேயர்ஸ். ஹாய் கேப், ஹாய் ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்மளோட இது பார்த்தோன்னா இங்கே பாரு, இன்னொரு ட்ராப்பு இவடையும் நோக்கு. அவங்க ஸ்பிளிட்டு இங்கே ஒருத்த பிரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங்லேயே இங்கே இருக்கிறது 2 பேர் மட்டும் தான் காம்பவுண்டு. இங்கே பாரு மிலிட்ரி ஜோன் பாரு. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தியா, இவங்க பேக்ல இறங்கியிருக்காங்க. பேக்ல இது ஃபுல்லா எடுத்துருவாங்க, இந்த இடம் ஃபுல்லா. மற்ற டீம் இவிட போகுது. இங்கே பாரு, இதுதான் ஆக்சுவலி எங்களோட ஹேவாக் ஸ்பிளிட் வந்துட்டு இதானு ஃபெரி பேர். இதுல இருந்து இது வரைக்கும், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி காம்பவுண்ட் நாங்க எடுக்க மாட்டோம். காம்பவுண்ட் இவட இங்க, அதுக்கப்புறமா இங்க பெட்ரோல் ஸ்டேஷன். ஸோ இதுதான் கைஸ், இப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகி நம்ம ரெடி ஆகணும். இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஏய், இவன் ஆதித்யா நம்ம மாட்ல இருந்து எடுக்க போறான்டா. அவனோட காரியத்துக்கு மட்டும் கரெக்டா வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கான்டா. ஷேர் பிஓவி, ஷேர் பிஓவி, நான் விளையாட போறேன். ஒண்ணுவேன். That might just allow them to perhaps overtake either X-Men or even Zanshin, but right now it is kind of tough. We've seen a lot. வந்து பொசிஷன் எடுத்துட்டான். ஜோன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இவட வரும்ட்டு பொசிஷன் எடுத்து. இது ஸ்டார்டிங்ல இல்ல, ஜோன் 1லயே சில பேர் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அத்தனை வாட்டி நைஸ் கேம் பிளே ஃப்ரம் விஜி. சூப்பர். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆதித்யா பாத்தியா? சார் சார் ലാസ്റ്റ് മാച്ച് സാർ വാങ്ങ സാർ. റെഡി ആയി കൊടുത്തോ ഗോകു സാർ? ഈകളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നായിരുന്നേ? സ്നൈപ്പർ 30 കില്ല്. അണ്ണാച്ചി 39 കില്ല് എടുത്തിരിക്കടാ ഇന്റർനാഷണലില്. ഓ അണ്ണാച്ചി ഇത് കാണിച്ചില്ലേ? அண்ணாச்சி லேட்டா வந்தவனா உனக்கு புரியாது. நாங்க சொல்றதுதான் பேரு அது. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അനാർക്കിന് അണ്ണാച്ചി അണ്ണാച്ചിടാ. അണ്ണാച്ചി ഉണ്ട്, അലിനുണ്ട്, അല്ല അജിനുണ്ട്, അജിൻ நான் அல்ஜின்னு சொன்னேன். பரவாயில்ல, நான் அவனை அண்ணாச்சின்னு விളിക്കും. പശുവിനൊന്നുമില്ല, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെ മൊത്തം അണ്ണാച്ചി തന്നെ പറയാം. അങ്ങനല്ലല്ലോ, പശുവിനെ ഇതാക്കുന്നവരല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. இல்ல தமிழ்நாட்டுல ஒன் ஆஃப் த லைக் அண்ணாச்சி இஸ் லைக் பிரதர். லைக் அது வந்துட்டு மல்லிக் லைக் ஒரு எப்படி சொல்றது, அண்ணாச்சி கடன் சொல்றது. அது அண்ணாச்சி கடன் சொல்றதுடா. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மதுரையில தே வில் கால் அண்ணாச்சி இவிட வாங்க, லைக் இங்க வாங்க அண்ணாச்சி, என்ன எப்படி இருக்கீங்க, அவங்களோட ஸ்லாங் ஆஃப் தமிழ். മനസ്സിലായോ? தமிழ்லயே வேற ஒரு ஸ்லாங். തിരുവനന്തപുരം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ. இப்ப முச்சிரி സംസാരിക്കறானே ഞാൻ വിചാരിച്ചേ കോച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജ്മലിനെ ജമാൽ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കും. അജ്മലിനെ ജമാൽ അത് ആയിട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് கண்டில்ல. ஜமால் JMAL அது மட்டும் தான் பார்த்தேன். டேய் உங்களுக்கு புரியலடா, எனக்கு ஃபார் சைட் தெரியாதுடா. കോച്ച് അങ്ങനെ പറയല്ലേ, നാട്ടുകാർ വയസ്സാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. அது பரவாயில்ல, ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தான் இருக்கு. அதே மாதிரி நீ லாஸ்ட் கேம் கண்டனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் லைக் யூ நோ அடிச்சு விளையாடும். வேணாண்டா, கிட்ட வரப்போது யூஸ் செய்யடா மெண்டல். ഇവിടെയും പറഞ്ഞ കേക്കൂല. இல்ல ஏன்னா மைண்டுக்குள்ள அடி 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 அடி. CJ for the team that won back in week 1. They had then finished 8th last week, and
Well, where they kind of sit now is in a very perilous ഗോക്കുക്ക് position കിട്ടുമാൻ പാകണം. because if they go out right here മന്തി. right now, there is a good മന്തി. chance they could get Yeah. leapfrogged ഗോകുൽ by the likes ഇടിയഞ്ഞി of ഇരുന്നൂറ് പോരെ. SW and slot back down into that 8 ഇങ്ങനെ spot once again, which would only be ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് നോക്ക്. உனக்குதான் இப்ப ഈ மேட்ச் முடியறதுக்கு அப்புறமா மொத்தம் எத்தனை பேர் கொடுத்திருக்கு கரெக்டா പറடா. മൊത്തം 12 പേര് കൊടുത്തു. இரு ஒரு நிமிஷம் நானே கவுண்ட் பண்றேன். 3 5 അതെന്തൊരു സംഭവം? 8 പ്ലസ് ഓ 6 നൈസ് വൺ മാഡ് ഓജി. 14 8 + 6 13. ഞാൻ കൊടുത്തത് 12 പേര്. 1 2 3 4 5 6 7 8 എടാ മനു നീ എന്താ വായിച്ചേ? എന്ത് മാഡ് ഓജി? ബാഡ് ഡോഗടാ. അയ്യോ ഡി കണ്ടില്ല, ഡി കണ്ടില്ല. ഡോഗിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ? ഇരിക്കട്ടെ. அவன் கண்டுன்னு நினைக்கிறேன்டா. அவன்கிட்ட ஆர்பிஜி இருக்கிறது. ലൂസ്. അയ്യോ BRDM ഒരു കളി കണ്ടു, അത് നൈസ് ആയിരുന്നു. അൾട്രാ ഈഗോ കോച്ച് എത്ര പാൻസർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ BRDM ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ஒரு பான்சர்ல ஒருத்தன் லைக் உள்ள இருக்க எல்லாரும் செத்துரும். கரெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கா? There's still a couple of nades in the hands of அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டு ரீகால் செய்ய போறான். every single thing in the back pocket to try to take out Zishuan. Now back ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. big damage done but not quite enough. Well, no, it will be surely because of the blue, right? ഇല്ല. He might go down. இப்போ இவங்க யார் வின் பண்றாங்களோ off in time. அவங்க தான் ப்ளூ சிப் எடுக்க முடியும். മനസ്സിലായാ? പൊട്ടി BRDM പൊട്ടി. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് 1v1 ல தான் லாஸ்ட் சான்ஸ் ആണ്. யார் வின் பண்ணுவாங்க? Thank you. എനിക്ക് മാഡ് ഡോഗ് അവന് നല്ല ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. Yes, happy birthday guys. ആർക്ക്? GSW don't get much from this game, so they could still hold on to the 6th place position. If they do, it's 40 points instead of 30. വേറെ അടി കിട്ടിയാ? ഇല്ലല്ല അവനെ തന്നെ അടിച്ചു. 22 points. Right now, it's really dependent on what Monk and GameStart win can do to knock them down from 40 points to 30 points. Big ramifications going into week 4. 10, 20 points. Team Newbies. It can make a big difference. That's a devastating end to the night for Orgless. കോച്ച് ഈ റൗണ്ട് ക്വാളിഫൈ ആണ് എത്ര ടീമാ കോച്ച്? രണ്ട് Top 2 will qualify for the finals of റിയാദിൽ നടக்க போறது. അയ്യോ അത് വിഷയ കളിയായിരിക്കും റിയാദ് നടക്കാൻ. സീനായിരിക്കും. സ്റ്റേജ് തന്നെ വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും. കോടി ചെയ്തല്ല അതിന് കിട്ടാൻ പോണ പ്രൈസ് പൂള്. ஆமா மெயினா நல்லா யோசிச்சுக்கோ. மெயினா அவட நடக்கிறது என்னன்னா குறை ஆர்க்ஸ் எல்லாம் உண்டுல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்வைட்டட் ஸ்லாட்ல போகும். ஏன்னா பப்ஜி பார்ட்னர்ஷிப் லைக் ஆர்க்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்னு இருக்கு, அவங்களுக்கு எல்லாம் டைரக்டா போயிடும். பிளஸ் தேர் நாட் ஜஸ்ட் பிளேயர்ஸ், தேர் ஆல்ரெடி லைக் குட் டீம்ஸ். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபால்கன்ஸ் அந்த மாதிரி மனசிலாயா, அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்வைட்டட் ஸ்லாட் ഡയറക്റ്റ്. ഓ നൈസ്. നല്ലൊരു കോച്ച് ചാറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കുക്കുംബർ ഷേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കോച്ച്. കുക്കുംബർ ഷേക്കാ? ആ കുക്കുംബർ ഷേക്ക് ഫസ്റ്റ് വിന്നർ. ഫസ്റ്റ് വിന്നർ. പക്ഷെ അവൻ ഗീവ് അവേ സെക്കൻഡ് മാച്ചിന് വന്നില്ലല്ലോ കോച്ച്, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല. ആണല്ലേ, കൊടുത്തില്ല. അവനും കൊടുത്തിടാ. അപ്പൊ അവന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരാളുടെ ഉള്ളോട്ടോ കോച്ച് ഇപ്പൊ ഇതില്. കുക്കുംബർ ഷേക്ക് പ്ലീസ്. VC or Instagram എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വല്ലതും Not fair. Not fair. கேக் வாங்கி தரேன். வாங்கி தரல குடுக்குறேன். நான் சொன்னேன்ல இப்ப பாரு 4 கில் எடுத்து அவன் டீம் ஃபுல்லா அவன் ரீகால் பண்ணுது. കില്ലും കിട്ടി ടീമും ഫുള്ള്. As they sit Potato Hill, there's no one near them. So right now, there's no real opportunity for them to go and pick up a decent amount of points. So the blue chip for Esports to try and... Well, I don't know how many he got back in, considering the chaos that was ensuing down there. കോച്ച് ടൂർണിയിലെ ലൂട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാ കോച്ച്? അതായത് എനിമി ചിപ്പ് എടുത്ത് ഇതേതാ ലൂട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാ?
അത് ഇതിൽ ടൂർണിയിൽ ഉണ്ടാകും. தெரியலடா தெரியலடா. റീകോൾ ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത്? സ്ക്രിംസ് வந்துச்சுனா இருக்கும். ഇന്നലത്തെ ആരും ക്ലിപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു കോച്ച് ആരെങ്കിലും? ஹலோ நீங்க ஏன்டா எதுவுமே கிளிப் பண்ணல? 2 நாளா கிளிப்பே பண்ணலடா நீங்க. கடைசியா மனு மட்டும் தான் கிளிப் பண்ணிருக்க எல்லாத்தையும். ഞാൻ ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വെളിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈസിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നീ ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല, നിന്നെ ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാനല്ലേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്ക കോച്ചിന് വേണ്ടി. ഇല്ല കോച്ച്, கிளிப் பண்றது மனு தான் பண்ணுவான். நீ ஸ்கை பண்ண. അല്ല ഇവിടെ വിസി ഇരുന്ന് നമ്മള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരില്ല കോച്ച്. எந்த ஒரு பாட்டு காரியம் பறஞ்சு அது கரெக்ட் ஆயிட்டு പറ. അങ്ങനെയായില്ല കോച്ച്, ഇങ്ങനെയായി. വിസിയിലടാ. വിസിയില്ല കണ്ടു ബ്രോ. ഈവനിങ് ലൈവ് ഉണ്ട്, ലൈവ് ഉണ്ട്. കിക്കിലുണ്ട്. എല്ലാം പിൻ ചെയ്ത കമന്റ് നോക്കണം. അതില് ஃபைட் எடுக்கறாங்களாடா? പുഷ് ചെയ്യും തോന്നുന്നു. புஷ் ചെയ്തോണ്ടേ அவங்க அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி போய் மாங்க். கரெக்ட். അവന്മാര് വണ്ടി എടുത്തു. விட்டு கொடுத்து all users can clip or no coach? I think so, yes. എല്ലാരും ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. எல்லாரும் கிளிப் ചെയ്യാം. കിക്കിന്റെ ലൈവില് എല്ലാരും ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. உனக்கு பிடிச்ச கிளிப் ஆக்கி வையடா. விசாடு வெல்கம் கைஸ். விசாட் தான் இன்னிய ஷார்ட்ஸ் கூட செய்து கொடுத்தது. வெரி உண்மையா சொல்றேன், விசாடுக்கு நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் உண்டு. லைக் அவன் ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபன்னியா போகுது, ஜாலியா இருக்கு, நல்ல வைப்ரேஷன். தேங்க் யூ so much விசாட். நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அதே வைப்ரேஷன்ல இருக்காதீங்கடா. மென்டலி உன்னோட தாட் வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி சொல்றேன். എന്താ കോച്ചൊക്കെ പറയണേ? அவனோட தாட் ப்ராசஸ், அவனை வந்துட்டு ஒரு 4 பேரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அந்த தாட் അതെ കറക്റ്റ്. എനർജിയെ தான் வைப்ரேஷன் പറഞ്ഞു. വിസാടെന്താ ആൾക്കാരെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ കോച്ച ഉദ്ദേശിച്ചത്? எனர்ஜி கரெக்டான குட் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் நான் மென்ஷன் செய்தது. இல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அததான் மீன் செய்தது. 6-point gap to Zanshin. That's where a lot of this focus is going to be on. Super guys. உடனே வந்துட்டு அங்க இருந்து வைப்ரேட்டிங் அப்புறம் இதுவான்ட்டு. And of course as it drops to 60 points, then it's 50 points for 4th and 5th. വിട്ട് കലാകാശ് നോ കം ബാക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കേ മനസ്സിലായി. സൈലന്റ് ആയിട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. Won't be great for a team. Double headshot on the driving mire on to God XP. Crazy drives by for NRG. Bottom 3. See இதுதான் சொல்றேன் guys. நம்ம வந்துட்டு ஒரு சிம் சொல்லறோம்னா நம்மள ஒரு கார் பாஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு பிக்காச்சும் கிட்டணும் அவட. அதுதான் ஒரு good level of skill. And so not too surprised really when you take into account we've now played 3 weeks of PUBG. இப்ப கார் 98 னா ஒரு ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது. பட் ஆனா that bottom 6 has probably மலையில இருந்து பில்டிங்ஸ் இது டிராப் எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணிட்டு இவட வந்துருச்சு. கரெக்ட்டா தான் வந்துருச்சு. The apartment teams, it's time to vacate, time to get out. You mentioned that റെഡിങ്ങിന്റെ സോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം കോച്ചത്. இல்ல வேண்டாம். இது சின்னது. ending up as the big victors and of course ആര് ഡിന്നർ അടിക്കുമെന്ന് പറ. കഴിവുള്ളവൻ ഡിന്നർ അടിക്കാം. சொல்லு കഴിവുള്ളവൻ ഡിന്നർ അടിപ്പാൻട്ട്. ഞാൻ പറയാം ബിജി ഭയങ്കര പോപ്പായിട്ട് നിൽക്കണം ടീമാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി. ഞാൻ പറയുന്നു അൾട്രാ ഈഗോ ഡിന്നർ ഈ കളി സോളോയിൽ വന്നിരിക്കണ അവനൊന്നുമല്ല കുക്കുംബർ. പിന്നെ
അല്ല മറ്റേ കുക്കുമ്പർ സാധനം കാണിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പോയി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യോ? മനാ ബ്രോ തങ്കമേ പ്രിൻസ് தலைவரே thank you so much for the 75 AED மனா ப்ரோ பிரின்ஸ் எந்த பிரின்ஸ் வந்தடா நம்ம எல்லாரோட பிரின்ஸ் சாரி எந்த பிரின்ஸ் மட்டும் இல்ல நம்ம எல்லாரோட பிரின்ஸ் வந்தடா மனா வந்தடா வெல்கம் மனா ப்ரோ thank you so much for the 75 AED மனா ப்ரோ கிக் ஸ்ட்ரீம்க்கு வந்துருங்க மறக்காதீங்க. ஓகே இன்னைக்கு ஸ்கிரிம்ஸ் உண்டு நம்மளோட ஸ்கிரிம்ஸ் நானு ஈகிள் இட்டாச்சி நீலன் இன்னைக்கு 8 மணிக்கு 8 o'clock மாண்டி இவன் ஒரு வாட்டிடா ஒரு நார்மல் மேட்ச்ல என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான். ஓகே அவனை லைக் அடிச்சுட்டேன். அவன் வந்துட்டு அடிச்சுட்டு ஆல் இதுல பேசுறான். Hey, don't kill me, I'm Monty, KILLUAA, please KILLUAA, அப்படின்ட்டு. நல்ல ஃபைட். ஊம்பி. Okay, India has been eliminated and staying on the top 12 again and again and again. Let's see next week what they can do. Down to 2 players, they could be out of here pretty quickly, and that's going to put their fate then into Zanshin and X-Men as Kunyit for Orcatera trying to get rid of Armor Esports towards the eastern side of this circle. I'm keeping an eye though on that fight towards the west with NRG and Happy Squad as Aljabots is Armor Esports Happy Squad may just about get eliminated. Guys, anti-Indian போடுங்க guys, anti-India, let's go. இந்தியாக்காக சப்போர்ட் பண்றோம், so let's go. Can you pin your sensi and video? Man can't see him just yet though. He video settings, bro. It's already I've shown lot of times. It's 2 versus 1. They spot him on the edge of the smoke. Man loses energy papa paranga. Only gained 2 points. 7-point gap for Zanshin to now overcome. They know exactly what is needed of them. 10 points for Savagemen Esports. For Happy Squad, all that's it. Second down to 4. That would be a loss of 30 PMS points. NRG just did a lot of these teams a big favor, of course. Guys, அதோட PMS points வர கிடைக்கும் guys. இதுல points வர கிடைக்கும் ஒரு பொசிஷனுக்கும். அதை வச்சுட்டு you can like you know நம்ம ஸ்லாட்டுக்கோ அந்த இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும், சம்திங் லைக் தட். அது டீடைல்ட் പറയல தெரியல. ഫസ്റ്റ് വന്ന 50 പോയിന്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. One of those nades probably would have connected but hit the tree. NRG ലാസ്റ്റ് 2-3 കളി നല്ല കംബാക്ക് അടിച്ചല്ലേ. അയ്യോ സേവിയർ എങ്ങർന്നോ ഇത് വിട്ട് മോങ്ക് അടിച്ചടാ മോട്ടർ. X-Men know they need the points and Happy Squad are out of here. There's a good gap that they can chase down against the Xavier, come on. Zanshin haven't really got moved. இன்னும் ஒன்னு கரெக்ட்டா விடுறா Xavier. ஐயோ லெஃப்ட் திருப்பிட்டியடா. அவன் டைரக்ஷன்ல லெஃப்ட். ஓகே அதனால தான் சொன்னேன். It's not going to be easy. You're pushing out into the open, so they're going to get involved probably in the next minute and a half once this blue reaches the circle point. Vega have basically got first place unless something crazy happens, which they got 3 knocked down. GSW, could they throw one last spin here on the final game of the night and wipe out Vega? VG ஏதோ சொன்னீங்களே யார் அது? One final chance. Jet player lulu. If Vega get Mr. Sky. one kill, there is a small chance, but GSW has only got 2 players up. They have not been able to wipe out the remaining players. Sky ഇല്ല തോന്നുന്നു. വരട്ടെ. ഞാൻ അൾട്രാ ഈഗോ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ X-Men. in the running since the gap is between about 3 points. VG மொத்தமா முடிஞ்சு. X-Men இல்லனா X-Men தான் சொல்றேன். X-Men தான் அடிக்கணும். Monksக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. VGന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇപ്പോ ഉണ്ടാവണം. കഴിഞ്ഞു VG വൈപ്പ് ആവും. സ്മോക്ക് പോയാൽ இல்ல செத்துறான் அவ்வளவுதான் செத்துறான். அவனால ஏதோ பண்ண முடியாது. அவனை 3 டைரக்ஷன்ல சரவுண்ட் செய்து கண்டா. VG எலிமினேட்
36 points. AE எந்த டீம்? அவங்களுக்கும் நல்ல இருக்கிறதே நல்ல பொசிஷன் அவங்க தான் வித் ஹார்ட் கவர் ஒரு ஹார்ட் காம்பவுண்ட். കോച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം ക്വാളിഫൈ ആവോ? இல்ல ப்ரோ, சான்ஸே இல்ல. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. 5 ഡിന്നർ അടുത്ത വാരം അടിച്ചാங்கன்னா നിന്റെ വിജയ് പോയി. എന്ത് പോയെന്ന്? എല്ലാവർക്കും വഴിതെറ്റില്ലായിരുന്നു. കാലിന്റെ ഇടറും ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറ. Indian team 5 dinners next week if they take. Yes, 100% they'll go in. Or else they can't. At least 4 dinners. അനാഫ്ര വന്നിട്ട് കാശ് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ? പ്രിൻസ് വന്നിട്ട് ഹായ് കിലുവ ടേക്ക് ഇറ്റ് അതിൽ പോയിട്ട് പോയി. കാശ് എറിഞ്ഞിട്ട് ആള് പോയി. My goodness, Zanshin was lucky that ഇന്ത്യ തോറ്റു പോയി. രാഹുൽ ഫസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ആണത് ഇന്ത്യ താ. കോച്ച് ഇവ മുട്ട സ്പാം ആണല്ലോ കോച്ച്. രാഹുൽ ബ്രോ ചില്ലാവ് പോതോ മോങ്സ് എടുത്ത് பட்டு இதை காப்பி பண்ணி போடுன்னா ஜி காயின்ஸ் கிட்டும். ஹலோ சீக்கிரம் கேம்ல இது டைப் அடிச்சு போடு. PUBG PC ഒന്നും എടാ ശിവജിത്ത് വേഗം ചെയ്യടാ. റൈറ്റോ പോട്. PUBG കളിക്കുന്നവരൊക്കെ പോട്. ZZGK ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോച്ച്. KV84 PL. Yes, ഇതാ കോച്ച് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട്. ZZGK KV84 SCPL. ഇതാ കേസ് ഇതാ. போட்டுக்கோ. எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணிக்கோடா. பட்டன் ஷேர் பண்ணி ஜி காயின்ஸ்க்கு எடுக்க சொல்லு. എത്ര കിട്ടും? 100 தெரியல. 500 coins. போடு எல்லாருக்கும் போட்டு விடு. எல்லா குரூப்லயும் போட்டு விடு. ഇത്ര നേരം വരെ കാണുന്നത് அது தெரியலடா. டாப் 500 or top 2000 को கிடைக்கும். Unlikely in a cucumber stick. RZ finding one. This is a good hit start and that's a great double and that will secure it and his run will be over. Good number top 3 finish. ജോയിൽ നോക്കണ ഈ പ്രൊഫൈൽ കഥല്ലല്ലോ നീ Let's see കണ്ടത്. what the rest of Shadow Esports can do. They're still in the running. They still have 4 members still in play to perhaps 4v3 as well as Zanshin. how to redeem. இதுல போயிட்டு ஸ்டோர் கொடு. கேம் குள்ள போய் லாபில போயிட்டு ஸ்டோர் கொடு. லெஃப்ட் சைடு பாட்டம்ல ஆட் கூப்பன் அண்ட் ஆட் ரெடீம் கோட்னு இருக்கும். அதுல ஆட் செய். A very small amount of money and a very small amount of PGC points, but for Shadow Esports you go and get the win here and you I am follow VC ന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയടാ. ഇതെന്നെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കി regardless between 4th and 5th, so not too much pressure, but then also at the same time if they go out no more അല്ല ബ്രോ ഇല്ല are മാറി the win, then that would be dramatic for them. So Shadow Esports need to make sure that game start win ശരിയായ കള്ളന്റെടാ. just to relieve the pressure. எத்தனை கல்லணுங்களை நம்ம பாய்ஸ் பாத்துருப்பானுங்க. நம்மள்ட்ட அத சொல்றா ஸ்கை. இதுல நான் ஸ்கைக்கு வந்துட்டு 1000% சப்போர்ட். ஸ்கைக்கு இதுல வந்து வெரி டேலண்டட். எந்த கல்லனையும் ஈஸியா புடிச்சிருவான். അവനെ വലിയ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കാണിച്ചായിരുന്നു നമ്മള് 100 G காயின் கிட்டியா? செட் சூப்பர். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர்க்காச்சும் கிட்டியாச்சே நம்ம சைடுல இருந்து. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. GSW takes it and leading, bro. Let's go. Come on. Push.
10 PMS points for game start win. As ATO GSW இப்ப நினைச்சா அவங்க டாப் 4 குள்ள போலாம். இல்ல 4 or 4 போலாம்னு நினைக்கிறேன். Table chance of getting into the top 8 remains to be seen if that's still a possibility pending of course this final game. Revive ആക്കി alter ചെയ്തോ. ATO game start win. A win should get them into the top 5 indeed. നിങ്ങളെ pants ശിവജിത്തിന് കിട്ടി. എത്ര കിട്ടി? I got it to easy 100. Let's go. Let's go. That is one way to clear out some of these angles and Alter Ego. ഞാൻ പറഞ്ഞു 100 കിട്ടുള്ളൂ. കോച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ 500 എന്നൊക്കെ. இதே சிச்சுவேஷன் தான் நம்மளுக்கு. நேத்து ஸ்கிரிம்ஸ் விளையாடும் போது அவங்க கிட்ட BRDM காம்பவுண்ட் இருந்துச்சு, நம்ம ஓப்பன்ல இருந்தோம். ஆனா என்ன ஓப்பன்ல இருந்தது, நம்ம ஸ்பிட் ஆயிட்டு இல்ல, ஒருமிச்சு இருந்தோம். 3 days officially having their hands on that BRDM. In the prediction just about enough fights, and if they close it out, that's another where to redeem store. PUBG ல போயிட்டு ஸ்டோர்ல லெஃப்ட் சைடு பாட்டம்ல redeem, அதுக்கு அப்புறமா add G coin இருக்கும். அவ்வளவுதான். to overtake Shadow Esports. code limit reached. ஐயோ. But more like next இதுல actually move all the way into the എടാ top സ്കൈയെ 3 or even the top 4. മറ്റേ ഇപ്പൊ വന്നില്ല ഒരുത്തൻ. അവൻ മറ്റേ അവന് കിട്ടിയത് TVA എന്നും പറഞ്ഞിട്ടേലാണ്. അവന്റെ ചാനൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും TV എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൊള്ളാലോടാ നീ അങ്ങ്. 80 PMS points if they can get the 50. കൊള്ളാം കേട്ടാ. You're at 130 PMS. Bro, we got warriors in that easy. ഡൗട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോലിലെ വലിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് നോക്കിയത്. അണ്ടർസ്കോർ ഉണ്ടാവില്ലേ സൂപ്പർ ഷെയ്ക്കിന്. DPM വേറെ അല്ലേടാ സ്കൈ ഡി. சரிடா சரிடா விட்றா போதும்டா விடுடா. அത്ര ഉള്ളൂ. சின்ன பையன் ஏதோ செஞ்சுட்டான், அത്ര ഉള്ളൂ. 14 കില്ല് GSW. VC വന്ന് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി വെച്ചത് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ചിന്ന പൈലാണെങ്കിൽ അതാ വിട്, പറഞ്ഞു വിട്ടാച്ചല്ലേ. കോച്ച് മറ്റേ റെഡീം തീർന്നേ. ஆக்சுவலி ஒரு லைக் ஒரு டேலயும் ஐ திங்க் 1000 G coin கிட்டும்டா. அத நம்ம கரெக்ட்டா நோட் பண்ணனும். காணிக்கும் அது ஸ்கிரீன்ல. நெக்ஸ்ட் 3 இருக்குல, நெக்ஸ்ட் 3 டேஸ் இருக்குல, அப்ப எடுക്കാം. நம்ம 10 எடுക്കാം. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 கிடைக்குனா அப்ப 3 நாளைக்கு 300. see I mean like 3000. നിങ്ങളൊക്കെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുന്ന ആ ടൈം. അപ്പം കറക്റ്റ് 3 points to overtake Shadow Esports, so they don't need the win, but it depends on the tiebreaker. ലിമിറ്റ്. In theory, if they don't have the tiebreaker, then they actually ചെറിയ ആൾക്കാർ ഓപ്പൺ ആക്കിയത് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ലിമിറ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന്. This is a good chance for them to at least secure something. Should there ever be those kind of tiebreakers, which of course a chicken dinner will always be. இப்போ next code வந்துட்டு மந்தி கோட் தான் வரும். வெயிட் பண்ணு. It's a simple calculation. You get the win, you're in the top 5. You don't, you go to 2, you and maybe you get 2 kills but lose. Well, it depends if you do have the ഞാൻ പെക്ക് കാണും ശിവജിത്ത്. എനിക്ക് പിടിച്ച ടീം ട്വിസ്റ്റഡ് മൈൻഡ്സ്. ரொம்ப லேட் ஆയി Mikhal Gaming F1 here on the left side. Can he find a knockdown onto Queen? Can he get that, bring it to a 3v2? And then same for Man when he eventually has to push away from this fence. Wow, Molly, Vishya Molly. Nice Molly. By that Panzer Faust. That's exactly what GameStar win needed themselves. Clearly don't have it. BRDM വെച്ച് കേറ്റി കൊല്ല അവനെ. കേറ്റി കൊന്നു. കേറ്റി കൊന്നു. Let's go. അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രെഡി. Alter Ego gets it. Yes, ipa Alter Ego. Okay, Alter Ego type padi. Happy with themselves that they closed out as strong as they possibly could. Overnight 2, overnight 3. Prediction കണ്ടാ മനുവിന്റെ. And we'll see. இவன் மூஞ்ச பாரு, ஒரு டின்னர் அடிச்ச ஒரு மூஞ்சி பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ നോക്കറ കത്ത് മുച്ചിരിനെ പോലെയില്ലേ.
പോയട്ടെ, അതൊന്നും ശരിയൊന്നുമില്ല. ഇച്ചിരി ഗ്ലാമർ ആൾട്ടർ ഈഗോ ടൈപ്പ് பண்ணிடா. പറയല്ലടാ. ആൾട്ടർ ഈഗോ. ആൾട്ടർ ഈഗോ. അടുത്ത ഗിവ് അവേ ഉണ്ടോ? അടുത്ത ഗിവ് അവേ ഇതുവരെയ്ക്കും എത്ര പേരാ കൊടുത്ത്? ഇതുവരെയ്ക്കും 12 പേർക്ക് കൊടുത്തു. ഞാൻ കൊടുത്തത് എത്ര പേർക്ക്? കോച്ച് വന്നത് 14. 14. ഇവർ 2 പേർക്ക് കൊടുക്കുക. இன்னும் 2 பேர் நான் இன்னும் 1 அம்சா 15 ஆயிடும்ல. 15 பேருக்கு நம்ம வாங்கி கொடுத்த மாதிரி. ஓகே, இந்த ஒன்னு கொடுத்துறேன். 3 பேருக்கு இப்ப செலக்ட் ചെയ്യാം. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரங்கள வரல ஃப்ரெஷ் அப்ப இப்ப 3 பேருக்கு கொடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே அனுப்பிச்சிட்டேன். കൊടുക്കാമില്ല, മോശമാണ്. இப்ப வந்து இப்ப லாஸ்ட் 3 சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு 15 பீப்புளுக்கு நல்ல ஏதோ ஒரு ஃபுட் மேடிச்சு கொடுத்து அത്ര ഉള്ളൂ. அது வரைக்கும் நான் ஹாப்பி. അത്രേ ഉള്ളൂ. Do participate alter ego and guys இது points மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். In a bit of a bowl, they were able to throw nades, push, get aggressive. Unlucky, a rough week for them. Alter ego, let's go alter ego. இது நானும் போட்டு பார்க்கறேன். For them too. Looks better alter ego. இரு நானும் போடுறேன்டா. பேர் வந்துச்சுனா வந்துச்சுனா ഇല്ല വരൂല. അത് എടുക്കുമ്പോ മറ്റേത് ആ ഒരു ടൈമിൽ കിട്ടുള്ളൂ. കോച്ച് മനസ്സിലായോ? സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ சீக்கிரமா பாயிண்ட் டேபிள் காமிங்கடா. I think they'll be pretty content with their respective week, to be honest. They finished ninth back in week 1, not great. Then they picked up into third week 2, and then it seems like it's going to be third. Let's again go here in week 3. Come on wherever you are. சரி நான் அதுக்குள்ள எங்கடா அது? Second place might be enough for top 2 when it's all said. Guys, இதுதான் guys. EWC க்கு குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க guys. Teams to be declared up and down form. இங்க இருக்கு பாரு. First prize வந்து $13,500. Second prize is $7,000, 4,000 for update. இங்கடா பாத்தியா? இதானே எல்லாருக்கும் பிரைஸ் உண்டு. வீக்லி ரேங்கிங்க்கு பிரைஸ் இது வர 10 points or so looking at the finish, so we'll have to really see will this be significant enough from okay அத கமெண்ட் பிக்கறீங்க. போடுறியடா நீ போடுறியடா ஜோயல்? top spot despite sorry too much, they were absolutely glad that ready aiko teams in the top 5 have been able to form any chances to overtake, so with that they will firmly be planted as the first seed and that golden ticket. இதுல என் பேர் ஒழுங்கா இருந்துச்சுடா. ஒரு பண்ணி ஒரு எரும மாடு கிட்ட கொடுத்து ரெடி பண்றேன்னு சொல்லி கொடுத்து போய் மயிர். And this is the thing is like we always have to say, well, mathematically K1 ன்னு அடிச்சு இல்லடா அப்படி இல்ல. என்னாச்சுன்னா என்னோட பேர் எல்லாத்துலயும் வேற வேற கொடுத்திருக்கேன். சோ அதனால அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இது வின் பண்ணது இது. ஏசார் ப்ராடக்ட் கில்லுவா காட்ன்றது வரும் குறச்சு. புரியுதா? கில்லுவா காட். And also you go into the game with no idea what's going to happen with இது கில்லுவா காட்க்கு ஒரு இது. K1 LLU இதுல வரல. இதுல இன்னும் பார்ட்டிசிபேட். And overall I think like for most parts டேய் அது போட்டியாடா? teams have been able അടുത്ത ചാനൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു. ஓகே இது பாயிண்ட்ஸ் கான்ஸ்ட் வந்துறேன் गाइस. ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணு. எனக்கு ஃபுட் நான் கழிச்சிட்டுல போய் ஃபுட் கழிச்சிட்டு வரேன். ഞാനും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കോച്ച്. എന്താ പറയാ? ഈ സപ്പോർട്ട് ടീമിന് മന്തി മേടിച്ചരോ? இல்ல சப்போர்ட் டீமுக்கு லக் இல்ல.
all അയ്യോ. 4 weeks. കോച്ച് So സപ്പോർട്ട് maybe ടീമിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല this കോച്ച്. current, ഞാനും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു in the കുറച്ച് running നേരത്തേക്ക്. to maybe fight சப்போர்ட் for டீம்ல ஒரு ചെ. ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஒருத்தர் வந்தாரு, லாஸ்ட் கேம் வந்தவனுக்குலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. a couple of these ഞാൻ ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ലൈവ്. കോച്ച് 2 മാച്ച് ഞാനുണ്ടാവും, 1 മാച്ചേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പറ്റില്ല ഒരു മാച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയതിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാനല്ലല്ലോ ഞാൻ കറണ്ട് പോയി മൊബൈൽ വന്നല്ലോടാ, അതൊക്കെ ശരിയാവും. അത് പോയിന്റ് ടേബിൾ കണ്ടോ കാണിക്കട്ടെ. பாயிண்ட் டேபிள்ஸ் மட்டும் பாத்துறலாம் கைஸ், அதுதான் மெயின். அதை காணிக்காம போனா டேய் நீ என்னடா பண்ற வாட்ச் பார்ட்டின்னு கேட்டுருவாங்க. അതാണ് ஸ்கை உனக்கு அம்ஸ்டேன். കോച്ച് എത്ര കോച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് உனக்கு கிடையாதுடா, மனுக்குண்டு. കോച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് மனு ஹாய் அங்கிள். തകു തകു guys, this is the leaderboard. അതെ വിജി. യെസ് വിജി തന്നെ ഫസ്റ്റ്. VG first, Happy second, Zenshin third, X-Men third, SC fifth, அப்புறம் SWG. Yeah, GSW. എന്തൊക്കെയാ കോച്ച് പറയണത് നിങ്ങള്? நீனும் அதே SWG തന്നെ சொன்னப்பா. ഞാൻ GSW ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. இல்ல chat இப்போதைக்கு ആൾട്ടർ ഈഗോ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പറ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റില്ലേ? അൾട്രാ ഈഗോ നല്ലൊരു കംബാക്ക് മാച്ച് ആയിരുന്നു. ഓക്കേ അவ்வளவுதான். ഇതിനുള്ള ഒറ്റ ഫോക്കസ് ഇരിക്കണമാരെ. only alter ego. പോട് ഒന്നും കേട്ടതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പ്ലേയേഴ്സ് വിക്കടാ കാണിക്കട്ടെ നീ. டேய் കുറച്ച് ഇരുങ്ങടാ, നമ്മളോட ഇത് மட்டும் നോക്ക കൂടാதடா, அவங்களத നോക്കി കൊടുക്കണോടാ. ആൾട്ടറിയോക്കാരൊക്കെ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷയമായിരിക്കല്ലേ. നമ്മളെ ഡിന്നർ അടിച്ചുകൊണ്ട് ചാറ്റ് മൊത്തം തീന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് 30 പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിருக்கு. Less pressure on them and certainly more pressure on everyone else. As we go to the overall PMS leaderboard, you can see Monk there on 100. Everyone that's below Monk, there's literally no chance to be able to finish top 2. And even for Monk, if they were to win next week, you can clearly see you would be then requiring Shadow to be getting less than 20 points. That's just not going to happen. So I think for the teams that are going to be in the best position to finish in the top 2, realistically, Happy squad and up. I think even for GSW, certainly for Savage Men Esports, where in a hypothetical world they get 100 points, you're looking at too many teams that are able points to gather இது அவங்க பேசட்டும். points because இப்ப நம்மளோட கதைக்கு வந்துட்டு வருவோம். லாஸ்ட் 3 பேர் இன்னைக்கு என்னால முடிஞ்ச ஒரு 15 பேருக்கு I could do. Okay, நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்துட்டு 8th 9th 10th நினைக்கிறேன். ஓகே, அது டேட்ஸ் என்னன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு പറയാം. அப்பயும் வாட்ச் பார்ட்டி ഉണ്ട്. അன்னைക്കും நம்ம வந்துட்டு ചിൽ பண்ணி டாக் ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഗീവ് അവേസ് കൊടുത്ത് ചില്ലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. കോച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇതല്ലേ? 3 തന്നെടാ. 3. ഓക്കേ, കുറക്കണോ കൗണ്ട്? അല്ല, അത് പ്രീമിയം വേണം കൗണ്ട് കുറക്കണമെങ്കിൽ. ലെറ്റ്സ് ഫക്കിംഗ് ഗോ. 10 അതാണ് അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 7 6 ലാസ്റ്റ് 3 വിന്നേഴ്സ്. 3 2 1 ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത്. വാവാ ഗെയിമിംഗ് NRC സച്ചു NRC അച്ചു ലോൺ ഗെയിമർ. പ്ലീസ് சச்சு எஸ் ஃப்ரண்ட்ல சாரி. நான் 27 inch மானிட்டர்ரா, உங்களுக்கு புரிய மாட்டேது. என் கண்ணு ஒரு இடத்துல சென்டர் நாட்ல ஃபோக்கஸ் ஆயிடுது. ஓகே சோ கைஸ் ப்ளீஸ் 3 பேரும் உடனே இப்ப உடனே ഹലോ ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ വാവാ കുട്ടൻ வந்து உடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അമര ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഐഡി കൺഫേം റെൻഗോക്കു വാങ്ങ. the 3 weeks when you finish consistently in the top 4 in a game like PUBG. അലോണും week 4 வந்துட்டு
would be a total surprise if they One miss more out coach on இல்ல the இல்ல Esports next World week Cup பண்ணலாம் medal next with week where they 15 sit going into the I final hope week. I will do Of it course, we will return 30 next week. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு kind ஆப்ஷன் of கிடைக்குதான்னு start பார்க்கலாம் once again back at zero, which is ஓகே the ஒரு fun part 30 of the பேருக்கு PUBG Master இல்ல ஒரு Series. 50 பீப்புளுக்கு எனக்கு அந்த When we மாதிரி saw the செய்யணும்னு ரொம்ப PMS ஆசை நிறைய leaderboard, பேருக்கு as I சாப்பாடு said, there's பண்ணணும்னு like ரொம்ப 6 ஆசை teams still But vying ஆனா for yeah what is you know essentially limited positions and sets us on up money for a week அது where there's still going to ടോപ്പ് be so many വാച്ചിങ് storylines, ഉള്ളവർക്ക് but it's എന്തെങ്കിലും just not കൊടുക്കണം going to be കിക്കില് reduced. So അങ്ങനെ rather than kind of looking at the whole அது lobby கன்ஃபார்ம் holistically ப்ரோ and டாப் வாட்சிங்க்கு pointing out these different கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு storylines, it's going கிக்ல to வந்துட்டு be more of a focus ஏதாச்சும் now நல்ல கிஃப்ட் on those இந்த teams சைடுல that இருந்து are கிட்டும் within the top 6 of அதுக்குன்னு that ஐபோன் PMS 16 ப்ரோ leaderboard, மேக்ஸ் where they 17 need ப்ரோ to மேக்ஸ் தான் finish, கொடுக்க மாட்டேன் what their current position டீசென்ட் will ஆயிட்டு mean கொடுக்கும் in terms of the grand சந்தோஷப்படும் அത്ര உള്ളു scheme of things and kind of keeping up with those calculations. That's where it's going to be. That's where it's going to be fun. It's going to be a lot of math. PS5 வா But உனக்கு it's gonna be மாடு a lot நான் of எடுக்க fun, போறேன் and கன்ஃபார்ம் that's உன்னோட where நான் வாட்ச் when ஹவர்ஸ் we get பார்ப்பேன் with this format, ஆதித்யா வந்து that's கம்மியா created இருந்தனா the best கன்ஃபார்மா உனக்கு மாடு environments that கிடையாது every week has had different storylines. Every week So has had அത്ര உള്ളு totally guys different fun. We didn't quite get ഹാരി the ഫിഷർ ഏത് last ബ്ലൂടാ finish that maybe we got on the previous 2 weeks, but still a really good week overall. Don't forget, of course, continuing the PUBG action will be EMA Spring. They will be on. அത്ര உள்ளு guys. So நம்ம இன்னியோட வாட்ச் பார்ட்டி முடிஞ்சு. Thank you so much for joining and thank you so much for supporting. Big love, big love and thank you so much guys. പിന്നെ എല്ലാരും 8 മണിക്ക് കിക്കിൽ വന്നേക്കണേ ലൈവ് ഉണ്ട് 8 மணிக்கு கிக்கு நம்மளோட ஸ்கிரிம்ஸ் நம்ம ஊர் ஸ்கிரிம்ஸ் வாங்க வாங்க நம்ம ஊர் ஸ்கிரிம்ஸ் ஓகே ஸோ எல்லாரையும் അവിടെ കാണാം പോയിട്ട് വരാം இப்போதைக்கு பை பாய் see you love you take care see you at kick stream மறக்காத கிக்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோ love you all tata bye 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 സവാദ് ഹാപ്പി അല്ലേ love you guys I love